За дахиад ороод ирлээ. Сая интернет сүүлээд нэг жоохон гацаад байна. Гэтэ рутер рестарт хиймүүд гайг болоод шүү. За CS:GO юу 1.6 шиг яаж баруун зүүн тишээ ирэх вэ гэсэн команд юу асуулт төгсөн байсан те. За тэрэн дээр нь одоо хариулна. Буруу санаагүй бол яг хуучин шиг л байх хэрэгтэй доо командууд бол. Буруу санааг бол хуучин шиг л байх хэрэгтэй гэсэн чинь. За CS:GO харагдаж байна. За харагдаж байгаа юм. За turns за жишээ би энэ дээр ингэнэ bind v нэмэх forward /r clear энэ яаж байгаа вөхлөөр ингээд нөгөө буудангууд ингээд ард нь ингээд цус мус гарч байгааз одоо нөгөө юун дотор матч дотор те тэгээ цус мустай үед ингээд нөгөө заримдаа сайн харагддаггүй шүү дээ те тэнгүү W буюу уртлаа байнга дардаг урагшаага байнга явдаг учраас тэрийг арилгахын тулд ингээд тэгж хийж байгаа. Өөхөө эхэлчлээ. За нэмэх turn right, нэмэх turn left гэд bind хоёр bind тааруулах яг болох. Би гэхдээ өөрөө бас нэг тестлээд үзье матч руу орохгоотаа. Би бол одоо нэг тестлээд үзээтэй гэсэн чи болсонгүй. Гэхдээ би нэг дээр үтсэн болж исэн юм да. Одоо тэгтээ болох л өстой одоо. Одоо энэ юун дотор warm up дээр хэдүүлээ үзье. За тэгээ манай үзэгчид сайхан бас гэрээ сайхан цэвэрлцгээгээрээ mousepad keyboardуудаа сайхан цэвэрлээд аваарай. Бүхмаа сайхан цэвэрлээрэй. Дүрс харагдахгүй нэ. What? Ягаад нэрээ go харагдахгүй байна? За дахиад үзье да. Түрүүн харагдчихсан юмсан. Би нэг уцгүй байгаа болохоор заавал shift таблж шараад байна л да. За CS:GO дахиад дөрөөс ихэд үзтээ. Одоо гацалт болоо байгааг авах шүү нэ. Манайхаа дугаарлал залгаж малгадах шаардлага байхгүй. Тэртээ тэргүй нөгөө юуг байгаа. Уцгүй байгаа болохоор холбогдох боломжгүй байна л гэж хэлж байна. За одоо ч заашгүй. За түрүүний turn right turn left за CX2 дээр нэг үзье да. Баг сенсэн дээр тоглодог бол тэгж эргэж байгаа бах тийм ээ. Тэнгүүтээ yaw speed гэдэг нь 400 болгож CL давуу зурс yaw speed-ийг 400 болгодог байсан ч санаж. Буруу санааг бол 1.6 дээр. Микрофон дайггүй гой сонсогдож байгаа үстэй. Guys. За bind C нэмэх right хаа. За. Bind X нэмэх left. Ингээд харуулаарай. За CL yaw speed үгүй. Yaw speed чинь ямар команд өгүүлээ? R yaw speed. За yaw speed гэдэг командыг яадаг. Хайгаад. Yaw speed гэдэг команд нь ямар учиртай команд өгөхлөөр нөгөө эргэлтий чинь хурдан удааны нь яаж байгаа. CS:GO yaw speed. CL yaw speed л байна да болно. CL yaw speed байхгүй хаа. Voice scale гэдэг нь хүмүүсээ сонсох тий их default нэг дээр байгаа. Хүмүүс чи итгэхийн чанга сонсогдоод бол 0 тавьдаг. Тэгэхээр гайгүй. Би sound 0 талаад байна. Одоо амар чанга байгаа. Энэ дээр би 3 болчих. Тэгэхээр одоо арай гайгүй. Тэргөө 2 гүүгж харагдаарэ. Би ага. Өнгөрөөгөө. Өнгөрөөгөө. We're wasting time. Let's go. Юу ч харагдахгүй. Throwing smoke. Савио.
Бэ. Голоо нөхөр. Бод спам ам. Флэш би. Бэж гараа бити итгэхээ өөр уртаа тэгрээ. Зүгээр гол анзаараад үз. Голдоо хоёр тоглож сийж талаас нэг. Fire in the hole. За юу ансуми? Бэжэд аль багийг дэмжиж байна. Аль баг таны бодлоор хожих бол гэж бодож байна. Гинэ. Бэр авч. Бэдэр нэг P2-тэй баруун талтай. Миний бодлоор одоо ч G2 магадлал өндөр байгаа. Өнөөдөр чинь G2 хэн хоёр байлаа? Одоо ямар богд өгсөн байгаа вэ? Face. Хүү яа, унаач. Бэжэр хаяа. Зүүн талаахаа. Шорт. Бассангүй шүү дээ. 20 секунд бомбтойгоо. Бэр. Ааш аа. Бэр тань. Юу худлаа яриад байгаа юм бэ? Бомб нь танал өсч юм батаж. Бэ. Төмөр. 2. Цаггүй. Цаггүй амьдраа. Яага худлаа мэдээлэл өгөөд өнөө. Чи бэгийн бомбтон контакт үсгэж чаа гэдэг. Navigator complexity vitality үзэх бах. G2 үзэх бах. Би Бэдэр нэг нь фейклээд байгаа юм болоо гэж бодохгүй юу? Гүг бомб нь контакт хийсэн баггүй юу? Радараар. Баруун талтай скаут. Гол флашлаа гараарай. Ноо. T-spawn-ийг л За. ягаа миний алж исэн юм гэж шүү. Ашихаар. Оо, миний хоёр хүн дээр ажиллачлаа. Миний хоёр хүн дээр ажиллах юм да. Болёо. Бонус мөнгө авч хэмжээгээр бол. Кони спек гараад өгөрөө. Анхаарлын тэмдэг сетап гэж тэгэхээр гараад ирнэ. Доос нь галаа хийчих. Лонгор. Окей. Би нэт хийчих. За галаа ихтэй ингэж цэнгэлцэн барьж штэ. Флаш нь орд. Мараа. Флаш игрээ. Тийш. Бэр. За нөгөө түрүүний ярьсан хай болгодог юу чинь ч одоо сүдэр нь харагдана. Хэрэг байх юм бол. Наад чи гачин байгаа да одоо. За окей. Оо намайг бийтэл. Шорт. Лонг дээр нэг бомб. За миний бодлоор Хол 3-т орох. Vitality хожих магадлал өндөр маш сайн байсан. G2 бас өндөр байгаа. Navi бас өрсөлдөнө. Call бол ямар ч бол хамгийн ацуулж магадгүй. Гэтэ бас би яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Дэмж байгаа баг бол G2 Navi. Гэтэ бүгднийг л дэмжиж чинь дөө. Call гэсэн бас гоё гэд үзье да. Тэг үлээ. Бэр. 5 4 3 2 1. Энэ ханц чинь Япон биш Монгол юм биш. Throwing smoke. Incendiary out. Throwing fire. Putting up a smoke. Smoking. Deploying flashbang. Бэ. Deploying flashbang. Орсон юм уу? Орцоо. Хоёр. Флашлээ. Гараад ирлээ шүү дээ. Флаш. Цонхын алч. Баруун тал таалга. Машин бий. Эс авчираа. Машин. Өгцөн. Эс аваарай. Арсенал гадаа байгаа.
За баруун талд үүдний үрнэ. Аа. Яа, хотгонуудаас л да, хотгонуудаас л да. Доллароо гаргаач юм. Оо. Энэ хожааг дарлаж байгаа гэсэн юм аа. Доллар хэрэгтэй нөө. За одоо болж байна үгүй юм уу? Гол юу хийх чинь гал нээдөө. Удаан пиклийн түр харсан шүү. Голдоо нэг 2-оос 1 нь ус. За хай. Манай энэ залуу 2 залуу чинь хайрцаг задлж байгаа донгоолгосон гэсэн шүү дээ. Хайрцаг задлж байгаа донгоолгосон гэсэн. Хаана? Heroic Vitality юу болсон? Vitality 2 нь болсон. 2 нэгдсэн мэт. Heroic бас чанга үдчихлээ шүү гэхдээ. Тэр Heroic-ийн Thesis Mesis Borop Morp нэр үнэхээр сайн маа бүгдээрээ. Өөс нь ерөөс халаагүй болохоор жоохон сул тоглоод. За миний микрофон тэр дажгүй сонсож байна уу guys? Өчигдөр авсан л гэж байна. Санагдсангүй шүү. Тэг шиг л боллоо. Гүс. Йоо, алтлаа. Таны синс одоо синс 1-9-ээр тоглож байна 400 TP. Юу холоос авд юм бтэ. Тагтлаллаа л та. Бос харсан. Монголиа бич чичааш. Наа чи 23 авах чи юу хийгээд байгаа юм? Та нарыг л догдлуулахгүй юу? Шит. Алдсан бол чи адуулж байгаа шүү дээ. Би мэдсэн мэл гүүхгүй л тээ. Голд эйсэн байгаа л. Flashbang. Хаана вэ? Гол. Апр мэд шүү. T-spawn эсэс шүү. Throwing a grenade. Throwing grenade. Түүслэхөө. Дахиад апр мэд нэг байна. Гол нэг байна. Чог нанаас гисч. Чог шүү. Жаахан цаашлцсан. Надад ч бүр ардаа хотоод байгаа юм аа яах вэ? Тийм. Голдоо юу нэ? Дахиад голдоо нэг. Хөлдүүлсэн. Онсон. Онгийн үдэнд байгаа юм уу? Лоо хаалганы сонги. За стрим дээр эсэж үзүүлээ эхний тоглолтын дээр. Thanks. Зол ором өстэй. Тэгээд ой оронд чаах те. Стрим хийж штэ guys. Наа мэдээ. Тийм үү. Ага авлаш. Биг. Гол сүүсэд нэг үзэн шүү. Шорт хурдалж болно. Наа чи. Гол хурдалж явах шүү. Throwing fire. Flashbang. Бэдэр флаш. Шорт авчих. Deploying flashbang. Grenade out. Хатсан бай. Оо пяндо.
Оо болоо халаач. Сая хин чи ама бэгрээ тулах хэрэгтэй шүү дээ гэлс. Ман чи эстэй болон голд анзаараад байгаа шүү дээ. Тэгээ шорт руу анзаар гэсэн чи голдчих. Тэгээ оцорчлоо л юм чи. За эсэсний дараа өнөг гусан байна. Хоёр бодолт суугаалтлаа сая. За би лонг руу флаш ч өгнө. Нэг флаш. Хоёр флаш. байхгүй харагдахгүй. Throwing it. Шот. Grenade. Шаг оруулах уу? Fire in the hole. Short iron. Throwing flashbang. Болоош бэлэн штэ. Машиныг рампник. Лонг гүч. Чаг явж байгаа. Өрөөс халаагүй наа гэс. Халаагүй. Биг дээр $80 тавьсан байт юм аа. Биг хиний эсрэг вэ? Биг мибрүү. Биг очихоо биг бол дажгүй. Гэтэ биг өчигдөр хаанах тавьуулчлаа. 2-0 дуулдаг чинь. Баярлалаа дээ. Ойрч бас их тоглолтууд нөгөө флаш point дээрээс нээсэл гэсэн хоёр тоглолтууд байна. Ой, тэр white. Энийг авчи. Looking forward to treats after this one. Болоо. Скауттай байдаг. Чамд өгсөн шүү дээ. Deploying smoke shield. Smoking. Throwing grenade. За шорт арга гоо. Deploying flashbang. Short flash. Ozen bro long time no see. Харин тийм ээ. Удаан харсангүй. Хай. Flashbang. Сансноо Ozen-ыгоо. Би бас та нарыг сонсоо. Ойрдоо ирэхэд нэлийн стрим хийгээд нэлийн юу байгаад байгаа. Идэвхтэй байгаад байгаа. Таад ч гэсэн таалж байгаа бох тийм ээ. Flash Би чи 30 HP болохоор энэ чинь гяндала. Гүг байж. Flashbang out. Би комплекс колд 2-0 дуулсан шүү Хоёр дээ. өсөг байна. Нэг ч юм уу мэдэхгүй. Мид бэ гол орж болно шүү. Танал бас бол орохгүй. Incendiary. Кол бас сайн байсан. Blame F нэр үнэхээр сайн урж байсан. Яндач. Хоёр. Орч юм уу? Рог орох гэж. Орцсон. Кол сайн байгаа, конфиг байгаа. JK-с ороод ирсэн бас айхтар. JK-с байгаа. Немо ч юм. Харин Немо мань хайцсан бол доо. Немо мань сайхан донет хийдэг те. Би яагаад олж. We are ready to do this. Гол зүүнтэлтэй. Бэдэр ташилж шүү. Flashbang. Хэлээ бүслэх. Бэдэр хогнууд ич юм. Fire in the hole. Flashbang. Бүслэх. Yellow. Throwing smoke. Yellow boost. Laying down smoke. Чим болчихлоо. Мэт би их юм шүүз. Смок анзарч байгаа. Лонг дуурч гэнэ үү? Голдороо. Хай. Шартаар гол. Deploying smoke shield. Түнэт байхгүй. Throwing incendiary. Flashbang. Шарт Аа, болсон биш. шүү. Мэт би л олон их байдаг шиг санагдаад байна надад. Голоор урагшламааргүй нэ ягаад гэвэл намайг харж байгаа тэр их гол л шүү дээ. За яа. Оо. Битрүү орцоо нэг. Бомбын бит байгаа ч юм. Тэр наач татчихгүй. Миний реакшн хаана байна? Хөдөө. Movie box гэсэн нэг цугд өгөх юм. Ха? Татхаар чинь шахуул шүү дээ.
Нэг чи нэг надтай хэрэгцэхгүй. Чи сая Тийм байна. буст дээр гараа харагдсангүй юу? Монгол багуудын солилцооны талаар ерөөхдөө би хэлсэн шүү дээ. Let's move. Шорт бус газ. Гэ би гарах юм байгаа шүү дээ уулна. За. Би уулна буутаа шүү дээ. Би Б2. Гачаа хоёр юм орсон доо гэн. Түнэл чааш. Бом энэ ч бооч. Ийм орой. Гачаа шүү. Яг хоо. Түнэл Бүр смокта тавчих штэ. Чи смокта чи зүүн. Хөөгүй. Холоос ч нэг аа. Нэг нь түнэл авчихгүй байсан. Хоёр. Уг нүднэр алаа. Гүц. нэг байсан. Энэ түнэл авчихгүй байсан шүү дээ чи сая. Энэ шатаал авчихгүй байсан шүү дээ. Гэхдээ хэн тэгэхээр би ганцаар болчих гээд юм бодчих. Хохиролтой л ажил. GVP 2 өвж гэлээ. GVP 2 VP ч энэ. Гэтэ өвж 2-0 ч ухаа. Fire in the hole. Пүүч шорт пүүч. Smoke. Throwing grenade. Левлүүдэн би ч зүгээр матчмейк гэж нэг ихний тоглолт болчихлоо. Хоёр. Аге алга. Энд боо. Хай хамаа хай. Памбас холт. Цаашхаа. Хоёр. Хай. Хаяа хаагаад. Гар. Таа. Монгол багаагүй солилцоо яг хаа дажууд явах хэвээр нь яваал тэгэл ирэх хэвээр ирсэн юм байлгүй те. Гол харагдахгүй шүү. Бэдл руу дуулчаад гэсэн. Бэдл манайх сонсохгүй юм. Incendiary out. Throwing flashbang. Throwing fire. Throwing smoke. Гол руу явж нэг. Шорт хоёр. Шорт нэг орж ийн. Би бэг анзаарахгүй л. Шорт орсон шүү. Тэтэй хөө шорт орсон сайтанд хэрэгэлсэн шүү. За. Smoke. Тавилгаас өрөө. Их болдоо наад чинь л нэг юм байгаа да. Наад чинь л байгаа да их болдоо. Лөөрөө. Бафро мэдгүй. Fuck. Солилцооны талаар. Гэхдээ яг та тэгээд Эрког явсан зүг. Наваа алсан. Шууд. Ситэн. Амжиж шаалж. Хаалжуул амжиж. Тэндээс гарч ирж штий. Кулс одоо ирсэн кулс жоохон туршлага дутгуулгүй болов гэж бодож байна. Рейт болов гэн тэгээд очроо нь бол гарцсан. Тэгээд чүвээ. За.
За ерөөс халааг болохоор миний гар мор ерөөс хөдлөхгүй нөө. Мод байна. Хацсан шүү. Хацсан. Fire in the hole. Шорт. За баярлалаа. Grenade out. Шорт. Инээлж. Өчигт ингэж найдварс намайг шалахгүй гэл. Хэн бол энсэл мацаалаар байсан. Уул энсэл бэжсэн бол зүгээрсэн бол. Тэгтээ гайгүй хуу тэгээд юу болох нь. Петроник орсон. Ямар гошног байрлал орчлоо тэгэхээр. Арай хацарчлаа. Харсан болов. Гараг авах. Хардчихаа. Кап. Тэгээд болтой шүү дээ. За жоохон Бодохгүй гар хүүтэн байна уу яагаад вэ? гарваа яриад байгаа. Дэт мэч бодох юм аа. Айлын movie box ч movie box үзэнгээ ядаж байгаа юм шиг Монголцсан. Пуст. Бустч. Ама. Нэ тоглоог болохоор Соло би. тоглоог болохоор харин матчмейкинг дар чинь тэгээ фейс дарна да. Grenade. Ягалаа. Fire in the hole. Throwing flashbang. За. Зөндөө 2 3. Болоо. Нөгөө олон айтем дилер болоо чөлж хөлөөд юмгүй болцсныг Pandora нас өөр. Би олцсон. Бомбон шортоор орсон. Ямар айтем? Опа чи юу лээ? Нөгөө олон айтем дилер болоо тэгээд чөлж хөлөөд одоо юмгүй болсон нэг Pandora нас. Pandora гэж юу лээ? Throwing a Molotov. Опа чи нөгөө Европ тоглодог хаа тий? Right? Jordan нэг унчлаа. Jordan руу нэг олцсон. Сөө чи ганцаараа. Гав ганцаараа. Сая би. Ишээ явтаа чи гар. Гар гэж юм. Баач гэдэг нь гар. Ишээ гар. Гартаа чи яхад байна. Ишээ гар. Нашуу шийдсэн юм хийдгүү. Йоо. Цаал. Лоц. Тоошо гүйл юу вэ? Өрөө баач гэсэн өнөдр цэвэрлсэн шүү дээ. Битүү баач шээс. Шорт лоо. Throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Дай смокин. Сичгс. Оо. Таас. I'm throwing smoke. Машин дахиад өшөө. Ломб тавьлаа шүү. Тэг. Тортороо. Энэ дэлгэцэн дээр нэг юм чиг гарсан. Шорт. Элемент нэг. Хөөе. What the fuck me? Хүү. Харуул. Зэвчээ. Гэж. Наа чихэр өггүй. Сая бүр үнэн нэг магазин буудлаа. Донно штэ. Нэг магазин буудлаа. Жохон сугарлаа. Дүүрс домнахаа. Тэг юм уу? Тэгээ. Харин тийм ээ юу вэ? What the fuck man? Багко. Багко. Юмыг аж битгүү. Нэг явсан биш магадгүй.
Оо монохон бас. 2 сум. Буруу газар юм аа. Кабалын кроссерийг хэлээд үзсэн. Мэдгүй л дээ. Ямар кроссер дээр дуулсан байгаа. Түнэл орж. Шаги болч. За манайх нэг донетлыг хүсвэл донетлээрээ лайклаарай тэгэл. Йоод ичтэй хэдүүлээ байна манайхаа. Асуудал. 65 лог юм биш. За карантиныг яаж өнгөрүүлж юм бэ? Одоогоо уйлаар гайг өнгөрүүлж байгаа үстэй. Дажгүй байц. Байрлал солисон дажгүй байна манайхаа юу гэж бодож байна? Гэрэл мэрэлтэй нүүр мүр дажгүй харагдаж байгаа гэдэг. За шортгүй л ш. I'm better now, better now. What do you think I'm better now? Better now. Gotta give you everything. Oh. Би хоёр. Гол нэг шүү. 2 штэ. Болчороо бомб. Бомб болч хошоо. I'm throwing a flashbang. Би чавраа флаш хийж өгч болно. Нэг нэг онцсон штэ. Нэ хэвчээ шүү. Яа. Эрг ороогүй юм тэгэд. Болч штэ шунаадах. Эцэг. Ороод эзэлч. Худлаа наад. Смок ч худлаа. Смок нь хотлоо орсон шүү. Чи бомб тавьчих чамаг гэс кросс игэд. Өнөөдөр гүгөө. Тэр магтууш. Хич хоёр нь онцсон. Яа. Ни гарста бүлдүү нэ. Эсоор. Юу ард наама? Юу орсон? Цонх харж штэ. Үгүй ээ, орохгүй штэ. CG-гээс ирж байгаа хоёрыг би ялж ах чинь. За, nice try. За шорт смок Xbox. Удаан давч. Throwing a flashbang. Готикс. Nice. Flashbang. Bueno. Check flash. Лонг руу флаш хийж өгнө бодвол. Flashbang. Лонг тулдаа шүү. Хийлээ. Карник сайтлэг дөрвөр. Фитэ шалгаж. А кар нэг юм байж гараа. Кар гүйснэг. Кар онцсон шүү. Орооч. Сайт юм шүү ээсэн. Амаа гараад дурак. Юу гэнэ манайхаа яаж тань шиг царайлаг болох вэ гинэ. Аа яах вэ тэгэл сайхан ирүүл бай. Нэг царайлаг юм шиг худлаа бураас гэ боо ш. Өөрөөр байх шиг сайхан байх. Өөснөх нэг царайлаг шээ. Гэтэ өөр өөртөө л бай. Throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Луур тонл орж болно. Луур тонл орчих шиг байна. Гоо энэ. Шорт болцсон. Онгор орчих. Бомбо. Араас ирж магадгүй шүү. Шортын. I'm throwing smoke. Араас өгөөч. На бомба аваад тавьчих дэс. Бомбо, лонгор. Throwing fire. Шорт. Лонг тавьлаа. Хамаагүй. Оо миний зурал мурал жижи. Цагаа. Нэг л бах юм. Яаж зураад байгаа юм бэ? Яалчгүй халаагүй. Халаагүй нэг гэж шүү. Яаж тавих уу гэл. Наад инээд чинь зүрхээр хатгаад явчих юм. Арга багш. Ерөөсө халж малог болж байгаа болсон шүү дээ. Мяа вэ нөө. Татж матж байгаа тэр. Зурж мөрж байгаа. Байхгүй. We will make them cry. Гар мод. Мос онцож байгаа сая л босч штт. Өөц.
the flashbang. I'm throwing smoke. Molotov. I'm throwing a grenade. Smoke. Throwing fire. Тэр ээстэй. Суур тонлог дээрсэн шүү. Бисээ радар гарч явах хооронд нь дайрт ордох юм. Бэцүр. Бэлүрэ. Карац. Аагүй. Жинхэнэ цэвэр байц. Энэ Элон дайрцсан би тэг тараад. Элти хараад өгөөч наа чи элти нэг яваадах шүү. Тэ элтигээр. Юу сидиник. I'm throwing a flashbang. Радар гарч явсан юм хаа. Throwing a flashbang. Сити да. Чичэд л та баруун зүүн талтай байгаа юм. Түрүүтрийг ямар амар шатчих. Яа амар ясч. Зүрхээр явлаа гинэ. Манайхад тэгээ өөсөндөө болж байгаа чадалж байл та юу вэ? Матч point болчихсон юм. Ямар вэ? Жохон сэрүүхэн байна уугүй юу? Оо яах вэ? Тэнд муу айдаг. Хайштэй. Rolling. Шаги миний дээр гарч байна. Флашла. Оо, болоо. Жорлон биш магадгүй. Үгүй яа, бом үзсэн шүү дээ лонг. Лонгс. Чи дээс мистиг хилтэй. Тэгээ 2-ээс лонг гэсэн. За энэ адаллаа. Энд ч Монгол хэл байна. Амака. Коминака. Манайх юу хийх чинь да? Жон чат мод байна уу? Чат мод байна уу? Нам гум суугаад хай. Short smoke. Голын ороо мараач. Short. Б сектор болчихлоо. Бэр яараа. Бэр яараа. Бэгэн гадаа цонхоо болгоомжтой. Хоёр дахь смокны ардур кил. Дахиад байна уу? Хонгол хараарай purple. Хүүрээ. Nice. Хоёр смокны дундуур дам хоёр үнийг алаад үлцэн хоёрыг алаад easy 4K. Хэр гараад байсан юм бол та. Ace most of aces I got 2 aces 2 ace авсан юм шүү манайхаа. Оо лейтенант 2 болчихлоо. Би сая 2 ace хийсэн юм шүү. 2 ace 2 ace 2 смокны ардур kill энэтэй ялж жоохон сул гараад ирсэн бохоо. Тэгээд дээрээс нь army mesh tech 9 авчлаа. Баярлалаа. Thank you. За. Жохон под мод бууд юм уу яа тийм до под гинэ дэт матч энэ төр жохон бууд юм уу яа тийм тэгэхгүй бол миний гар мар зүгээрстэй хөлдөө өнө хөлдөө би эсэс нэч мэдсэнгүй шүү дээ фейс тоглоно жохон ягаад гэрээс хэлсэн үгүй өрөөгөөс хэлсэн гой гоцтой өрөө гой гоцтой G. Удаан сизэн дээр ямар үг вэ? That reaction. That six shot. Сайтер түнэлээс иржсэн үн ямар амар алчваа. Бумаа.
Оо бума. Оо байж л та. That is the spray transfer, boys. Killing spree. Тэгэл dead match дээр буудаад ирэх юм бол тайг халаад ирнэ штэ guys. Арагшгаа шууд явуулж шít. That is real. They know me as my one taps. They know me as my one taps. They know me as my one taps. No, I died like a fucking idiot. Idiota. Toyota. Where's the next? Right here. Toyota. Where's the next? Where is the next motherfucker? My spray down. Жох арга байсан ч гэсэн гүцээсэ. Дахиад дараагийнх нь. Оо, хоёр талаас буудна гэж байхгүй. Эний чинь пойлдно гэдэг шүү дээ монголоор. Элтэн ирж гин үү? Байдгүй. За нэг 5 минут бодчих юм чи. Йоо. Үхчихсэн. Оо, бот голд миний юм байна. Bad spray. Very bad spray. Оо, божоо. Одоо би божоо шийднэ. Байж л та би нэг божоо шийдгээд ардаас бод. Fuck. Die. You die too. Where's my next target? Hey! My sister. Fail as a motherfucker. За, фейлдэд ирсэн. Үгүй байж л та хүн даалгахгүй. Миний тапууд ажилтгүй. Миний тапууд эвдэрсэн юм шиг байна. Миний one тапууд эвдэрсэн юм шиг байна. Миний one тапууд эвдэрсэн юм шиг байна. Can't kill a nigga from behind. Fuck that. Dominating. Killing Ой, это spree. что, хөдлөхгүй байгаа машин. Оо, ингэж тайплчаа спрей ингэж хийх юм уу? Оо, банд. Fucking baited. Жинхэнэ бэтлүүлээ дээ. Яхан дүүлэх гэдэг юм дээр. Үгүй дүүлвэл та. Оо, пойлдчих юм. Эний чи пойлдон гэдэг байгаа шүү дээ. Би нэг хажуу насны самран гэдэг байгаа шүү дээ. Энийг урдаасан самран гэдэг байгаа. Энэ баруун талд нэг юм дуурайд байна. Энэ өглөө. Энд нэг байх хэвээр байсангүй. Энд нэг байх хэвээр байсангүй. Энд байна. Эй, би яалтсан. I deserve that. Оо, яа, үхээч. Болоо. I deserve it. Ингэж буудвал албаа. Ингэж буудвал яах вэ? Бажил тадраа марцсан. Ай, сэнийх галтчих цоо. Hi. No.
Oh. 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 Dominating! Oh. Killing Oh. spree. Oh no. Oh. Миний тапууд өвдөрсөн байна уу? Миний тапууд, my taps are broken guys. My taps are broken. Fuck this shit. Man. This game is fucking broken officially. Oh! Yep. Yo, 100 айл руу шүрч байгаа л алдаг. Killing spree. Ай. Трансфер хийж чадсангүй над руу шууд форчлаа. They know me as my fail taps. They know me as my fail taps. Ozen. They know me as my fail taps. They know me as my fail taps. Ямар хөвгөлтэй нүдэс мэ чинь хөвгөлтэй бодог болсон шүү. Ой. Killing spree. Ажилдаа. Бумуугаа чад ингэж өгч чинь. Үгүй яасан. Гэцүү хүмүүс үүдээ та нар чинь. Үхё. Nice shots. Just сочил. Enough. Big дээр $100 тавьсан. Хүүх. Hi Түмэнсэн цэмтхүү. Hello. За тоглолт хэдээс эхлэх гээд байна guys. Ингээд. Алуу. Би тайлбарлаж болохгүй. Би шууд яаштай guys. Бандуул штэ. Хүү тоглолт эхэлцээ явж штэ. Big 14 үтж байгаа юм ба штэ. Хой ололоо. Хэдүүл үүсэх байлт. Яна би тэгэхээр ингэж чат гэдэг скрин дээр тавиад display capture ингэж байгаа хэдүүлүүдийг хайлтаар хийзээ. Тэгвэл нөгөө шууд үтчүүл бас зөвшөөрлгүй гэдэг. G2 нөгөө flash point уу? Flash point уу? Бигийн тэмцээн. Оо. Ёо, flash point гэсэн чи flash гэ өөдөөс нэг юм гараад би өстө сонсох дургүйс шүү дээ тэрийг. Ёо. Зүгээр хайр эмо. Тийм flash point. KNG's here to catch Tabson in no man's land. Xantar's up close to the Deagle, infiltrated by a 3-man push from MIBR. Maybe Big will take some risks because they know where all the T's are. Kaito нэрээ урдж ирсэн шүү дээ. Kaito нэрээ урд юм билээ. Сэрсэн чинь бас нэр хяддаг юм билээ. Xantar's урд. Хүүе, KNG, what the fuck? Ямар амир гээ чи буудалд алдчихваа. Миний орог алхахааргүй буудалд алдчих юм. Сэрсэн. Энэ нэрээ мөнхөр амир эсч юм билээ. Сэрсэн. As it is on TRK. MIBR, they really want this round. They really want to go into that next half with at least 5 rounds to give themselves something to work with. But the situation has slowed down immensely, and Leo, hoping for some kind of mistake from a big player, is holding that outside garage. Doesn't look like anybody from Big's going to be За 3-3. Эхний агсан сүүлийн раунд. At this point, it's really just Тэ баг биг хожин л доо. Яалт чи туршлагаар биг л. Яг л мибрийнхэн чи солилцоо зөндөө TRK, Leo, VSM-тэй шинэ гişүүд. Ooh, actually finds the tag. That's big. Нэгийг онсон. Нэг эстэй, диглүүцтэй, нэг скауттай зү. Ой, Tizin. Энэ раунд баг л мибэр авчих юм шүү дээ. Kaito хэдчихгүй бол Kaito ч бас гош шүү дээ. They will at least have an AWP on the high ground. Kaito, you can do this.
Oh, that's kind of painful. Онцгүй нээд байна да. Ардаас нь сирсэн бүх сугалт явсан. За энэ жиж явсан. За 15. Well, that's not very good. Гэл мебрүүдийнхэн чинь зүгээрс амар хайплтай шүү дээ. За нэг There is a оймс chance they move to the CC side. The pistol will be very crucial indeed, and that comes after the break. Орч шууд гарч ирсэн. Гэл Кенжи ч зүгээрстэй. Орилж өгч юм да. Кенжи бодвол King гэсэн үгийг л товч үлгүүд те бодвол. Юу гэж бодож байна? Биг дээр $100 тавьсан гэж байгааз. Юу гэж тавьсан чи? Боогрын winner гэж тавьсан юм уу эсвэл юу гэж тавьсан юм? Олон жил гим хөргөө үүсэл мод болж л. За мод болж яах нь вэ? Яах нь? Юу вэ? Чи одоо хизээний ижил твний мэдээлээ. Navi G2 яа. Энэ одс нь хэрэг. Navi хожно гэдэг 69% тагаа юм уу? Bet skin юм скин байхгүй бач. Тийм ээ, Navi хожно гэдэгт магадлал юм. G2 чи 2-ыг үрчиж байгаа юм шүү дээ. Үу юу. Нико Jax сугаа ядаж байгаа. Jax үнэн утаа тоглолт гэсэн. Уул нь алахыг далаад даач тэнийг тоглолт таалагддаг. Nex Hunter Nico Kenis алаад ирлээ. Тэгээ эргүүлээ дээрэс нь Perfecto Flame Electronic Perfecto ч нэг юуны сая Astralis эсрэг Perfecto хийсэн, Electronic хийсэн, Flame бүүмж бүгд л сайн биш шүү дээ. Хэлэхэд хэцүү л. Nico галзуурдгүй юм байна. Харчлаа. За тэгээд 1:30 тоглолт тийм байгаа байлаа. Call Vitality. Call Vitality юм уу? Vitality ч 2-0-д ч бэлгүү дээ. Гэхдээ сая Call ч бигийг госаайцсан шүү дээ. Epic IGL хийгээд эхэлсэн гэсэн Mixuta тоглох юм уу те. Гэхдээ эд чинь нөгөө Niverek 2 дахь мапн дээр оруулж ирээдсэн шүү дээ те. Flame effect жигт IGL ураад исэн. Poison сайн эс. Гэхдээ Zaivu хүүхдэд тулах юм бол мэдээж Zaivu илүү. IGL Apex Flame 2 нь killer мэдээж Flame илүү. За баг JKS Mitsudadад тулах юм байна дөө racing-ээр бол. Shocks яг default тоглох. Rush-таг бол үзчихин дээ. RPK лагаад эхлүүлж бас уул нь үзэндээ үз. Гэхдээ ер нь миний бодлоор 2-0 чих магадлал их л санагдаж байна. За Wisla Krakow Sprout. Wisla Krakow ч юм байгаа лээ. Spero Ponchek гэдэг энэ чи битүү шин бүрэлдэхүүн юм биш. Speedy Dance Snatch F7 диш. За Sprout авчих юм шүү. За энэ мэдгүй Existence VP Prodigy. Existence ямар бүрэлдэхүүнтэй байна. Tenskin Nidas Merc Queen's Mask. VP Prodigy гэд юм баг гарсан. What the fuck? Virtus Pro Prodigy юм эсвэл VP Prodigy гэдэг нэртэй баг юм. Tenskin. K23 trickтэй. K23 госч хойлгоо дээ. Триктэйхэн юм байна. K23 easy. VP OG. Энэ нөгөө flashpoint уу? За тийм VP OG. Киндар уулын тоглолтод орчууллаа л та. Гэхдээ л бараг л OG госч хаад. Алло? Өмнөх харцааг нь хараач. 4 сарын 3 гэсэн үстэй чи, тий? Хааш.
Valde, Alexi B, Samanto. MBK баг хэрэггүй дээ. MBK-гийн оронд өөр нэг гоё тамирч ороод ирлээ. Баг MBK main-ийн оронд Guardian Margin-ыг оруулаад ирвэл тэгэл гош шүү дээ. Эстер бол Valde Chajel чинь Alexi B энэ хоёр хамтаг болсон. Бүр 3 колортой болох гээд. Иса энэ хоёр ч алцсан. Иса ч эстэй л. За харж илээ юу болох нь. Fiji тайлоо. Энд чи сая VG сая хятадсан юм. Дахиад тоглож байгаа юм уу? What? VG чи сая тайлог 0-ч өгөл 2-0 ч өгөл үү? Тий? Дахиад тоглож байгаа юм уу? What? Дээдлийн бүсэнд байгаа л өөрөөсөө тайлуусаа гарч ирсэн юм. Ойлголоо. Бото Бээжин хідэн. Манайх чинь нухуулсан юм бах та. Бодвол тийм л л үү те. Гранд финал руу орчих юм шиг. Фичи алло рейсингүүд нь Фичи 70 дээр энэ 60 дээр Фичи бараг госчих юм шүү. IG 2-0-д сая тэгсэн юм шүү дээ. FIFA 27 яасан муу тоглосон юм бэ? 3 map тоглож 27 киллтэй. 25 бүхэл бүтэн 2 map-ын дээр 27 kill хийгээд байгаа юм. Муу на. Ботл яасан. Ботлч гэхдээ ардаа тоглодог л доо. Шаасэж. Somebody чинь хятсан байна. Slowly хятсан. Нэг 60-30 нэм 2 map-ны үзүүлэлт. Энд IG ялч хүмүүс тоглож. IG ялч хүмүүс тоглож. TRK дээр 14 kill гэж оотдаг байж тээ. Эндаа болно Santi. Нэвтлээч. Доошоо орцсон зүгээр дээ. Барьцсан биш. Pistol аваа тий. 15 байсан мэт. 3 раунд авсан биш. Save л дээ, save. Чадахгүй. Нэг нь хагасамтай, нэг нь нээстэй. Нөгөөт нь улаан, нөгөөт нь 100-тай тий. Мөнгө муутай байгаа шүү дээ. Мөнгө муутай. Saveсэн зүг шийдвэр. Нивера чи скрими төрсөн дүү юм байлаа шүү дээ тий. Ямар адил юу гэсэн байлаа л нэр. Нивера ч бас дэжгүй бод юм бэлээ. Мицута энэ хоёрыг солиод зөв уг нь тэгтээ тэргүй хоёр тамирчнаа солиод тэгээд ямар нэгэн байдлаар хизээ нэгэн цагт нэг нь баг аних хах баг Apex гарч мод Apex руу IG-ийн ролыг өлтөө хийж чадахгүй баг гарсан даач буруудахгүй. Тэгээ RPK-ээр нь байх шаардлагатай. RPK танк шүү дээ танк уран. Манайха халуун цаа авч ирэл. Халуун цаа хийгээд ирээ. Very rough situation around that hut. Very awkward. Here we are, big on the board early, 11-8, re-extending the lead. It's a good buy from MIBR with what they were able to hold on to. KNG's on the AWP once more. This will really be up to him to see what he's able to find. Don't want the opening pick to go the way of Big once again. So KNG likely to try to take matters into his own hands. Already making. За ирсэн. Чацраг манайха. Сайхан чацраг нууж. Unaware of the positions of Big. Чацраг тайд ч гэсэн уугараа манайхан. Чацраг уугараа витамин С өдөрт 3-ыг уугараа. Чацраг сайн ууж ундаа хэрэггүй. Арт сайн уугараа. Нөгөө зүв гэдэг брэнд артыг авч уугараа. Хийж байгаа бүх хоолндоо нэг сэрэмс заавал хийгээрэй. Тэгэл эсэргүүцлээ сайжруулах. Иммунити системээ сайжруулах. Хоп. Бигчээр нь хөөрхөн тоглоод байгаа ч. Гэхдээ биг нэ мибер эхний үнзүүр ингээд нэг-нэгээр ордог амар утаа штэ. Шууд зэрэг гараад нэг нь амар нарийнхан өнцгөөс пиклээд байна л да. Гал трейдлэхгүй дараагийнх нь recoil тааруулах боломж өгч чинь. За ингээд таапсан. Easy алдаа штэ. Өмнөх раундын дээр тэр сэвэлсэн эс ихгүй юу? KNG-сээ тоглолт ичлээ. За тэгтээ таапсан. Бомб гоо юм штэ. Мөнгө хэрэг байгаа. Энэ KNG. Лёо юм. Төрүүлж чарж шít. Бараг буудалтын алдсангүй.
Сая тавсан жоохон тайван бууцсан бол бараг аллаа шүү. That might be a little bit of a blessing in disguise for Big because they will probably go for a half Чадах ч юу яч юу. and so their added movement speed may make this a little bit tricky. I'm interested to see who's actually going to pick up that level. Ooh, I fall apart. But this was such a great hold from VSM towards ramp. It feels like both of these ramp players, Xantarez on the side of Big and VSM, are both having a great time in those off-angle positions. And it's a do-or-die position. It's really, you've got to spray them down because if you lose that... За ядчихт 2 тоглож яваад байгаа. One, hopefully two... Айдуулаа солиол үзээд яана яачих вэ дээ. Ийм юм So it's яах вэ дээ. really a lot of pressure on those players and they've both been doing... Болохгүй шүү гэж. За энэ бас өвчлөг. Мэйлэл харж ий да. За. Ингэж штий юусэл. Нави дүү идэх нэ. Ай яла. Нави жоор. Энэ бас алаан болно. Даст нюкикийн сонгос. Даст. Hello. Мибэр өөртөө сонгосон юм шүү дээ. Сижитл та чанга байна л да. Даст дэрч. Тэгээ вирчиг болцсон. Биг ерөнхийдөө эхнийхээ мап хожигдсон ч гэсэн яван хожих юм байна уу? Хүсүүсээгүй. Opportunity for Big, but both of it been missed here, leaving Tizian alone to die last. За барьж шүү. Барьж шүү. Энд гэхдээ саяны раунд эко байсан л та. And they're one round from time to score. So many of those players low for MIBR, but they have brought it back nicely. And this is a round that Big may not even want to invest in. Okay. Well, as soon as I Манайхан гэрт тэгж чи хүүтэн мөн гайгүй нөө. Гин жоохон хүүтэн болох гэдэг чинь. Цамц өмсдөг. Around a half by round, but regardless of the situation, Big will go into it with full force. Few AKs here. За G2 Navi. Ай, алаан болно доо. Big handle this despite Алийг дэмжихээс доо хэлж мэдгүй. Хоёулын дэмждэг шүү дээ. with VSM playing a nice ramp. Гэхдээ G2 очижсэн. Be the man to challenge him, but that smoke is keeping him back. Кениэс нэг хожих болсон. Авраглах болсон ер нь Кени. From that angle as well. That remains to be seen. Lucas on the outside. Нэг коч нэг авраглаж байгааг бохоо ер нь. If he can Тэ, stay alive фейс for чинь. 30 seconds. Difficult recent rounds for him. Авраглаж байгааг бохоо. They'll have prevailed for the most part. Сая фейзига 2-0 д нухайцсан шүү дээ, тэ. VSM now with a change of angle. Will it be a double peak maybe? Cheeto and his teammate, or maybe more than that. Someone's taking the bullet here surely. За, флаш пик, дабл пик, зүүн баруунаараа пиклээ дээ. Флаш хийх хэрэгтэй. Энэ тавсан минь дээ. Флаш задарсны дээр. Оо! Ямар амар флик шот вэ VSM. Барьчлаа шүү дээ энэ чи. Exactly what you want for your ramp player. The two frags fall Мибэр барьчлаа шүү дээ Бразилчууд. Made in Brazil side, and now Big Кенжигийн кроссер дорлоо сэрсэн. Sursen's trying to find Биг юу хэмт байсан. Манараад эхэлсэн. Парадад эхэлсэн. Парадад эхэлсэн. Биг парадад эхэлсэн. 10 цагаас 7 минутын дараа. So this is still so tough for them. Just 19 points of health between these two remaining big Барьц players. барьц 11 Leo 11. is here to clean it up. Will Санти find- улаанти and that нэгээс is гарч a tied scoreline. Юу хэ мэдхээц. 11-11. Бигийнх амар замбрааг болчихлоо шүү Yeah, the pressure starts to rise. дээ. Тизийн ажил хийж байгаа байлоо. Leo with the swing. He's the king of swing. He just never stops moving. Once he gets a kill, he's all right. VSM ядчих. Йоо, энэ флик шот амар. I must kill. Кайто дээр. Кито гэлөө. Just some DM instincts, honestly. Yeah. Сая дээрс KNJ off angle эстч штэ. Голцоо барьдгүй өнцгөөс эстч. Thanks for it. Last man on the fight. Who cares? За дажгүй шүү мибрийнхэн дажгүй бариад эхэлсэн. Ерөөдөө нюкчин сижитэлтэй мap. Тэгээд дээрэс нь амар темптэд болж байна. За. Иймэрхүү эко форсуудаар алдаж болохгүй. Яг л санхүү тим сайн гоо. VSM болооч. Урж штэ VSM чинь. Stamping authority into the Boom! on the US. Oh my god, he's looking so sharp. But Сүүдэн харагдаж байна уу? the gator is Boom! Oh my Too easy for VSM. Хядж байна. glorious. Ядж яхад өнөр нь ороод. second off though. But Когуард нь коуч хийгээл аа. that's still Was that good? Нажид нэг намхан яваад байгааг зааж коуч шүү дээ 1.6-ыг ингээд. he's VSM is really Бразилийн домог. right now. So Big need to come up with some kind of plan here in order to try to face him effectively
or just avoid him altogether. If they think he's still using the op, oh, he's actually ditched the op, given it to KNG now. That's such a crazy adjustment from MIBR actually, whether it's intentional or not. За 12-аар нь. За одоо л чухал тоглолтууд, чухал раундууд яваад гэлээ те. And be just so much more versatile in that. Taps in, Одоо л одоо тамирчдын goes outside. But look at this хатуужл харагдаж шүү дээ. focus in TRK. Тэсвэр Such a nice setup. хатуужлан өстө одоо л харагдан да. Now MIBR so За гадаа дээрээс олуулаад хамгаалж байгаа юм байна да. 3-3 тавьсан байгаа юм шүү дээ. open. MIBR are gambling right now. Юу вэ? Бага хийсэн юм шүү дээ. Жижигэ хийсэн юм шүү дээ бүр. Эртекнээс тоглож байгаа юм шүү дээ. Майндаа хийсэн. Том дээр 2, гадаа үүх. Ааврах юм бол жижиг болох нь ёо Леон орж ирээ хидаа ичлаа. Going of course, looking for that third kill. 3 versus 2 now. Ядчих даа дээр бүр 5-5 уулаа. Barely alive with 13 HP. More grenades to stop them making a play. За Сирс нь хядахгүй бол одоо биг нэг раунд авахгүй бол ер нь нэгүүтлээ шүү. Holding the angle. 1 2 3 3 раунд дараалж мибер аваад 1 раунд бом 1 раунд биг аваад Completely blind as well. Zentaro stuck in the hut. тэгээд 4 раунд дараалж Зантар шиг сая флаш жагаал пиклээл. Энд чи сейв орж ирэх хаа бараг Сирснээс. For him. Нэг хүн унгаач чадвал тэр нейд мэд за байхгүй. With T-Red, did TRK hit a connection? Сейв шууд сейв. За биг өрчлөө шүү. За энэ ч яриа эхлэх байгаа маань. Мапуд юу болж? Сонгогддог байгаа юм те. Окей. Окей. He just completely. За биг миберт босуулах юм биш үү те. It's such a good call when you're ahead on the CT side and you have money to play with like this. Hey, hi guys. Just conditioning them Одоо хараагүй хайрын тэглэх байх. with VSM just destroying them. Hello Монгол Тэл King гэсэн. They're actually they've set big on the back foot now. Гөө хамгийн тол зөндөө л олон шилдэг тоглож ганц үг гэж байхгүй зөндөө олон тоглож. 13-11. Cast enter бол байхгүй зүгээр үсч. The saved AW. Yo, I played Warzone with you. Oh, really? Nelson suit? Really? Bro, I never played Warzone like really competitively, so sorry if I was noob. Yeah, my bad. My main game is CS:GO, so yeah. So my video overгээ $50 тавьсан. Эхний раунд, эхний map дээр за амжилт хүсье. Mint Sur LLC компанид Navi over G2-ийн тоглолт over гараасаа гэдэг амжилт хүсье те. Needed to make a difference here versus an MIBR. Ах, ойр эдэн сар хайчих бай. Байсан. Series, KNG aggressive again. За. Уцгүй байгаа болохоор манайхан чата ингэж уншаад байгаа шүү guys. За тоглолтоор хэдүүлээ. I love this aggression from MIBR again. Such a За 13-10. Миберчин 15-аар байраас өлсөн шүү дээ. Гарбууныхаа раундаас ирээд бариад ирсэн. Tabson now behind it. Оо ёо Кенжи чи зөрөөд ороод ирлээ. Тапсан. Who's going to find the information first? За хааруу тесрэлтээ орох юм бол Flank with the AWP because why not? No one's за шарын дээрх унсан сайтны арга шүү дээ. now there will be some issues. Can KNG flank? За энэ Кенжи за гэл орохгүй бол арт талд гизүүдлээ ой. Big the big fail боллоо шүү дээ. Big fail ano. Кенжи oh no Кенжи нүтрөө. Disaster for MIBR. За VSM гэдэгт урж исэн да. Сонссон сая. Шараас иж байгаа. Надад гуруула биглээ спрей даун VSM нэгийг унгаа. Кенжи ямар азгүй юм бэ те. Ямар азгүй юм бэ. Утаа юм аа. For him. And that's just Tabson, Зүгээр каст гонцож. Харин тгийл гэж бодоод байна. KNG, like ships in the night Спидер лайв явж байгаа юм уу? Үгүй би YouTube дээр л явж шүү дээ. position, and KNG just couldn't find YouTube дээр л явж байна тий. If you're KNG in that situation, you just wish you had a rifle. That's all it is. За одоо барих хэрэгтэй байна. За энэ чи юу болж байна? За би энэ YouTube ямар нэртэй app лээ? Extension for YouTube. YouTube-ийн нэг extension суулгацсан юм аа. Энийг болиулж чадахгүй бол зөвхөн нэгийг зэрэг үзээд байгаа юм. Төрдөө болиулж. Зэрэг үзэхгүй бол нэг нь паузлагдчих. In the blink of an eye, KNG has to land this shot. За, хоп. Бано Кенжи. Дахиад өнөө. Хоп. Ялцчихлаа да. 2-on-3 in favor of Big. За энэ эхлэх байгаа юм аа. To heaven. За энэ раундыг авчих юм бол биг рүү орно шүү дээ. Санхүү ирэх байгаа. Санхүү муудсан биш дээ. Мибер. Санхүү авна гэсэн болцсон биш. Чатан дээрээс. Лукс нэг. Take down Keto. He's unaware that this angle is available. Уулын чив хийндэ. 2v2 situation
Гэтэ би хоччихс яг л би Занtares фэн. remain. Lucas, though, he spots a shoulder of Tabson. Германчууд шүү дээ. Герман шими. Tabson still recovers. Тавсан асхныг хийсэн. Сэрсэн. Ой. Хөө энэ ч юм бол Лукас хөө галзуурлаа шүү дээ. Сая Сэрсэн жоохон баг юмтай те 80 mmтэй байсан бол сая үхээд нэг эсрэг нэг боллоо шүү дээ. We are big гэдэг юутай юм биш. Мототой юм биш. Бид нар том гинэ. Том юутай юм бол Probably have to eco for one round. But now things get really nervous. Now the pressure really rises. тийс нэр гой оф англ дээр зогссон биш сая. Кенжис 2-ыг унгаах байсан да тэгвэл тоглол шаал өөр тийш ирэх байсан. Энд чи 5-ыг унгаах байсан. Second half until the clutch rounds. 5-ыг сая Кенж унгаах байсан. Унгаасан бол тэгээд тоглолт шал өөр болно л доо. Нүчрийн тоглолт үстэй. Австралис 7 хийж жагаад барьчлаа. Навич. Гейм нэг хожихгүй бол биг хожихгүй бол гэж үү? За биг хожоосоо те бүгдээр найдаа дэмжиж үж. Гэтэ бразилчууд маш сайн л да. Тэгтээ мөнгө санхүү илүү байгаа мэдээч эко. Энэ раундыг бол биг бол бата раунд. Харин дараагийн раунд л их чухал да. Дараагийн раунд авчих юм бол тэгэл дараа 16 дахь раунд ерөөхдөө батных болно шүү дээ. Бигд. Энэ раундыг харин маш цэвэрхэн авах хэрэгтэй. Бигийн үед бол. Буу сэвлүүлэхгүйгээр нэг ингэж ярьсан да. Нэг иймэрхүү юм болохгүй. VSM ч бүр майндер дайж оронгуудаа нэгийг госонгуудад гараад ирч байгаа юм шүү дээ. За ингээл эвгүүрээд эхлэндээ биг тал талаас эвгүй болсон мэдээлэл өгөхгүй гадаа ганцхан тоглож Tabson мэдээлэл дээр тоглож байгаа юм байна. Лобби дээр олон. За чи Бедерс VSM бүр орчиж байгаа юм байна да VSM. За хармаргүй пистолууд болон гайгүй л үү дээ. За том руу гарсан. Өөрөө цайрахын тийсэн мэдээлэл байхгүй юм уу? Шарын дээр шар дээр нэг дахиад шар дотор тийсэн ч гоё ороод ирлээ. Синсэн ямар гэж синсүүсээ баруун зүүн гэл. Ёо толгой манарчлаа. Оо ингэж бүр дайрцсан юм уу? Одоораараа маус нь. Баруун зүүн. Оо агүйсэн. За одоо биг авах юм бол тэгээд юу н хожлоо. Мибэр авах юм бол дараагийн раунд биг баа хийх боломжтой. Хэрэг бомба тавьж чадах юм бол гэхдээ бомба тавьж чадах юм бол. Бомб тавихгүй мибэр авах юм бол өвөр тайм гарах магадлал маш өндөр болчихлоо. Кайто гадуур ажиллаж байгаа юм байна. Өрөөний гэрэл дажгүй харагдаж байгаа үү те камер дээр үүснэ гоо гэгээлэг харагдаж байгаа үстэй оройч гэсэн. Хоол өвдөх гэдэг юм яах. За secret молоо. Кайто нэрээ урдчихлаа те. Тэр хаанхын эсрэг үлээ. 30 далд ганцаараа. Лукс. Өндөр дамжиг үзүүлээгүй юм. За смокны ардуур галзуу спрей хийждэггүй юм бол. За гол тэр Tabson орох гэж байгаа бол замдаа самруулчлаа да. VSM чи хамлаа нэгийг аваад татсан флаш. Сэрсэн. Шууд трейдэн дээр. За ч алаан болно да. Нэг хүний дутуудаа шүтэ биг. Нибэр нэг хүний илүүтэй. Нэг AWP дээр энэ дээр тийм өндөр дамжиг үзүүлсэн. За Zantares нэг чих хэд холомжтой бүүм нэг фраг. Занти тулцсан байгаа мэдээлэлсэн дээр дахиад Zantares байж тээ. Zantares peak гэж Sears нар дэржсэн Leons. Энд чи safety RK. Safe. Сэлхээс ураар байгаа хэрэг. Нэгээс 3 авч чадахгүй бомб тавьсан байгаа. Kit байхгүй, мөнгө байхгүй, сэлхээс ураар байгаа. Nice pick. Сая Zantis-та үнэхээр яг зөв тоглолоо. 3-9-ийг 4 дээр заавал бүгдээрээ сайтанда ингээд готоод гяндагаад нөгөө сайданда буугаад багш урагшилж нэг хүн унгааж мэдээл авах тоглохгүй бол заавал нөгөө ядч тоогоо тэнцүүлэхгүй бол эвгүй. Яг гэвэл тал талаас ингээд хүний даваатаа ороод ирэх юм бол трейдүүд ороод ирэх юм бол ядч нэг хүний илүү байгаа учраас трейд хийсээр гоод сая мибэр хожих байсан байхгүй. Харин Zantares урагшилж нэг хүний пикэн дээр нугаагаад тэрэн дээр бүр агресс уучлаа дараагийн хүний унгаас дээр ерөөхдөө саний раундыг болголоо шүү дээ бигд. Янзын гейм. Аха, Kenjin чи трансформатор дээр уулын чи VSM нэгийг унгацсан шүү дээ. Сэрсэн гялс унгаачлаа.
Энэ 2 kill амар чухал 2 kill. Ингээд 15 дахь раунд тахгүй. What might not be enjoyable though for the MIBR fans is the conclusion of this round. Does not look great for them. Not guaranteed, however. Who knows what could happen? За Нави жоо эргэлцэн үү? Өө. And an M4. Ёо. We've seen За аль альны сарыг да. what can they design? Бомаа яс их үзэх юм байна. Zantares very quickly into mini. Оо за G2 чинь лонгор гараад ирсэн дээ. Флаш гоё доо электроник. The weapons will demand. За ганцхан хүн байсан. За шортер. За G2 баг даста сонгоц юм шүү. Нико. How bizarre. Электроник дахиад нэг байна. Here and TRK are in Электроник. trouble now. Гэлэнда. They've got to push the lobby. За Нави пистол раунд батных болсон. Gone. Lucas is gone as well. За энэ биг юу болоод байна? After all, 3-on-3, bomb not planted just yet. There we go. За Nexa 1-4 худахаа. Electronics ямар амар чухал килээ тийвэ. 2-ыг хийсэн үү? Nice. Scoped out if they walk into Searson. За энэ юу бол They won't expect. Surson here. Сэрсэн гэх смокт ажиллаж. 3v3 now on the bomb side. Keto has G2 даст 2-ыг сонгосон бол Батара, Нави трен сонгосон юм байна. Тэгээд нюкулдсан. there, but he's playing the off angle beautifully. За жижи. За тэр бет авсан юм. Баяр үргээ. Ямар тач бол чи бет авсан байна. Амжилт. Баяр үргээ. Congrats. Nice. Good job. The map 16 to 13. За энэ ч очсон байна. За одоо энэ ч сонс. Next round, this is a very standard approach. Flash through the mid doors from Nico, and away they go. And Flamey, За гол такуд ирсэн чи моолоогоор тогтоочлоо шүү. incendiary. Налли. Моолоо ирсэн чи налли. Налоод гэж Out of буцаад. Flamey, now they want to pull a $600 out of electronic. I don't think he's going to be willing. Флаш авах зүгээр шүү. Run boost дээр энэ чи simple байна уу? Run boost. That Тань чи электроник батуу. down, then the frag. Хүй simple ямар амар замбрааг ус спред гэж байна. Simple so Оп. low. Even Авлын 2 CT кил ч. save. Ани. Want to be losing and forced to rebuy. Нэг буунгач болон зүгээр дээ. Some of that funny business. The Чадахгүй precision's мэн not quite there. Талт He байна. caught a lot of flack on his first engagement, so Ой! ooh, there's the precision I was hoping to see. Puts electronic on his bottom. Another chance. Ямар амар пикгүй байсан. Ямар амар шот хандар. Nice. Alright, well, they even get the Famas there, so So far though, Na'Vi have lost. I think that's 2 deaths. yeah, that's it. And both through YouTube-д томруулчихвал харин би ингэж байна. YouTube-ыг гол нь томруулчих юм бол харин нөгөө зөвшөөрлөхгүй харуулж ингээд намайг харин блоклчих واخгүй дээ guys. Ойлгож байна. Тийм учраас би харин томруулахгүй албаар ингэж байгаа. rock the MP9. Same with Зүгээр нэг өөрөө үдчихэж байгаа юм шиг харагдуулах гэдэг. Тэгвэл намайг нөгөө томоор нь тавьчих юм бол намайг тайлбарлаад ирнэ гэж ойлгоод тэгээд яачихгүй YouTube. Цаанаас нөгөө ES-ийн шууд So we get back underway with the одоогийн цааш нь round харуулна now. шүү дээ. We need to see what G2 Ойлгоорой. are looking for. Looks like a long pounce. They might put out this molly and go. There it is. Sting. Boomich on blue bin. This often goes unchecked because of the fear. For so many angles, he gets him down. Bomb delivered. За юу болчих вэ? Нөгөө ядж яхад нөгөө утасгүй чат харж чадахгүй та хариулах гэж чат уншчихлаа. Coming in. За 3 дахь раундыг авахд ойрхон. Never want to write out Nico though. Оо ямар гоё флаш вэ. Хардаа шижир үдтэй. Оо бэс сектор болцсон. Initially, they're going to go on a bit of an adventure here. Nico. 2-9-4 Нико бас байгаа. Кени байгаа. Duel here. Перфекто кланзархнууд ууланд зүйл санаа зүв байгаад байна штэ байна. Кени унсан за Нико 1-3. Managed to get it. Ooh, does he want to? Бомб лонгд байгаа юм ба штэ. Throw Энэ it in nades. жижиг. He knows the fight's going to be coming his way. Оо! Clean. Go on, Nico. He's got a third as well. This suddenly becomes winnable at 2 versus юу вэ? 4. Nico, this is his map. Оо сая симпл тэр ямар амар тайп ороод ирсэн бэ. Oh my god. Trying to make a statement. Нико. Electronic, do you give him the bomb at 38 seconds? We believe in Nico. He has to play through the long doors to pick this up. Оо, электроник параноидад эхэлсэн шүү. Парадад эхэлсэн шүү цаа чи. Хавар хийж байгаа. Дээр үү доор уу лонгу. 20 секунд лонгос ирэхээс өөр аргагүй. Смок сэргээс 15 секунд. Смок дундуур бол гарна да Нико минь. Яа, this is simple дээр. Oh my god. Nice shot. Одоо реплей дээр гарч ирэх үлхтэй тий. In the way of CT, so it'll keep him a bit honest. Yeah, good damage there, but all in all, that felt. Come on, give us a it felt like that long play, attack from play, G2 was a little bit late to the party, and I know the plan was to extinguish the molly and go, but the pieces of their puzzle weren't in the right position. Гэтэ санхүүгийн охирол их үзүүллээ тий. 2-9-4-өөс 1-1 болно гэдэг чинь тий. Одоо энэ раундыг G2 авчих юм бол амар эвгүй. Гэтэ G2 чи өөртөө göмөг болцсон байгаа юм шүү. Hardcore investments. Ой! Conservative buy. We were talking through the terms in the car. It's so janky to call. Үе дөнгөж тоглолт эхэлж байгаа шүү дээ. 4 дахь раунд шүү дээ. Юу түрүүн Хантер солиотой шот хийсэн. Сая Нико хийсэн. Сая энэ чи хийж үнд Кениэс what the fuck юу болоод байна манайхаа. Naturally.
surprised he's not rocking with the scout. Нам. Үнэн амттай тоглолт үзэж байна. Одоо нэг хүний дутуутай оруулаад авах. Өө хин нээд бүр. He throws it right now, right in the middle of the pack. Softened up electronic now. Стожим ки сэтгэл хямртал нээд хийлээ дээ электроник. Ёо. Хямсаад л авлаа да. Lovely shot. That was Бомба тавих чухал юм байгаа шүү дээ. Уулын бомба тавих. Ой. team play from G2. They Ой. get the bomb down and every shot hits. It's down to Flamey and Perfecto. Jax налаач энэ Jax сугны үсэ. Oh my god, Perfecto нэг сугруу. Ой. What a way to turn the round around. Oh my god, ийм раунд авах юм уу? You'd think with that HE landing in the pack, all Болоо. copying damage, they should just be able to mop it. Одоо эко их сураар 3-2. Just hiding from electronics. Юу вэ? Энэ Kenny. За энэ бол солиотой. Дээрээс Nico болооч. Next ч сүүлийн юм уу? What the fuck? Юу үзээд байна? Jax гэж зайл. Jax цаашаа зайл. Би л Jax нэр үнэн дөргөө. Headshots started coming in for G2. And they've already broken the money here, so off the back of just a partial investment, they've been able to force them into a force buy. So Na'Vi going all in and back towards long. This is trouble. Тестер хол тоглолт үзэж байна. There's 4 long. Cancel that smoke. AK stolen. Electronic wants to do damage. He's got armor. G2 an early disadvantage. Бүүмч. Oh, look at this push. That is Гоё such явчлаа good да. timing. Just look, you can still see the smoke holes from the bullets. He keeps going right here. He's an absolute madman, but it'd be the right. Бүүмч анх бомбила гэж уушаадсан чинь үсгүйсэн биш. 61 тэгээ 4 ч гэж уушдаг орсоор. And Flamey is being forced off. Warded off by Nico. Well, the key is if they can force them into a cap. Simple мэн. Simple. Do damage to Nico there, but if they can force them into Simple a бас хийвэл хийшүү. that's where the AK is right now. Болгоомжтой байхгүй бол аюултай байвал. Электроник чи юу аккаунтлаад авчих. Хизээ Jax унч бас. Энэ Jax гэж сугны үс ажилгүй бач. Зайлуул дарна. Gonna make its way back in towards upper dark. Kenny. Flamey's got 30 HP. B would be the right call. I wonder if Nexus kind of crunched the numbers here. Франц нөгөө амар эстэд идэх чих юм блэ? Shortly, look at the time. Ютубер амар алдахтай хин гэдүүлээ нэгнийчлээ нэг цагаан нөхрөдөг. Process of elimination now. Перфект ч болон гой байрал дээр байна да. Нэгийг батаар унгаана. They flubbed a molly. Actually, they За did. тэгтээ Kenny. It may not have too many transgressions if he can find Boomich. It's hard shots, jiggled. Nearly. War of attrition. Хэцүү байралд орчлоо шүү. Тэний ч умгаах хэрэгтэй дээ. Тархицсан мэдж байгаа скал нөгөөд нөхөх гээд ирсэн. За ирсэн мэдээлэл ирсэн. 2-9-3. Nico. Oh, but Nico gets caught. There's no time now. Hunter would have to be Hunter. protecting- Дөрөсгөл. Амцсноо. Анжаанаас. In the last second, now dueling with Perfecto. Яй, нэг эсрэг нэг атра. Flamey's got 30 HP. 30 HP-тэй нөгөөд нь бас 30-та бууны давуутай. Flamey's the one to stop him. 15 Oh, mate. points of health separating us in that round. Oh, Just yeah. a fraction of a second. Чүү амжлаа шүү Хантер. Яг 4 дээр тавилаа шүү. Molly in upper tunnels. They actually throw it into the back of each other. Watch this. Oh, that Энэ ч моолыг алдчихсан юм биш үү? Энэ хин бэ 10. That whole B duel to become so awkward. That's 7 seconds. They're denied. They can't push through it. Kenny's low on HP. Хин моолыг Нико моолыг алдаад тахтай. Нико come on man. So a little flub. Нико моолыг алдаад багаалцсан юм биш. Уул нь би орох гэжсэн. Тэгээд Никос моолыг бол харин моолыг тулсан байсан. Навигаас ирсэн юм бахтаа гэж бодсон чи. Teammate as well. Just those little details. Яа, яг смок задрахад төрүүлэл харчлаа л да. Флеми ялцчихгүй. Ойрхон байлаа. Тэг дээрс нь бууны давуу таллаа л. excuse me. За Нави барьж шүү. Counter strike, thankfully. G2 and Dust 2 should be an iconic mix. Kenny onto his signature. Нохоо байж л штэ. We're not going to be seeing any early battles on long, despite Na'Vi posturing for it. Нохоо энэ чингүүр явжлаа. Nades. Хөөе сугаа. Have the better buy. Чи юу н Jax хоёр адилхан юм шүү. AK-47s and AWP against an AK and M4. Чи тоглолт үзсэн юу? P9s, and I said Чамтай адилхан Jax гэдэг чинь нэг сугны өссөн зөө. Чамтай яг адилхан. exactly that in round number 6. Тань Жорж чек гэдэг нь чи. Two are going to do a lot of this. Default mid. Наа Jax гээ энэ 3 үеийн зөө суг. Чи тоглолт үзээч юу. Do you standard cap pieces, but this time out mid. Flamey's got a lot of trouble on the other side of that, and now Simple smoked off. He's on his lonesome. За сичиг уух гэдэг. Байж энэ ч алцах гэдэг чи. Timing could. Флеми. Ой симпл гараад ирсэн. Kenny. Kenny ямар амар буудал гэж вэ?
big. They've boosted electronic though. I'm not sure Nico's prepared. He does Nico glance at it. мэдэрч би цаан кроссер батгаш. Oh my god, ямар амар бодчихоо те. Nico go. Nico go. Go. Jax touch it. Nico урагшаа. Go. Boom go. Тас go. Go. Operating with anywhere near as much, but with the 1900 lost bonus in the next, it won't be enough for them to get the buy. They could just do little investments, just a couple digs, don't go for the armor behind it, and then you can do that in back-to-back rounds to stay threatening and keep the economy in check. And that looks like it is exactly the call. Bunch of deagles, there's a 5.7, P250, and a CZ. Nico say амар спред. Ooh. Ихтуулаад next. Тэгсэн мэдж байгаа бол энэ нарда. Үмич бүр агнж шít. Wants to take him down. He knows he's inflicted great damage. Next close molly will force him out. That info push to be cancelled. Called upon the cavalry. Got 3 of them galloping into pit. You wouldn't be ready for that. You'd hope. I think they were trying to bait them in here, so Boomich might need to push and die right now, because if he stays alive, it's unlikely they push through the long doors. It's just a spot against pistols you never want to go, and they've fanned out correctly here. Passive towards upper tunnels. They've got mid control, giving up. Яагаад нөгөө зөвшөөрлөхгүй тайлбарлаж ингэж болгоо шүү. Хамтдаа зөв бүтнээр давчих юм бол нөгөө хил ойлгохгүй юм чинь тэ нөгөө үдчихэж байгаа хүмүүс чинь тэгэхээр зөвөр үдчихэж байгаа юм шиг ингэж харагдаж байгаа шүү. Тайлбарлахгүйгээр. Тэгвэл нөгөө бас нөгөө дээр юу болоо хэдэн жил юм 2 жил юм тэ зөвшөөрлөхгүй тайлбарлалаа хаацаж санаж байгаа шүү дээ. Хөөе энэ би яаж нөгөө зампа. Yeah, Flamey's been caught down to 3 HP from Hunter's long range Mac 10. Ана амдаж хаана чи. This is the perfect call. Hunter into the site first. Oh, Trampa. Fuck it's in Jackson. Remaining 3 from Na'Vi. Just one of the here's Jax. Caught out. He's been spotted. They've seen one another right now. Jackson, hightailing it through the mid doors. Kenny and Nico. Could be quite the duo, really. T-spawn лоосон шүү дээ. Jax eco frag-ында мундаг юм шүү. Jax wants some more. Get the ace, mate. Give it a shot. Bit of shooting gallery towards spawn. Oh, Jax quad kill. Simple to find who's also having a bit of Simply kill ace Jax. Oh, 3 bullets. That's Jax сук гэдсэн чи алан шүү бандаа гэ гарч ирээ ace ичлээ шүү дээ. За sorry Jax. Sorry. Ooh, гэж ингэж. Eco алчаад. Муха атархан нас тий. 4-3. А дахиад 4-4 тооны хэсэг тэнцгэл юм байна да. Weird packs of disorganized chaos. You know how people file stuff away and like put it in they you know you've got months. Тооны хэсэг тэнцгээр юм байна. Have shoe boxes. Тэнцэг flash punch болж. My paperwork, keep it all. Complimentary gift bags from various esports events and I stuff papers into them. And that's how you Amnek get a new complimentary bag and start stuffing. The thing is with paperwork, you never know how long you have to hold on to it. Just to talk about it. They don't teach you that in school. No, they don't. And they don't teach us about Counter-Strike either. Fortunately, we spent all of our free time learning about it. Okay, well Na'Vi, there's a chance for G2 to level things up here. It will just be YouTube-ээр хийдсэн юм аа. Perfecto and Boomich. That might be everything here because Boomich мангар амар flick shot гэдэг. Амар flick shot хийгээд байдаг. Electronic forces forward. Yeah, if this translates into a double D or a P250 Deagle with taking is a disaster. Trying to punch on the damage to Kenny. That could have been Kenny's gonna be a little bit. Йоо, хүн алах гэж байгаа чи ирээд урдуур ороод ирэх юм аа гэ. Nico men. Shots from Perfecto. This is getting a bit of a mess now. Kenny was so good at a jump. Hunter's checking it for him. Nice teamwork. Perfect over агаас Flamey may have even got a double, but now Perfecto probably just wanting to hold on to this AK. Any more financial damage he can do is good, but the bank is already started to be built right now for GT, so the ramifications won't be immediately felt. It'll be felt down the line. PSA for our Counter-Strike friends that are watching. As a professional or an ex-professional player, yes. When you have an enemy in your crosshair and a teammate in front of you, shoot. 100% of the time. 100%. If you kill your teammate and you know you get the enemy as well. You know, it could be the bar up double. It could be.
There's Pull the trigger. a XCR you лөө. don't want to kill your teammate, but if it's different Үгүй ээ. between the enemy killing two of Хэн you бэ лээ? and you killing your teammate and trading, that's probably the better way to go about things. Looks like they took it on the chin there. Good to see that the morale still high in the camp, and understandably so. XCR ч юу штэ Франц шүү штэ. Орос штэ. Тин ч Орос штэ. Dust settles here on Dust. Now 9-4-4. You can see Perfecto into the Famas here. He wants that extra utility. Хин right гэдэг now, нь because Франц he's төв solo long. Look at this, хийхдээ this is гэдэг such an одоо odd play болчихсон. right now from Na'Vi. They boosted one Hmm, short, they've got гэдэг two л. around middle, one off towards B and one long. And Long's even fallen back to side already. They really want to fight for this mid control. Yeah, but this time Jack's got a Чухал different раунд шүү flavor. дээ. Ер нь шорт ороод амар тоглолт шүү. Тэгэл шорт агрессив тоглол байна л да. Наби өөртөө. Попла шүлээд энэ хог хидэж яхад нь таймтай гараад ирэх үедээ. Anyone's ready for this. Яа. Flashbang as well. Гас нэг оноо нөхгүй бол нэг хантер яг зөв. Нэг үнэгүй Яа, бүүмж бас татаад шүү. High flash for himself. Simple сайж байгаа мэджсэн ч пикэн дээр нь таймтай алчиг гэж бодсон л тоо сая. Smokes towards the A side. Дөрөв сүрэг. Save. Нави сэлхээс өрөө. Хойло бэрэг авт. This will just be the methodical finish 5-4. At least Na'Vi look like they have a game plan to Main try and season unravel дээр these constant cat shoot takes. So gülcünüz, they were gülcünüz. really wanting to set up a bit more of a pincer on middle. It looked to me Simple was going to use that AWP Those to excellent slow them down conditions. initially. That meant Totally Electronic playing close cat, and then that was Boomich who swung over to help Simple towards middle. And it was clear what their plan was, but the frags just didn't fall in their favor there. Perfecto must have just. Фүрис чинь турк штэ. Hello. Гана. Hello. It will now be 5 on Furious scoreboard чинь for турк. G2 Esports. Now remember this is Би their нэрийг first pick. A lot of мартчихжээ. pressure on this one. We want to see how they're starting off, and great signs from Nico early. Sure, he's died 6th. Sure, he's copped a bullet in the back of the head from Kenny, but has had some impact. Амар флектдэг л Hunt's one of those нөхөрөөс. names now who I feel may get dwarfed within the team until they all start standing and feeling comfortable. He actually has more kills than Nico right now, and both of which the cousins, if you're unfamiliar with the Kovacs. Great picture. За өнөөдөр падмент чихвч шиг киберний бүхэн масаа гавгаасан тийм гоё шүү. Жижиг өрөөлөг ороод ирсэн гоё. Танаар таалагдж байгаа тийм. And to see them united now. Яа, симплиг хараад байгаа. Уурлаад хэлсэн тэр тэлтэнд орсон. United under a Simple зачем братан давай. world-class salary, Ажилладаг. doing it, living that dream together. I think it's beautiful if it Гомо can work. хэцүүцэн. And while sitting here in the semi-finals, it certainly is indicative. Гэтэ of G2-ийн that. сонгосон мap шүү дээ энэ чинь. We're getting into a round that doesn't favour Na'Vi. Saved an M4 and an AWP. Kenny wants to bring a bit of pain right to the opening stages. Evades the flash, hoping to catch Perfecto or Ooh, ийм буудалд алчин гэж үү Kenny, come on. Instead, he'll just have to accept that 50 points of damage dealt. Nico with a Molotov for Simple's position. Didn't choose to use it just yet. A very passive play right now from G2. You can see how deep they are back towards Catwalk. Haven't gone for Яг any ингэж mid looking. short rуу As soon as гарч that байгаа gets Xbox close, X smoke ч they'll байгаа юм л start та. pushing forward, knowing that the AWP that was saved won't get any cheap and simply easy mod kills. гэж Nico's гарчлаа lined up the байж. molly for short. That'll force Simple back. Pressure on now. Simple бүр буужж байгаа юм ба шүү дээ. Short Halabanabu counter. харин G2 short орцтой амар тоглолт юм а. Таяр анзаарч л дандаа short тоглолт. Now, G2 know without risking anyone's life that short is clear. 2 Molotovs is all it took. You've guaranteed no one's playing on that little box jiggle. You've got short control. They don't have the information anymore. За short execute бэлдсэн, short гардаг smoke. City smoke, side nade. За flash-ын дээр city үсрэглээ дээ. Top of middle. This is perfect. They've cut off. Аа, би орж байгаа юм шүү дээ. За энэ нэг би ордог тактик тийм. This is cool. I like it. Хагийн ramp нутангуудаа. Би ордог тактик шүү дээ. Electronic. Яваач The тэгээд. barrel knows he's got his days are numbered. It will be Flamey's M4. What are you made of, my man? За буунуусаа. Down, looking for Kenny ч буудалтай алдвал игүүцээ. Яа, перфекто зүгээр шүү дээ. jumping pistol was a little too Үсэрж much. байгаа л Superman What талж. do you do with Hunter? Хантер нүсэж дэсэн юм унцноо. He's dealt with. Үу, Jackson ч зүүн талаа шалахгүй нэ энэ сугны ус. The rifle here. Өө тэгтээ алчин 8 илүү байсан тул. Frag. They're closing the gap. Actually, Simple wants this. He wants to have something to say. He's walking into the. Йоо, side. хагас аймаа авахгүй ажиллаа. If they can find Nexa, they've got so much time to make a round out of this. And Perfecto. За нэг эсрэг next авцаа. And he Nexa can't do it. бат. Perfecto Nexa. cannot pull the trigger. 6 for За G2. Well played by Nexa in the end. За, G2-ийн тоглоод эхэлсэн. That one. Энд ч бас таст удаж байгаа юм юу? Seeing Nexa with some early frags sometimes can be a little bit quiet as of late. А зэргшээ яг тийм зэргшээ штэ That would be drawn out. That fight. He gets the kill on the tunnels player. All Simple had to do
was hit that shot, but it's never just that easy. Тийм. Come back out now. Зэрэг гэхгүй. Би Франц гэдэг байна шүү дээ. Зэрэг. Full utility across the board. Simple back onto the AWP, even an AUG for Flamey. This might be the power. Тийм, зэрэг шүү дээ. Би яга сав дарга. Чи миний нэг шин юм шүү дээ. Энэ зэрэг чинь Valorant болоод байгаа юм уу? Оо, бол. That approach has really found. Okay, that's a big miss. Зэрэг шүү дээ. Тийм. Сануулсан баярлаа. We've seen Kenny S and Nico NH MGLN nice shot. punishing. Maybe Kenny S finding simple is the start of another. There's someone so close though. I think Flamey's positioning. НАТО Cifix гээгүй. НАТО суу. Had a good chance there. Well, НАТО only one суу. contribution. Зэрэг шихгүй. YouTuber гэсэн шүү дээ манайхан про төвшин тоглолт YouTuber. Electronic, it's a pinpoint size tap. He's got him down to 67. A panic smoke. За Нико. Looking for Electronic's position. He knows he's getting wrapped around. The smoke is delayed so perfectly. Electronic can completely reposition. He's actually hunted him. The smoke really changed the duel. They won't go for the double AWP. They'll maintain the AK instead and AUG as well. 7 sарын өмнө бичлэг хийсэн юм. Chance from Kenny could have made the round out of it, but it was Boomich that really. And Chad, you kind of started a sentence you weren't able to finish. You're about to talk about the failures on long from in the last couple of days when we've watched G2 Dust 2, they've tried that maneuver and it hasn't worked at all. It's just being found out, and I think that teams are not ready for that type of approach. So maybe having to opt in a little bit different. Let's play a game as well. When we do get Navi's T side, let's compare how they're taking. Миний YouTube power гэдэг юм яагаад вэ? Та дээр гацч гинүү манайхаа. Ямар нэгэн гацал өгч гинүү? Гайгүй. Players and utility. There's one of the problems with Dust 2, and normally we don't get to see it at home, is the spawns that are being offered up for the Ts. So that's one of the factors. And we normally, you know, we're showing you replays or we're going through the scoreboard. The T spawns on a map like Dust 2, they will really determine what is available for a T-sided team to pull off. Even the CT spawns are important on Dust 2. Yeah, especially when it comes to locking down long. If you're a long player and you're constantly getting B spawns, you can't contribute in the same way. You have to play a little bit more spawn-based. But we've seen this boost a few times, and we're seeing it again. Simple gets to be on perched up. Sandbag-сэн дээр past his line of sight. Ooh, Hunter, аюултай шүү Hunter man. It shouldn't really ever go Hunter's way. Good stuff. Гоё юм англ өгч юм чи. Knocked the Ray-Bans off a Hunter's face, and Nico scoops up his cousin's flashbang for the rest of this round. They look to be. It's one. За Б гэзэг орох нэ. Nico trying to sell the mid. Flamey has a great weapon for this job. Look at his crosshair placement. That's for the crouch on Jax. Flash тал орохгүй юм чи. Яагаад scope-гүй болчихоо Flamey? So much damage. Oh my god, Flamey толгоогоос балан. Oh my god, Flamey, come on. Одоо шууд save шүү дээ. That all came down to timing. Flamey Ёо, Flamey-сээ бүр батны байрал дээр татчихсан тэгээд болчихын яг scope-гүй болчихын. Ёо, энийг л ингээ яг барьсан байжсэн шээ. Батад байжсэн бол зүгээр маус нэгэд арцсан байгаа дараа. Тэгэл хоёр унцсан шүү. Sure, Flamey's Simple set them up with a nice opening, but that's all they're going to get in this round. It's going to be the 7th for G2 now. It's labored. They're getting across the line here, but that was just bullying their way in on a timing. And now that they've had quite the prevalence towards the B side, a few finishes over there, we might see them mix up from Na'Vi back to more of a 2-1-2 setup, Simple floating around middle to be a bit of a drama, lockdown long, and then player floating towards A. Maybe even an AWP going forward for Flamey. The AUG didn't work. That'd be the upgrade from that point onwards. As guns can be purchased on in, but Na'Vi taking a much needed timeout. G2 just one round away from securing the win in the half. Just need that 8-round mark. I love looking at Electronics' room. There's always something new in the background. I swear, I think he every week goes to the local florist and fills that vase with what he found. He's like, okay, I'm in. өөрөө тоглолт юм уу дөө? Галсхны map-ыг галс үзчих. He's got some Na'Vi merch or paraphernalia up in the background there. Энд чи big dust дээр хийлээ. Little bits and bobs. I used to think keyboard as electronic. Эхний map-ыг big авсан шүү дээ. All right, well tonight when we play, I'll see how many kills you get. I really have. I've got a good feeling today. The fact that we finish at a time when I can actually still function and think. Ер нь энэ хиний пикинг юм dust хоёр. Good sign for the matchmaking games tonight. Okay, well we need some good signs for Na'Vi here. Үгүй 3 more rounds left within this first half. We get back underway with a big one. Buys come in. Haven't seen any door action damage. Бигийн There are сонголт some юм players шүү. that I've seen a whole Ёо, half where they've become a threat through those doors. Kenny today has not been able to punish any of those B crosses. Of course, pulling out a smoke early for that cross.
the B. Ягаад энэ Exchange баг onto хүмүүс short, it is the B. We saw чинь how close it got before, but there's a different pace to this, it seems. Nexa, is he flashing Jax through the smoke? камера жоохон доошлох. Kenny's flash as well. Толгоор. Oh, perfecto. Ooh, Jax Bader was not толцсон looking. толцсон. Ой, перфекто ямар их мич вэ? He's actually got them both. This B defense Ингээл has перфектогийн worked раунд. wonders for Na'Vi. Only Kenny. Electronics rotated in. Oh, They need to Bader. find another. За Electronic чи element of барьчихээ. surprise. He snuck in. And now double Дээрээс peek from the нүсрэг window as контакт well. үүсэнгүүд нь шууд үсрээ гараад. Kenny baits the shot. Доош Checks унтсан. it. They're gonna get dicey Ой, here if the яга three пикэлсэнгүй stops тийм чи the shot. симпл. Kenny's playing some Ooh, masterful Kenny counter-strike here. аюултай Simple yet шүү to go дээ, down. аюултай. Оо Peeks him баярлалаа. eventually. More of a Хүзүү харагдаад байна. RV take themselves a sixth round. It's thanks to Хаашаа Flamey. доошлуулах гэдэг юм. Ийшээ доошлуулмаар байгаа юм. Энэ хэвцээ доошлуулмаар байгаа юм. Secondary fourth Flamey over towards that B side. Guns will be dropped across and the buy will be looking good for Na'Vi as they Тайгу continue нормал forward. тэр л But this one is very, very close. And this is how it Би бол tends нэг to амар томор ингэж камера харуулмааргүй They байна л да. get to Болон the тэгээд second half and then they нөгөө really юу just stretch their YouTube legs. бас яаж I'm not quite sure what the хөлөө. phenomenon is, but the Түнс first halves they play бүтэн always seems to скринээр be quite өгмөр close л and шүү дээ. competitive. 9-6, 8-7s, and then they just start running away with games. But Dust 2 against an opponent like G2 should be easy. Good flashes. Kenny again forced back off long. Molly from Одоо Boost, л a lot excellent on his гэдэг plate, юм. and this is that YouTube setup руу they were жоохон. doing before. One boosted cat, Заал. one towards long. Simple's actually playing. За бүүстэн дээр бүүст орж ирлээ дээ стоо нэрээ. I'm sure Nico would get some info off that. Something gets spotted there. They're going for the jump peek. Тайминг And, гарсан. За тэгсэн Нави сайн байна уу сайн байна. we haven't G2-ийн Dust 2 really дээр their ингэж амар standard өрсөлдөөнд тоглож execution. They've actually байна. been looking a little bit looser. More leans towards B. Obviously, we've seen a few of those long attempts that have worked out as they would have planned. Then in the I mid haven't range, it's a seen bit this looser. stance from them before. Like three at the top of middle. It implies it could even be. Шорт 2, лонг 3 гэж орох гэдэг. Аа бүр Okay, they're шорт gonna руугаа. count the smoke. That works Бүр too. олноор аа смок хийсний дараа гарч байгаа юм шүү дээ. You drank smoke. They are going back towards long. Okay. they're Хаар really тоглох гээд байна да. arguing Long against short Simple гэж here, хэлсэн knowing that гэдэг he's бол. probably in float with that AWP. Бүүми чинчээд болсон байгаа юм Back шүү. towards long with four of them. All Тэр the орсон way silent towards long. simple. Descended pit. So He has no За net. бүүми чиг харъя да. they go dry. Бондолоо маань хэр их нөө. Smoke on the corner. So they're going to fully take Манай control. Орос But this is бондолоо. very late. 40 seconds. Simple will be there to support him if he's actually Орос running бондгороо off. байна уу? Орос бондгороо байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна. Жак сугаар энэ ч юмсан. Нөхөж флаш ямар энэ чи симпл ягаалч өгөхнийхээ талцсангүй. Tucking into the site. He knows he's done the damage. Одоо чи шорт тоглолт. Оо Нико. Энэ чи хийц ёо Нико сая. On the side, Бараг 20 electronic-ийг seconds аллаа until шүү advantage. дээ. Kenny's actually hit Ой. the wall bang. Kenny. Softens him up. 2 wall bangs. Electronic lives to tell the tale. They don't have time for this. За смокос дайлал нь цахалцсан да. Kenny's doing everything he can to support. 9 Ooh. Hunter spots them. You haven't got time. За Гэндл өө смок дундуур дараад ороод ирлээ. Ёо перфекто. За цаггүй перфекто зүгээр perfect тоглолт үзүүллээ шүү дээ. Цагаа харж Great чаад. stuff from Na'Vi to slow down that pace, keep Gosh. taking his time, looking for that Сая цаг дуусчихсан. Сая урагшилж алаагүйсэн бол бом тавих цагтай байсан. Сая цагаа мэдрээд урагшлаа бомб carrier-ийг алаад тэгээ цаг болоод раунд авлаа да. Convince him that he needs to be there fast, and he did get there fast Simple enough. You can see the flash assist from Сая чи electronic хин Нико газ алдсан бол дуусаа. By the way, yeah. Scratching his head. Kenny's not so sure how Electronic is not dead, but that's a land nice. I just saw a land nice come out of Simple's mouth. Yeah, I want to see Na'Vi get fired up in the same way we've seen some of these teams over the last few days. Болж байгаа шүү дээ. Obviously, the Australia's first Na'Vi game, we heard from Тийм болж Device байна, in тий. that post-game interview. That Би бас game нөгөө was юу pretty intense. стрим хаагаад байна байгаад юм. Yesterday, Блокч Vitality heroic. We had өгөөд every player on both teams screaming, getting шалгаад fired байна on л the да. boot camp space for Vitality there. За 8-7. Staff in the background, even Shocks watching on the third map as they were able to pull that one off. Нави I юу? want that G2 to манайхаа intensity out of хайж Na'Vi. юу We know гэж. they've had their online woes, and one way to get that going Оо энэ зүгс. to get pumped up in the server. Leading the charges, the two big boys, Electronic and Simple. 12 for Electronic, 11 for Simple. They're the stars of the show. Hunter with 12. Nico only with 9 kills, but it's been quite an even spread for both teams, really. Nobody lacking behind. There's no omissions. Yeah, we're getting everything we would have expected to start this semi-final off. Simple. Challenged, and Molly is enough to deter. Хатаас доотлоос арай хат хэмжээг байсан. Нэлээд чигтэй шүү. Boomich and his aggression. Free fires on the shadow advantage, but ducked under. And this is the first time we've actually seen an early Boomich death. This forces Simple to acknowledge long. His flashes do indicate that there's someone filling the gap. You can see Jack's hesitant to take any further action until that half, or rather that long wall smoke is there. Flash for the peak. Waiting for it. Perfect. Anti-flash.
flash and frag. This is Gonna Na'Vi flash electronic in. solving them. Ooh, they're backing off. Yeah, but Nico's already slipped the net. Oh, what a shot onto electronic. true. Simple still in limbo. Trapped between a rock and a hard place. Fecto, a crucial frag onto Hunter, puts Nectar on notice. Need to win that duel, Kenny. Does so with the Glock, another head. Сумгу болцсон Kenny. Ой, тархитад Clocker аллаа армурдан. Болоо. Чи хоёр юм да. Kenny юм да. Clocker бүтэн армурдан болоо гэсэн. We'll be right back with your second half. They say we're being dumb, so let them talk. We're living on the run, we'll make it, you and I know that we're not sober, but shut up and pull me closer, yeah. Holding me still too far away. Even when we're older, I promise that I'll still hold you like we're 17 and we're not afraid of making mistakes. Ooh. We're 17 and we're not afraid. За угаалга хийгээл явдаг шүү манайхаа. Угаалга дуусчаасаа угаалгаа гаргаад тэгээд дараагийнхаа угаалгыг хийж байна хувцыг. Гэрийг хожуулбал $70 болох гэдэг. Аа. Таны дуртай тоглож зөндөө тоглогч нар хэлүүл яахгүй. Дуусахгүй. Оо, what the fuck Kaito буудач ямар амар пик вэ гэсэн кинж. За биг ч ста нэрээ илгээрээ наадуулж энэ да. Ста наадуулж энэ да. Зүгээр геймплей юм уу? Хайлайт. Энийг юм чи. Уул ингээл зэк мань урдаг да. Valorant гэх тэнэг тоглоом байна. Тэр өөдөөс нэг өсрөөд ороод ирэх юм. Биглэр ийш ялж. Йоо бумаа. Сая гэхдээ энэ найзынх нь флаш тасархаа орж ирлээ. За шийчиг үнийг яаж алчуу? What the fuck? Энийг хаагаадсан бохгүй болно би. Тэр. Na'Vi G2 battle on Dust 2. Couldn't be closer. 8-7. A single round separates them as we swap sides. It will be now G2 on the right hand side with the defense. Left hand side of your screens features Natus, Vincere. Хурдан. Both ferocious beasts in the server. За гой pop flash байна. Сурж авч байгааз. Нэг иймэрхүү бичлэг үзэхлээр бас их юм сурж байгаа юм манайхаа. Ямар үнцгээр хаанаас алвал зүгээр бичлэг үзэхдээ ямар амар алж байгаа гэдгийг харахгүй. Ямар байдлаас яаж хайлж чинь, ямар хог шидэж чинь, яаж шидэж чинь гэдгийг сайн харж өөртөөхөө геймплейд бас хэрэгжилж ивэл зүгээр шүү манайхаа. Зүгээр тоглолт үзэж ямар амар алж чинь тоглолтоо ойлгож үзээрэй за. Ямар үе яаж айлах ууршил чинь саний Na'Vi G2 энэ ч гэсэн ямар үе яаж ууршил чинь яаж нэг чинь. Ёо бумаа гар дээр нь жижи. That's the frag Nico is waiting for and they've even caught electronic. Нэг сумар хоёр тулаа. Advantage now. They have the A site.
There's a kit on Nexa with 2 flashes. They're almost playing retake here. This is nuts from Simple. He's not playing the Scout-аар би буудаж чаддаг юм да. getting up close and personal. If they don't come through CT spawn, he is going to be absolutely useless. They're all coming up short. He's going to have an option to jump. That's about it. Still dependent on a CT push. Hunter catching some flak and hard shots. He has to contribute. За зэний авахгүй юу? Best of set гэнэ. Энд ч гэдэг бүр энэ бүр 2 3 ч юм. Оо юу вэ? Сая зэрг үзчихсэн чинь тоглолт эхэлсэн. Тэр сэнз янз. Би дээр 32 савуулсан байд юм аа гэнэ. What? Ихний map дээрсээ би хоцсон шүү дээ. Ихний map гээгүй юм уу? And because Simple wasn't playing towards long, he didn't even get to use that range advantage. Ихний map гэсэн шүү дээ. The weapon that's designed to level the playing field as far as. За энэ тоглолтыг үзэж байгаа манайх нэг хоол edit та тэгээ үзэж л байгаарай. Тэгээ хоол edit дуусчаад нэг цагаан цай авч хамтаа хэдүүлээ. Ихний map үзчихээд тэгээ Visla Krakow Sprout бараг миний бодлоор Sprout хийж байгаа. Гэтэ өөртөө рискрээд. In a similar way that GT Visla Krakow-ын шинэ бүрэлдэхүүнийг сайн мэдгэн пошууд. Simple can go around and find them an opening and hopefully that's enough to snowball a bit around here, but here they go. Chad, I mean, Nico. got some analysis. Oh, maybe Simple is going to get struggled Болгоомжтой Nico минь болгоомжтой. Brings him down low and actually is going to dump the nade, so they waited that one out nicely. Оо дараагийн тас нээд тийм өндөр дамж үзүүлсэн юм шүү. Трue electronic-ийн нээд бол тасгай байсан. Short дээр агийн рапас. Тэгсэн мөртлөөсөө л тэгэл алдсан тэр раундыг. Watch the game of Counter-Strike. Well, like many other Na'Vi fans out there, might have been heartbroken today. Яа, Молдовд ч байгаа л ямар гоё тоглож байна да. Флашнаас нь гарч явах хооронд Молдовд бол ардаас нь нээдлэл тэгэл гаргаж иж байгаа л алж шин. Ингэж л тоглох хэрэгтэй. Хогоо шидэж хийх хэрэгтэй. 1v2 into the B site with his dead. Hunter дээрээс нь UMP-гэр бас нэлээд сайн тоглолт. They do gather short and well the setup is perfect, right? Nico is going to play for the players called across. Once Kenny misses his shot, Nico's there responsible to catch them. За скаутер асах нэг Нико ласан за дуусчихсангүй. Нико өгчлөхгүй арам ширхтээ. Өө Нико ямар зөрөгтэй байна. За одоо ер нь нэгүүтэй тэхэлээ шүү дээ. Their approach, they'll drop a molly smoke for the molly on the doors, but they'll do it on the run. They'll continue to throw YouTube flashes over to get towards the blue bin and pit. And that's if they go all in towards long. Simple right now isn't looking in that direction. He's actually going to be taking the bomb over towards B. So we'll be on the back of Electronic here, and away he goes. Is this just for a pick, or is this a bit more of a commitment? Drops a flash. They're already past his line of sight there, so we'll think better of this. За сайхан болтоор ачир явууллаа шүү. Thanks. Look at it, still it's two there. It's alright, we can bring it up. Maybe it can come in our next little skybox. I just know, yeah, it was perfect because actually as he took Бэр болов үзэхэндээ. Молго гялс хийхдээ хогоо гялс хийгээч сугны үсэ. He is freaking out, overwhelmed. Finally actually Jax нэг нь улаанда. And there's so much damage done. Hunter's in a good stead. Мокны ард Hunter flash хүлээгээд агаас гараад ирлээ. Өө голос мэд би ороод. Electronic гэж үлдээч байгаа юм да машин дээр. Electronic ямар гой флашн дээр гарваа. Гас нөхөрхтэй дээ. За save. Nice. Jax гэж сугны ус 20 тонн алдчихсан. Утгуунаж нүгэ утгуунаж байгааг. Манай нэг найз харин 3 хайрцаг байсан, 3 ки байсан. Тэр 3 кигээрээ 3 хайрцаг онгоолгоод 3 утгуунаж гэсэн юм. Because the buy is coming in one round earlier than what we had experienced before this money change. It means that the cash going in. Нэг нь энэ зөө. Нэг нь энийг унгасан гэж байгаа. Нөгөөх нь төвний бариадсан, Арсеналын бариадсан. Энэ зөө. Энийг хайрцагнаас унгасан гэж байгаа. 3 кивс гэсэн. Тэр хайрцаг онгоолсон чи энэ slaughter knife унж байгаа зөө. Тэнгүүтээ энэ унж байгаа. Энэ унж байгаа. Factory new. Clip knife gamma double. What the fuck man. Хайрцагнаас 3 кивс. Тэгээ нөгөөтгнөөс нь M9 bayonet. Тэр нь ихтэй минимал хүрээс. Тим яндаатай хийж болох уу? 3 кивсэн гурвангаас нь явж байгаа. Хоёр нь нэг нь Karambit Slaughter Factory fucking new. Хоёр дахь нь бүр Gamma Doppler Factory new.
What the fuck би тэгсэн яасан юм бэ? Дансаа шалгаарай гэнэ. Окей. За дох энэ раундыг харах. To help split up long and go for different angles of picks. I think it was Chris Gray who used it against them as Electronic will punish. За дансаа шалгахын тулд би эхлээс нь дэлгэцээ авах хэрэгтэй байна. For Na'Vi as the scoreline gets one closer, 10-9 in favor of G2. Round number 20 underway and all those goodies that G2 are going to be purchased on in. Kenny with the AWP. Байгаа хэдэн дүүрг юм таад гусаачлаа. Байгаа хэдэн дүүрг ч дээ байхгүй те. Ooh, nice. Гана Монгол you're the best of the best үш. Гана Монгол ч өчигдөр бас явуулаагүй. You're the best of the best гэж өчигдөр 20k явуулсан байсан. Өнөөдөр дахиад you're the best of the best гэх гана явуулсан байна. Fuck yeah. Баярлалаа гана. Манайхан чаар. So will be a force or a save. And there'll be энэ чи ганаар да best of the best гэд гана 20k явуулсан. Дахиад энэ чи гана best of the best гэд 10k явуулсан. Thank you. Гана хайртай шүү. Баярлалаа. Much love from Mosen. Маш хайртай. No homo shit те. Баярлалаа. Could be a make or break round. Одоо нэг залт би худуу би баасаа юм. Арай л юмдаа гоо. Зарим нэг нь тэгж хайрцаг онгоолгодог юм байна. Болчихлоо шүү дээ. Тархсан байхгүй харин янзын л. Different look, same smoke. No one charging. Big хүн ичээ агийн long дээр явж байгаа. But taking early space as default should. Taking the tons, Molly short. Тагана дахиад баярлаа. Хайртай шүү. Thank you very much. Quite the off angle jacks. I'm sure that would Чичсэн best of the best. One or two from the org. Going to have to quite the hard swing to clear that as well. But Na'Vi are going through their paces with a default in similar fashion to how G2 was doing it, and we know that they have the same executes. Maybe differently refined. There you go. You get a cheeky look at that angle. Come around. You're definitely not looking that deep on pit. You might even be checking blue bin at that point. So very open to flashes, but they're hedging over towards A. And we can see that. Нико ч ингэж бүүстер гаргачаад байгаа да. Shorts дээр энэ ямар эвгүй барил дээр энэ хин бэ? Kenny has support within Nexa, who's in CT right now. Jacks towards long. Look at this. Image is just lurking out. Kenny энэ ч орохгүй л үү дээ энэ би. Оо, CT руу унаад ороод ирсэн ч зүгээр 2-2 хүн үлээж штэ. Jacks is in T spawn. Йоо, Kenny за энэ G2-ын раунд өө. Yo, Kenny гарахгүй нэ. Kenny S гарахгүй нэ. Карантин дуудахтайгаа уулзах юм аа гинэ. Харин тийм ээ тийм тэгэл хэдүүлээ карантинаар хэдүүлээ тэгээд өөд хааргүй тэгэл сайхан өнгөрөөцгөө. Тэгтээ гараасаа угаагаад дөрөв хэлсэн хоол ийж байгаа хоол бүрдээ нэг саримс хийж хэрэглээрээ саримс чинь та бүхний эсэргүүцлийг сайжруулна. Цэцгэн уугаарай, арт сайн уугаарай. Витамин С байнга хэрэглээрэй манайхан өдөрт 3 те. Тэгжиж манайхан коронаг цаашаа fuck you корона гэж хэлээ шүү манайхан коронаг гэсэн. За яг миний хэлсэнүүдийг хийгээрэй. Хоол бүрдээ нэг саримс өдөр болгон витамин С 3 ширхгийг цэцгэн арт байнга уугаарай. Тэгээд fuck корона гэж явуулчихсан. За guys. Where we go back into play 11-9 now. Нэг азаа үчих хэрэг хог унчих гэж айгаад сэргнээд байх. Тэгвэл одоо хэрэггүй. Би survival knife fade унгаж байсан юм. Оо nice. Congrats. Одоо тэрийг ашиглаж байгаа зарцсан уу? Яа, 3 утгаар алж coil унгаж хэлээ гинэ. Яндаа. Тэгээ яндад бол болж л шүү дээ guys. Болж. Шунуул шулан болно гэдэг үг мэдэх баха манайхаа тий. Сайхан яндаараа л олчих хэрэгтэй. Тэг янданд очиж юм бэд мэдэн далдвал тэнэг шүү guys. Ёстой тэнэг яндад алдсан юм бэд мэдэн алдах бол эн чи Kenny хоёрыг нэгээр аллаа штэ. Тэгтэн чи нөхцөн Nico. Oh my god. Чи өөрийн шорт ямгаал зүгээр батаас бат байлаа штэ сая. Нави ямар ч орох боломж байсангүй сая. За энэ 10 өдөр дээр хантер ирцэн нэртэйг дарсан. Анчин анд явсан. Украин залуучуудыг андах гал явсан. Нэг тайп хийсэн, шууд налсан, флейми ганцаараа нэг эсрэг тав.
taps away at one. I think he practically confirmed. Ой, Хантра арай даварсан уугүй юу? Энд гол ой, энэ Jax суугаа оо, Jax үнэхээр суу. On his back, he will be able to at least make a round out of this. He's got a lot of space towards the B tons. It is being taken from him as Nexa confirms. Бэ апсаар ороод ирлээ. Мэдээлэл ирсэн. Jax spammed байна. Энэ яг үхнэ. За авсан. За манайха хоол идлээ шүү. Та хэд үдчихэж байгаа за тоглолтоо. Yeah, so that was all Nico, right? Early damage to electronic at the start of the round. Then as soon as Дөрөв they molly тавлан he ой waits till харин. transpires. He Миний бодлоор бол Яндос юмнуудаа харин хадгалж ивэл ер нь ирээд чинь зүгээр л гэж Really hard for Na'Vi бодлоо. now, not only because of the finances, but because you have got Hunter. Жой бидний ерөнхийлөлт болсон Трампын нэрийг шалах үгүй. Трампын гүлгийг харин Трамп бас гарсан гүлгийг харин Байден гэсэн нэртэй гүлгөө гэж бодож байна. За манайха хоолнд орлоо. With that T-weaponry. And you've got it on 3 of their most prominent stars. I say that as it's choked over to Nexa. He'll be given the Enjoy the game, let G2 win. Yeah? G2 хожоосоо гэж хэлсэн. Манайхан тэгээд хаанаа тавьсан бэ? Хэлээрэй. these scraps. So do they just concede themselves a 13th here? They have to, yeah. And then stare down the barrel of what will have to be quite the sterling comeback on this T side. 2 rounds posted so far in the 6 we've seen. It's only 2,400 for them in the next round as well, which means the AWP very unlikely unless a bucket load of kills or a bomb goes down. You can see Simple there. Hunter on the SMG. I'm fine with it. Fine with it. Maybe he's going to go for a lower tunnel push or something. He might go for something a little bit risky here, right? So Hunter, yeah, there we go. He's taking a push with it. So he's taking a risk knowing that they're likely up against these pistols. Look how much space he's going to take. That's actually lovely. Perfecto may even have his knife out. It's Glock for UMP. $600 in the Hunter bank account, and he's continuing to sweep through, get that information. It does mean that KMES doesn't have to get overrun by 5 pistols and flashbangs. Instead, they get that info for free. They take it by force. There is electronic lingering out T-tunnels, and if I get shot in the back of the head, oh, I'm mad. I'm mad as hell. It's a good start. It is, especially... Busy, Boomich is coming. Jax might want to get his ass back to B. Get out of there, Jax! Get out of there now. They're swinging on him. They really wanted to pressure him. The smoke is enough. Okay. Whew. Squeaky bum time for Jax, but round is no longer a threat. I think Simple behind this cat smoke, if he lurks up A and tries to go for a one-on-one duel with Kenny, that could be the round. He takes Kenny down, we're on. He gets silenced, there's going to be 3 players going to fall with a bit of a whimper. Sound cue's made by Boomich. There's a flash to set up Simple if he wants it, or they could be looking to retool for this mid to B. And the fact that they have taken Hunter out early means that they know that B is probably weak. It is just Jax tucked in towards the back of sight now, AK and a flash. And they haven't sent Simple out to try and take this duel with Kenny. Isolated completely. Jax is on his own. He needs to get 2. It smells like a retake. It smells like 1 frag for Jax and then traded. Smoke towards doors and flashes from Boomich. This good is here. important for Jax. He needs to do a lot. Fanning around with his nades. Missing his shot. They're closing the gap already too. Swinging on him. Needs a second. Oh, he couldn't quite finish it off. Flamey brought down low, but they advance. They do not want to give this way to Na'Vi. And Simple has been spotted closing the gap. Jumps back across into smoke. The spray is close. Simple brought down to 30. Nico with 9 bullets in the chamber. Kenny, cautious of middle. Nexa will take that responsibility. They advance. 2 kits. They've got plenty of time. Pins pulled. Traded. Flamey on the site. He has the AK-47, but he's gone down to Kenny. Just Boomich now, and Nexa spotted him. He controls the spray, and Kenny brings out the knife. All right then, 1,500 and a successful clutch for G2, but that got way too close for comfort. Yeah, that was a very, very tight round. Just the flashes to work with on that retake, but they come good. Whoo-wee. It was Kenny actually hitting that shot into Flamey that kind of relieved the pressure. Saying that as Boomich actually managed to win out on that first duel in the 1v2. G2 CT side have 13 now, Chadney. Yeah, this is looking good for them to close, and we do move on to Train, and that's where we start to heavily favor Na'Vi into map number 2. But if G2 have been working on this, aware it's a weakness, we want to keep our eyes on their CT defense if things being swung around. But I'm sure Na'Vi have 1 or 2 more things to say here in this matchup. They're good at operating under pressure. They can make scrappy rounds like this very, very tight. And if they're able to pull one off, if they're able to pick one away from G2, then they can start getting on top of this game. But we haven't seen anything crazy convincing just yet. Let's take a look. Another timeout taken. We're back underway. No long spawns right now for Na'Vi, so problematic. If they wanted to go fast, if they wanted to try and twist the screws on G2's long hold, they cannot do so. Boomich might try and trundle down middle quite quickly if they want to go for fast cat control, but they need to mix something up, Na'Vi. Those are the most unforgiving spawns for a Na'Vi that wanted to do something and take some initiative, find a first blood. It won't be through long, maybe doors. Yeah, no, already 2 safely across
See how G2 are throwing the mid-door smoke again? So this is the same as what we highlighted with FaZe just the other day. Most teams would drop that smoke off a CT box and use that to cross through. Well, G2 are intentionally smoking the doors so that the Ts cannot barrel down mid and push out to the other side for free. Boomich is still going to get it within the early stages, but it has slowed that approach. Normally they'd be out there very, very early. It means you can have early presence on the sites. Nico, what are you up to? Wow, he's actually gotten away with it. Pushes into Electronic as the smoke fades and then just evaporates, disappears. Kenny takes his place and pre-aiming is simple. Ooh, that's enough from Kenny. That's more than he bargained for. Catches a glimpse of someone. Is it the enemy AWPer? T-side AWPing from Simple. They're kind of counting on him finding another hunt. Looks like they wanted to go for an A execute. They just wanted early cat control, and now they're going to set up for that, but doing it with only 1 smoke, 3 flashes, and 2 Molotovs. Kenny's going to have an easy time of this. They have to pick which smoke. Do we want the bridge smoke, or do we want the avant-garde smoke? Gone for CT. Yeah, that's not even one of the 2 options I listed, so out they go. Kenny's going to just pluck them here. Yeah, Boomich swinging from Elevator is a promising prospect. Good flash. Very good flash. Kenny's not down, but they have the site. It'll be another retake for the CTs. Na'Vi cannot get contained towards Catwalk here. They need to play in transition, and Boomich with a great kill. Almost 2. Boomich onto Nico, not going to land the shots. Nico gets the trade. Living. That could be the difference. Perfecto needs the duel now. He's won it out, takes a very heavy price, down to just 10% health. Simple holding this long, tight line. He's even got a Molotov to slow the aggress. Nexa needing to hit these shots. He's flubbed his lines a little, crossing now towards the ramp. Kenny looking for a fight. Simple's found it. Perfecto dunked. Still a 2-on-2, favoring Na'Vi heavily here. They haven't got bodies on the site, and Kenny losing his teammate Nico really does seal the deal. Just trying to stop Simple's retreat, and he does manage to do so. Flame will be on AWP retrieval. I think the nade, rather the bomb explosion, will do him some favors. They can't afford one, so this is actually very important. Where's it going to go? Where did it go? I think it just hit the little wooden barrel there on the right and just stayed put. So, ooh, he's not going to get it. That is problems right now. Na'Vi can, Flamey can drop one, but no utility. First, this was the frag that really slowed him down, and the fact that he doesn't go down to that double. Cousins practically lined up for Boomich. Good stuff from Na'Vi, though. They put themselves back into contention. That was the round they needed to prove to us and prove to themselves. Flamey's so selfless there. No utility for him. He dropped the AWP for Simple, so he needs to show up again with a couple of kills. 17 for him now. Pressure towards Long, Galil on Boomich, and he's out. So this is good information early. Na'Vi have a chance to break the bank here. They win this round, we might see things leveled up. Might be the Na'Vi long finish. Oh, here we go. The classic play. Yeah, it feels like it. They got that long control so early and without any util that this is where they can just basically press pause. Take a look at this. 4 players are going to sit long for a while now. Simple setup in pit. But Kenny is nowhere near giving them the fight. Instead of responding to that long control, they push middle. Keep your eyes on the Molotovs on Nico and Nexa right now. They're going to be integral if we get late round. If we're sub 30 seconds when this cross comes in, those 2 Molotovs can crowd control the site and deny the plant. But Nico's already lobbed one out, and now it's just down to Nexa with the molly. There's a couple of HEs in the mix that may be able to make this work. Yeah, different flavor to this one, or at least it looked like it, but the util... Burning. Not quite. Nico finding just a little safe haven over that, and that's a big jewel. He actually dinks up Flamey, trying to finish him with the nade. 1 extra damage added to the list, but now from Long, here it comes. It'll be cross smokes and a lot of fights. Kenny, what's your plan? A defensive smoke or a peek into Simple? Oh, that's perfect. The supporting cast is gone. He can re-peek. He misses his shot. Electronic needs another. He's so low. Nexa can finish off the job with a FAMAS, and Boomich's Galil does well. Flamey's gone. Hunter finishes the job. G2 sees 14. Kenny's frag taking Simple out of the equation as they advance was huge, and that was the investment of Flamey gone down the drain. 14 found. Nexa gets some credit as well. Impact player of round 24. And G2's pick getting closer and closer to realizing in their favor. Big questions here for Na'Vi. Looks like they're not going to invest on this. I'm surprised. Okay, G2 doing them a favor. This gives them a chance to talk this through. The money isn't good for a Na'Vi buy, but as we take a look at these highlights, the key to denying this long cross was fighting. Most teams would just give it up and try and kill them on the ramp and take those kind of a fight. But Kenny, by re-peaking, he slows this down. He gets them a nice little advantage. And at that point, they're just able to isolate a couple of jewels. So G2 staying active with their stars, using their firepower to their advantage. Not playing this one late, taking the fight. And Na'Vi, well, they kind of opting in with a little purchase on Simple. It will be the Scout.
2,400 in the next round. Need to make sure that they leave around 2K so they can get a buy with some AKs and utility behind it going forward. But G2 are looking good to close at this juncture. Round number 25, 14-10. Does feel like a G2 map. They have been playing well. They are down to a couple of Famouses here. Next up with a third one just picked up off the spawn. No AWP either. So Na'Vi, this is a round. If you can grab another 3 kills, keep this very, very interesting. Keep it very, very tight. It can still keep the pressure on. It's not over just yet for G2. Not out of the woods. This will be one of those slower approaches. And in a round like this, you want to let the scout work. You want to allow Simple just to go wherever he needs. If he wants you to jump out and bait, make some extra noise, put your body on the line, you need to do it. He's the only gun into this round. Perfecto's P250 might be activated if Simple can hit a couple of tags, but because of the ranges of Dust 2, he needs to hope the fights come to him. Just dissuading there with some utility, smoke towards the doors, nade over the top. And baiting out utility is good as well, but for Na'Vi at this point of the game, the fact that they're likely to be 15 rounds down. Yeah, I think baiting out utility loses its shine. Right now, it will be just straight financial damage. Once they get rid of all the mollies, which they have done, now Simple can try and work a couple of picks here. The worst case scenario is that nade from Kenny getting dunked on his head, but if he can find this fight with Nico, it's a good start. Oh, very standard stuff. Look at that. Yeah. I kind of liked watching that from the T perspective, though. You could see how brutal that went from nothing to everything. Match point, at least here on Dust 2. Train is Na'Vi's pick. Shooting gallery for Kenny and Nico. Have a couple of long spawns here. Maybe they want to give it a crack. Ooh, yeah, we haven't seen the spawn gods be too kind to Na'Vi in the past, but it seems like those with the spawns have actually headed towards B-Tons. Okay, so they're just opting for a default finish here on the potential final round of play. Bomb towards back of Cat, 3 towards the tunnels, and even a push. Look at this. Whoa, Electronic was not ready for that, and neither was I. Jax has got another as well, and they disappear. Mission accomplished. Heavy frags found, 2 to be specific. Simple's trying to claw one back. He might on the jiggle, and he wants to take space as well. He gets punished for that. This is it. They just tried to be heroes. Tried to take rounds into his own hands, and it's just fallen flat. Great stuff from G2, looking to collect their map pick here against Na'Vi, and really have proved their value, proved their capability. This series will be competitive, and Train admittedly was a very different kettle of fish when we last saw G2 play it. Not expecting a team to have a 7-map pool with 2 weeks practice, but I'm not expecting Burmich to win a 1-on-4 either. Yeah. He's about to get swung on by 2. He's dead. Sorted. G2 taking it. That's their map, and we'll be starting our conversation, not only breaking down how they picked it up, but also preparing ourselves for Na'Vi's turf. Train up next. Pretend that you will make a change.
За Нави хожчихоо шүү дээ. Навиг нэг G2 хожчихоо шүү дээ. Энэ очихгоо Сима очихгоо. Нэг л тоглолтын темп нэг л Навигийн талд ороод байна уу гэсэн чинь G2 сая CJ талаас үнэхээр яалч Dust 2-ыг яг сонгосноо өөрийнхөө үнэхээр харууллаа. Сая гэхдээ бүр overч гарсангүй шүү дээ. Under дээр дууссан. Яг 10 гэж дуусчлаа тий. Өөр дээр тарсан хүмүүс хэцүү байна хэцүү. Easy for G2. Yeah, easy for G2. Өөр гарчихсан. Харин өөр дээр тавьсан хүмүүс жоохон харамсалтай. Яг гардаг дээрээ тэгээд яг гардаг дээр хийчлээ л дээ. Би сая юу сая галтгоон цай уцаараа харж илээ л дээ гэхдээ сая. Одоо трендер яах нь? За Dust 2 дээр сая Mibro очсон юм уу? Энэ Big өнөдөр бас амар тааруу тоглож байна. Big бол өнөдөр үнэхээр тааруу тоглож байна. 16 14 дууссан юм шүү. Өөр гарцсан л юм биш үү? 16 10 байгаагүй юм уу? А тий 16 10 тий 16 10 гэсэн дууссан. За өөр дээр тавьсан хүмүүс тоо sorry манайхан sorry. Харамсалтай тий. Гэтэ авах тий. Бидтэй баг 2-0 ч ухаа гэж бодож байна G2-ыг. G2 бол өнөөдөр үнэхээр сайн байна. Уцтай л үгүй надад хамт байгаа хүний уц. Би хүний уцыг гэж бодоход. Yes, he's at the top of the scoreboard. Nico's right behind him. They're winning their map pick. Am I allowed to be excited about G2? Одоо Train Wait till we see Train. I think we said that they had to win Dust 2 to make this a series. And that's Simple a great case start. I of want to see what they've worked on for Train. They must have known this map was coming up. Yeah. Take a look at this one, Alex. Both teams, in my mind, doing similar things. Yeah, and my question is what were the specifics that determined the outcome? I mean, it did get close towards the tail end of that, but was there? Өөртөө сонгосон map нь Big өнөдөр нэг л яоцгүй байна. I want a skybox right here, and this was Nico being given a lot of space. So we're going to jump into this one. This was on round number 23, and I'm give you the overview to kick on off. But you can see here Nico getting boosted by Cousin Hunter, and then he's going to go for a little bit of jiggling and jumping towards middle. So he's just being disruptive. He's getting early information, so they can't just go for. Манайхаас Fisla Kakao Sprout энтертэй тавьсан юм. Тэр Sprout нэг map очсон шүү. Би харин Sprout очих гэж бодсон. And now what's going to happen is the standard default plays. Fisla Kakao-ын сонгосон map-ын дээр очсон юм шүү. Одоо Sprout-ын сонгосон map-ын дээр харин Fisla. Гэхдээ ер нь Sprout очих хаа Fisla Kakao дараа шинкод. Сангаал тоглож байгаа юм шүү. Сангаал ч түүхгүй шүү дээ. Анигдсан хуучин. Space Soldier шүү. Имор орсон байсан те. Furious орно. And 3 players coming up cat. And unfortunately for Simple, he shows the leg first. Could have been a triple collab, man. Nico swings and they can actually dive into that looked in the server. We've got that ready on the replay for Budapest тав and this type of a move Унгарын залууч юм. Тэ манай түүхүүдийг авахгүй хаа. Tried to be aggressive short. They didn't want to get executed on by these avant-garde smokes, all the flashes, all the mollies. And G2 just did a better job of stopping that and stalling it out. But also G2 did a better job on their T side with those B finishes. They were more punishing. Тоглолтод явж байна бумма. They ran out of money and they ran out of steam. And it was actually kind of odd to see Na'Vi look like they didn't really have a voice in that second half. It seemed like G2 were just, waiting for the formalities to be concluded. When you have Electronic getting out, cheeky by Nico in the smokes, normally we're looking at Electronic, we call him that moth. График карт 1070 Ti. Бетсэн үгүй би бетэ түштэй. But you were talking about Kenny. Look, he has a massive matchup on his hands going toe-to-toe with Simple in the server on the AWP today and had a very good showing, not just on the AWP. Kenny's rifling is looking good. It is. It's clearly the grind paying off, and I think there's Вичигод хэрэн жөө чинь сайн штэ. Вичигод чинь жөө сайн. Even saw a double block. Тэгээд дотор каст хийсэн. Уул нь дотор каст хийж байгаа сүултээ нөгөө дотор арай нэг жоох нөгөө яг гоё алцах дээр нэг билда бик гэж амар удсан юм шиг санагдав. Яг гоё дай цаг фармлч дээр нэг яг гол тайм болд юм шиг санагдав. Харин
Go болохоор ингээд раунд чинь 1 минут 30 секунд ч тэгээ тэр дотор 70 болж байгаа. 9 жирийн талбарт нөгөө минут болгонд раунд болгонд гой сонирхолтой юм болдог болохоор харин go илүү сонирхолтой бол. Уулын карьер нөгөө илүү ашиг орлогоо бодсон бол яг Dota 2 илүү хүмүүсээ илүү жоох байсан л. Go. Yeah, so the reason, by the way, for anyone that's wondering why the skeptical Australian is so skeptical today, Grand Final дээр ямар баг хоорондоо тоглоно гэж бодож I'm trying to dig up. би харин Grand Final дээр биш дээ. Navi ч гарч чадахгүй хаа. Одоо чи юу гэдэг нь тэгэхээр доошгоо орно шүү дээ. Лөөр баг гэж байна. And a big part of that, Hunter was playing pop. He was just getting beaten time and time again in the later stages of that half. Vitality бол миний бодлоор гарчихна гэж бодож байгаа. Vitality бол аврагын төлөв тоглоно. Traditionally the rotated towards the inner bomb side. Everything was looking Тэнгүүд өшөө чи ямар юм боогод байгаа. I hope those fix those well. Ингээ болоо. Send them into the lower bracket, but they're the ones in the semi-final. They're the ones. Энэ хоёр л агуулсан. See if they can handle train if they're Энэ дөрөв л агуулсан. some of the issues on Navi's. Өөрлөө ч унжааг л үгүй лөө. Win percentage not looking good for the G2 Samurai. Will be back. Бараг G2 Vitality 2 гарч юм. Гэтэ Call-ыг бас юу басч болохгүй. Call бас сайн тоглож байгаа. Гэхдээ л Vitality Zaibu-тай шүү дээ. 1000 сайн тоглож байгаа ч гэсэн Zaibu гэж нэг солиотой байгаа шүү дээ. Бараг Vitality G2 л гарч байгаа гэж миний хувьд бол үзэж байна. G2-ийн фэн юм уу? Үгүй нэг амар фэн шүү. Гэтэ энэ тэмцээнд бол G2-ийг дэмжиж байна. Яг гэвэл би Никог мөн дээрс нь Kennis-ийг жоохон явчаасаа гэж бодод байгаа. Тэгээ G2 дээрээс нь тэр нэг Malik гэдэг бас коуч ногч хөрөнгө оруулагч. Нилээн л мөнгө хийлээ шүү дээ G2 л. Нилээн мөнгө хийлээ. Тэгээд маш олон жил нилээн эвгүй явсан. Тэгтээ тэгээд ямар тач сүүлийн тэр Нико орж ирээд тэгээд Amnek энтрийг гаргаад ер нь нилээн дайжгүй болоод байна гэж хараад байна тийм. Тэгээд нилээн явчаасаа гар явчаасаа гэж бодож байна. Яг тэгвэл G2 л өчнөө мөнгө хийсэн шүү дээ Malik тийм. Шокс мокс гэсэн тийм. Өөс нь ягаад ийм баг үзэгчтэй болсноо мэдчихэв. Тэгэл байнгын тогтмол стрим хийхгүй болоо. Тэгээд дээрэс нь нөгөө болт стрим хийж байгаа. Хуучнууд шин дүүнер намайг мэдхгүй байна л та. Намайг хийсэн дээр орол. Би ч тэг тоод юм. Furious мэл харин тийм Furious гэхдээ нөгөө юу гэр бүлийн асуудалтай болоод яасан гэдгсэн шүү дээ. Гэр бүлийн асуудалтай болоод тоолж чадахгүй гэдэгсэн шүү. Тоолж чадахгүй багасаар гарч түнс Furious-ийг нэг хасаж анжмэнсэн юм бол байхгүй юм бэл. Миний камер дээр миний ууралмар бол. Миний камер дээр нүүр ясаа эйгүү харагдав. Гайгүй юу? Би нөгөө дэлгэснийхэн vibrance-ийг эхэлсэн болохоор миний уурал амар улаан харагдаад ч юм. Тэр амар улаан харагдаад байна. Амар уруула буцсан юм шиг улаан харагдаад байна. Та нарт тэгж харагдахгүй гоос тээ. The smoke time, smoke break. Тэгээд нөгөө янз янзын насны хүмүүс үздэг болохоор бас жоохон дүүнер үзэж магадгүй гэдээ бас мэдээч буруу үлгэр дээрэл үзүүлэх юм тул ерөөхдөө тамхи татчих чадхтай вебкам хат шүү ялгаарай. G2 дээр handicap map 1 авна гэж тагсан. Одоо ингэж авах болов гэнэ. Юу гэсэн үг ихний бета авцсан одоо дахиад G2 авах болов гэж асууж байгаа юм уу? За тэрийг чи өөрөөсөө судалтаа. Трейн дээр өмнө нь G2 Navi 2 хэдэн удаа тоглосон байна. Мөн дээрээс нь трейн дээр G2 ямар үзүүлэлттэй тоглолт юм байна те. Хэд тоглолт шид хожигдсан байна. Navi хэд тоглолт шид хожигдсан байна гэл статистикуудын тулгаас тэгэл харна да. Тэгээ өнөөдрийн бас тоглолчдын форм чи өөрөөсөө хаагдсан баг те. Тэгэл өөрөө мэдэн шүү дээ. Маркел фэс байж л бол тэгээд айл дээр архинд орол тэгэл багасаа гарсан шүү те. Монголын номер 1 эмоттой мондод яах юм зүйтэй тууштай хийгээл юм тань тохиолгүй ирүүл. Харин тэгэл кам хааж штэ тий. Одоо тэгэл блоклуулсан болохоор тэгээд алкогол ирлэхгүй тий. Яс зөө антимат юм. Тэг ах тэ.
Здан те. Болцсон юм болдгоо. За хэдүүлээ харъя л та. Трендер. Одоо харлаа. Жишээлбэл трендер G2 7 map тоглож 29% баярлаа. Win rate-тэй байна гэдэг чинь муу байна гэсэн үг хөө. 7 тоглож 29 удаа гэдэг чинь ердөө хит хоц 2 л хоцсон юм ааш. Тэгэхэд Navi 10 тоглож 70 win rate гэдэг чинь 10-аас 7-ыг нь хоцсон гэсэн үг байхгүй юу? Өмнө трендер сая 9 сарын 19-нд ESL Pro League-ээр дараад 16 дуулж ирсэн юм G2. Ингээд л ерөөхдөө тулгаа удаж хэрэгтэй. Энэ дээр 16 11 дижсэн юм Blast Premier Europe дээр энэ гэхдээ 6 сар бүр хаа байсан те. Ингээд л харьцуулт хийгээл явж шүү дээ. Гэхдээ бас өнөөдрийн тоглогчдын формуудыг бас та өөртөө бас харж байгаа бах те. Яаж тоглож нээж. Яаж харж хэрэгтэй. Intel Extreme Masters is brought to you in part by Юу overpass вэ? Train шүү дээ. Acer Predator, Mountain Dew Game Fuel, DHL, and GG Bet. Delete байгаа юм бэ? Default-аар л байгаа бах та. Би яг сайн мэдгүй. Бүүмич шүү. Мөнх чинь. Олоолаа үзэл гоё байна. Шууд шүү хараалаа багсар. Окей. Prepare for train. It's Navi's pick, and the stars definitely do not seem to indicate the G2. За, Got үзцгээдүүлээ. an easy task getting into Navi's domain. A loss to NIP. За, Navi-гийн залуучууд Pre-match, as well as that, they've also met Navi. иргэн ирж энхүү сервисийг нэг болгож тэнцвүүлж чадах болов эсвэл G2-ийн Франц залуучууд Никогийн тэргүүтэй залуучууд маань 2-0 технологи сонирх. Ямар ч ихний мапн дээр өөртөө сонгосон мапн дээр хоцсон G2-ийн эхэндээ жоохон юу байсан гэхдээ хожлоо. Төсөглийг бол ямар ч хийж зүр дүнл чухал. Only dropping it in recent memory to Astralis. Prior to that, we have to go back almost all the way to September to find a loss. За train. This is their turf, and they're here to prove it. Semi-finals via in Beijing, map 2. G2 1-0 up. За нэг сайхан арц зүгийнхээ арцыг халаагаад уужин да. Нэг арцын ураа. Hey, ясангүй. Of course, he has that P250. Житэрэмдээ. Again, Flamey and Electronic this time round, and oh, that'll be a bit early towards Ivy, a bit of pressure. За бүр Ivy 2 дайрж шүү дээ. Simple. Quite the duel to start off proceedings, and Nico wins it. За тэгтээ давуу талтай. Jax is the one that comes out on top. Damn, okay. Хоёрыг нэгээр сэлсэн. Jax Nico. G2 ашигтай болчихж байгаа гэсэн үг. 2v2. Jackson байрал харин гоё. Now he can truly sit there. Ерөөсөө дайхгүй мэдээлэл дээр ингэ тоглолцож байгаа. Яг зөв. Цаг дээр тоглох хэрэгтэй. Jackson. Ийм давуу байдалд орчод байдаг. Илүү хөдөлгөөн хийхээсэй. За Simple P2 дэвэг одоо бүүмиж авах та. Гэтэ Kenny ч нөхөлтөн дээр ирчихэж байгаа юм шиг. За энэ дүүл амар чухал да. Энэ амар чухал дүүл. Яа, Kenny бас авч шүү. Амар чухал дүүл авлаа. Now V really need to be looking for a plant right now. Drop those AKs across and make round number 2 very threatening. Hunter's been tagged on. За том дээр 3 ирчлээ шүү дээ. Kenny-гийн байрлаа. Юун дээрс 6-гийн ард. Йоо, Hunter. Ой. За Nexa ч бас клатч хий шүү дээ. He's a smoking a kit. I wonder if he could give him by perfecto. He is close. He can hear him on the stopper. Яа, хөл нарагдчих штэ Nexa. Oh, Nexa. Яа, ёо, Flamey яг бууцын л үхлээ шүү дээ Flamey. Nexa nice try. There's no more bullets to do anything left to play. Damn. Ойрхон байл шүү. Сая гэхдээ Perky cheeks. Kenny ямар амар алаач. Very dicey there for a moment. You can One more bullet would have done it. Yeah, he almost with both of those. Арц уцгай манайха арц уцгай. Had everything he needed for a retake like Гоё. that. The bomb not planted. Хлаа дэмжээ. Сайхан тоглолтоо үзэнгээ. Арц заугаад. A way to unrattle and life a little bit more difficult, but away as we go. Round number 2, Na'Vi opting on in, and you have the force. За энэ тоглолтыг дуусгах тэгэл амрыг да. One for Kenny.
Стрим онтраад өнөөдөр жоохон тоглоё гэж бодсон. Нөгөө өдөржингөө гэрмэр цэвэрлэж жоохон ядарчлаа тоглох сонирхолтой байна. Хүч алга. Flamey's so loud about this, just stampeding into Jax. And it worked. За гүцээсэн. It came from both angles. Nico's in. Никогийн дигэлж агуу шүү дээ. Нико баруунаараа чи Нико. Hello. Image actually goes down. I thought he would have. Заста 80 дайсны зэрэг гэрдэн дунд орсон. За энэ раунд авчээ. Симпл ямар аим болж байна. Арчлаа гэж бодсон гүцээсэн. Арт уцгаа дартлаа дэмж манайхаа. Now we have been talking about this CT setup, so it's one of the things that we need to focus on. Next IGLT. One of the things that we need to see how they have changed things up, or maybe it was Hunter just having a. Манайхаа томруулбал бандуулчих гэдэг юм аа. Тэгэхээр томруулахаар бандуулчих гэдэг юм. Зөвшөөрлөхгүй тайлбарлаж ин гэж ойлгоо. Намаа үдэж ин биш тайлбарлаж ин гэж ойлгож штэ. Яг Монгол хэл мэдэхгүй учраас. Тийм болохоор яг ингээ камптэй зүгээр ингээ үдэж байгаа юм шиг харагдуулж байгаа албаар манайхан ойлгоорой за. Тэгэхгүй өмнө бас би яг манайхан 2 жилийн өмнө хад Asus үгүй 2 жилийн өмнө шүү дээ нөгөө юун дээр хүүхдийн зуугийн нөгөө юун дээр байсан шүү дээ Hexter тийм тоглолт тайлбарлаж байгаа зөвшөөрлгүй тоглолт тайлбарлаа гэж шууд YouTube хаацсан шүү дээ минийхээ гэдэг. I would like to see that setup change, Alex. You get тэгэхээр томруулж гоочлаарэ. Тайдман харин үзмээр бол одоо яамаар ч юм да одоо бас одтойгоо хамт үзмээр тэгээ бүтнээр нь үзчихмээр байдаг одоо хэцүү юм тэгээд одоо ингэж л харах нь дээр sorry guys тэр учраас allow him to be a bit more flexible because I think Kenny transitioning in the yard being there to help молдодод байрлалд болсон space is going to be very important here. За Нико дигл авсан л. За энэ чи ард дээр нь фармлах гэсэн тийм. This flank from Flamey will have time to manifest. And that's going to be not only SMG frags, nice $1,200 for him. Electronic яг пиклгүй байгаа гэхээр Flame макротой учраас ардны эзүүчээс илүү мөнгө хийлгүүлэх гэдэг юм тийм. Илүү мөнгө хийлгүүлэх гэдэг. Зөв. Одоо ингээд 5,000 үзүүлээ. Simple шууд буугаа дээс авсан ч болно. Softens the blow of Perfecto's investments a little earlier on. Тэгээ энэ раунд дээр эс гарахгүй л дээ. Simples on 5. We see яг л SMG-нүүдээс эвлээд нэг үнгүүр аваад тоглох гэж үзсэн. Яндарч чадах нь үгүй гэж. Дараагийн раунд бол хангалттай баа хийж чаддаг. Гэхдээ Simple шууд эс авч шүү. Окей. Simple-с авч за. Эхний хоёр дахь map, эхний map ожигдсон болохоор энэ map-ыг авах шаардлагатайгаа мэдж байгаа учраас бол ямар ч риск гарах байгаа юм байна. Kenny-гийн тайминг гол. Юу, Nico ямар амар deep ороод ирвэ. Sees control of round 4. Nico тун аюултай байралд орсон. Одоо флаш үлээж байгаа да, флашн дээр л гарна да. Electronic trying to bring some pace to this round. Nico hanging out in limbo still. Perfect паниктаад байгаа гэж байна. Хоошоо анти флаш тоглол. За буцаа сейф тоглочлоо. Флаш ирэхгүй. Oh, I think he was. Now he's in rotation back towards B. Bomb's going Ivy though, and it's a very uncomfortable duel for Jax. We saw it. Nexa better. Get overrun by the Mac 10 and the smoke flash combo. This time he's going to get a Mac 10 and an AWP 1 simple. Jax жуулна Бэг үнд. Тэгээ Бэдэр трендер Nexa тоглоод байна шүү дээ. Pop and Ivy. That's 3 different points of aggression. G2-оос ич флаш ялаа гарлаа да. Very overwhelming, and you can see that's why these CT aggressions are coming in, but that's what simple. Мэдээлэл авсан өөрөө улаасан мэдээлэл өгж байгаа. Олон маань. Across the bow with a warning shot. Тэгвэл Kenny шууд CT-гээс ялаа ирж байгаа хэ. Энэ бэд олдорч магадгүй юм шүү. 40 секунд. Нави ч гэхдээ цаг амар удаан тоглох дуртай баг шүү дээ. 3 players were looking towards Ivy all at that juncture, but back towards the B bomb site. Бэдэр Nexa за тусан ч жоохон хол байгаа юм да Hunter гэхдээ Kenny жоохон тойрохгүй байгаа юм. Dissuaded. They have a smoke. Hunter одоо баг татмаар да. Яг гэвэл чи бүр 4-4-лөө байгаа учраас. Гэхдээ ялаан дээр тийш Kenny мэдэрч ш тартаа. Хог ирж байгаа. За Nexa site-ийн голоосоо trying to stop the cross as best he can. Time is on their side. 12 seconds. Ямар бодолд алдчих Kenny. Will go down. Excuse me. Closing this cap won't be easy. There's no kits. За жоохон замдаагүй спрейлаа. Энд чинь Nico нөхсөн. Nico 2-2 хийлээ шүү. Because Perfecto is so low. Энэ улаан 2-9-2. Хог байхгүй. Кит байхгүй шүү дээ. Гэлцэхгүй болохоо байлаа. That's why they're going for this. That's why he's tried to close the gap and Кит байхгүй. Сейв хэрэгсэн. Against the Molly has no chance. За ойрхон л байлаа да, ойрхон л байлаа. Сая хэрэг Nexa нэгийг унгасан бол харин шал өөрөөс. Nexa юу ч хийчихсэн. Even if he had picked up that kit, the Molly arrives at the perfect time.
Flamey might even be able to get the AWP here at low round. Stream This явж would байгаа. be a great round to finish off for Na'Vi. 4 on the trot. Will the AWP get blown his way? Can he get it? Well, there it is. So able to pick it up for Simple. So that's good news. They will have to battle against Kenny's AWP. It's going to be a light investment for G2. За таксэдлээ тоглож байгаа шүү. Үзэж байгаа шүү гэнэ. Тэгж байгаа нам үнгээл. Thank you таксэд Time хэлж. again. That's one of the keys for an AWPer. On top of the green train, getting Хэзээ Tiger DR3 ингэж үзэх юм бол хол байна хол. Яг үнэнгээл хэлэх юм хэрэг. that little bit of Ivy presence. That was a Аз 4 on топ 5 нэг for the байж majority чадахгүй. of Азийн the топууд players. Европод What happened? ойрч чадахгүй юм чинь. Bit of frustration Аз there. дээр топ We know this is болчиход going to be tough for G2. So any rounds that they have number advantages and they Эхлээц don't Нааза convert, that's where we эзлэх really хэрэгтэй. start Аза to see the эзлэхээ problems. дараа нь Европ эзлэх болчихвол тэгэл болоо. Европын тоглолт бүгднээс илүү үүд нь бол харагдсан шүү дээ. Бүх Америк багууд Европ дээр иж boot camp-лдаг болсон үе анзаарч байгаа бох тий. Complexity, Chaos одоо Европ руу орох гэж ингээд хэлсэн байгаа. EG Don't see this all too often. Yeah. ер нь багууд Okay, Kenny. Америк багууд You're in the right организашнд place. Европ руу бүүтлэл хэлцээч. Clear, Цээчэд байгаа да. Ой. He's elevated. Кэни Севсэсэр л нэг тоглолт хийх хэрэгтэй да яг. Signature flake. За, энэ ч бүр main дээрсэн байгаа юм. Granted as the cousins partner up. За Б орох гээд ирвэл хэцүү юм байна да. Гэхдээ Кэни He's нэгийг out there алчаад as well. татчих байгаа юм. He's gonna dip straight away. Өөрийгөө Б дээр байгаа гэж Smokes мэддэгдүүлэн off гүтээ. low ramp, just a bit of a parting gift for Nexa. Here you go, mate. Have 20 seconds on me. За саяны смокчт нь бас зөв. This made Na'Vi think Big better of хүмүүсийг this because нөгөө he тал руу went surging on his тоглуулах lows, but he goes down. That's another gun fallen, and it'll just be a 3 on 5. Jackson Very ч good нэг for G2. хийх юм бол гоё доо. Сугны үсээ. You won't be ready for Kenny's. Тэр харда Кэнийг харж байгаа бох те. So spicy. Go on, Kenny. Кэни баруунаас шалгаач. Right. Oh, that's a big frag from Electronic. Suddenly the only real threat of a За weapon. мен дээр Нико байгаа мэдээлсэн. Одоо Б дээр тоглох. As well, Nexa just rotated. Yeah, Electronic's going backtracks. Next has got no chance. Чичгээр дайрж байгаа нэг гэсэн. Oh, he's got to be worried about behind him and in front. And Simple's Oi, got plenty Nexa, of big in the being an clouds, upper. also. I think he may have even spotted him with the scope. Bomb's not crossed, and that's the frag Good they on, needed to that get the one. bomb down. He'll throw it to Perfecto. Fast flank though. There's Nico. Nico after one D, and Simple's adjusted nicely upon the warning shot. Кэнисээ баруун талаас шалгасан бол шал. Strafes it out nicely, trying to win the duel versus Simple удаагаар пиклэхгүй л дээ. Lines up for the one tap. Энд чи гэндач хүмүүс. Ой. Nice stuff. Эсэл гэж үзэн. Тайм дарсан гээд. As he looks away. Oh! Nice adjustment. Hunter's made it a 1v1. Хит байхгүй. Where the hell's Electronic Yeah, gone? he was the Ivy Бараг boy. эсэл тэ Finally эсэл pulling himself шүү back towards the side, but Hunter's not doesn't seem to be Электрон showing сервер signs of гарч байхыг interest. харж исэн бол Those 2-9 10 нэг seconds байсан is чинь. no fun. 3-9 байсан Yeah, чинь. that'll do for him, but 5 rounds for the T Хамт side 20 of цааш Na'Vi. харсан. Ээгүүтэд буцаад татсан. Ямар ч ээсэс сэвлэл 4 унгаан гэж юм бол. Тим ч амар. That is Гэхдээ just Кэни a сая very сая good start. электроникийг алдсан бол шаал өөр. One more in this T half, and Na'Vi will probably be happy, right? They're Yeah. more than За happy. гэхдээ Нави on 6 T дэжгүй rounds, but 5-0-д эхэлсэн. Эхний мap өгсөн байгаа. Good here. Electronic bailing them out with a Ah, couple of энэ nice ч юм биш. frags. Nico with a nice. За манайхаа чацран ууж байгаа шүү. Сонирхож байвал чацран. But all in all, still the clean sheet for Чацрантай Na'Vi. арц. Дархлаагаа дэмжиж байна. All going forward as well, based off the fact that was saved. So that's great work. That mean they can keep the За бооны раунд. pointiest gun in Энэ the раундыг hand. Нави ахын бол ер нь эвгүүтэй Away we эхлэх go. шүү. 4 AK-47s up Юу against хожоо болны тийч сав яваад Jackson нүггүй in these тийч. early stages. Хожоо нөгөө хөргөлтийн гомингийн нөгөө тэ тейк аутын сав. 3-man B push. It's a different look, but it's a fast yard. This is a great call from Кэнис Na'Vi. нүдэлтэй. It's not bad, is it? Could very well be punished by Nico if he gets the timing right. Here's Electronic retreating. Cancelled. Цаад орцсон Нико сонч. Нико флашн дээр орох гээд нү. Nico actually wants to All фиг шалгаж штэ. За байхгүй мэдээл өгсөн. confirm it. If he goes through sandwich, he will be able to say that's a full cancel. Бүр Б дээр 3 явж He's байгаа юм. out here and he has. He's just walked through sandwich and said there's nobody home. They didn't even use that much utility to deal with it. They Тун weren't дээр on 2. truckload because they've had 3 towards B. Энэ right now. Бэгийн Flamey 3 чин on the line, бүрстэ. and Flamey- This is За gonna be tough. Флейми хийндэ. Gets next to though. Kenny missing his shot. The heat at the moment. Okay. За хэлсэн мэдээлсэн. Яа Некс ямар ч хол 2 фраг вэ. За 2 урагсан мэдж байгаа. Том руу тоглолт орж магадгүй. Ялаад нь чи 2 явж байна. They have the man Ялаага advantage. чи Жакс Build Жакс. upon it. Ой тэгтээ флаш тасрахаа штэ. Одоо нэгээ галал моолгож идэл Played it out a perfect time мэдээлсэн нэг flash ялаа. as they trying to take space elsewhere. That was from Nico as well. He's still patrolling. За ер нь G2-ийн раунд болох хот шүү. You two have to convert this now. A 2-on-4 situation. Тэний эс дэс Electronic нэсгүйсэн and Perfecto pull this тэ. one Рак off. тах шүү гэсэн. Some Одоо ер real нь trouble for G2 on this CT side. Nexus towards the B box. G2-ийн үед He's бол the one аль low HP, болох 46 хүн to be exact. алдахгүйгээр Has энэ Molly раундыг and авах HP to хэрэгтэй deal тэ. with this. So with 30 seconds left, that's very potent utility.
Яг тэгвэл өөртөө санхүү тийм гэх юм харж байгаа те Нико 100-тай, Nex 700-тай, Jax 300-тай тийм. Кинес дараагийн раунд бол эс авах мөнгөтэй. За тэнгууд 4-9-2 болонгууд ардаа сайтн дээр 2-2 гоогдож байгаа. Том дээр олон биш. Дээдлийн тийч хантар гэхдээ зүгээр бэйтл чарж байгаа юм байна Nex да. Ой. Yeah, Nexa surely wants to Nexa мэдээлэрсэн, бомбдсан. Шахсан. Ямар ёо. Перфекто авлаа шүү дээ. Их хүн алдаж болохгүй гэсэн чинь энэ хоёроос 2-9 бараг авлаа шүү. Эс хагаад байгаа юм уу да? Кенигийн эсийг хагаад байгаа бол тоо тий. Кени эстэй байсан юм байна, эстэй байсан юм би. Well then, Perfecto on for what absolute. За тэгтээ тун ивгүй байлаа. 40 HP-тэй. And a 2v4 becomes a 1v1. That would have slapped right there. G2 the punishment send they could not drop a 2-on-4. Nexa энэ хоёр фраг бол амар чухал. Дээрээс нь энэ поплаштай фраг бол чухал. Nexa with 2 even gets the third kill in the round. Perfecto сайст амар тоглосон. Мол шахаас ураа. Нэг унгасан, хоёр дахь унгасан. Яа хардаа. Яг хоёр дахь хүн тэг хинтээ Jax яг байлж яхад нь пиклсэн л дээ. Нико тэгж пиклээгүй дараа нь пиклсэн бол ивгүй байлаа. Nice try байлаа. Үнээр раунд л дааж өрөөд бол үнээр. За явуулж өгөөцтэй. Can't be too frustrated, can't be too dissuaded. It's 5-1 to highlights. If they win one more round, they'll probably be pretty damn satisfied. Everything else a bonus. This T-half is already looking very threatening. Oh, looks like Navi are gearing up for this B. Nice. To be smokes down the line. They're going to along the low ramp, towards the back of the bomb train, and Simple posted up with the AP towards connector. But 3 players towards B again. G2 have done their homework. They know what to look out for, and if they stifle this B hit, and make it time, they might not go back to this look. Энэ тренер Jax бидэр тоглож чадахгүй байна. Энэ анзаарахад Nexa бидэр тоглоод байна. За Dakla да. За энэ нийт гоё доо. Smoke гоё явах хэвээр. Йоо бүүмж зүгээр гар дээр очоод өгчлээ. Flame уусан. За энэ батны раунда. Simple буугаас эвлэхээс ард нь ханд хутга. Бонус мөнгө хэрэгтэй. Simple's made of stone, I guess. I think that Hunter's lucky he didn't хан зурчлаа штэ хантраа. Жинхэнэ нүд хуруу гэдэг чинь энэ нүд хуруу. Тэгтээ ганц ч болцсонгүй чи хоёрынхаа. Гоё раунд байлаа. Бэдэр стак байсан. Nexa-с гоё тоглолоо. Нүд хуруу хантар. Уул нь $1500 илүү бонус тгал байсан даа сая. Окенээс цайрж их талцсан юм шүү дээ. Энэ арда төрүүлээд дурцсан байж тээ хамтраа. Oh dear, right. Хайр 1500 бонус авах байсан. Why are you hating now? Би Navi хийлээгүй шүү дээ. Doesn't happen often. Yeah, dude, my knife's broken. Take it into the shop for repairs. Let's not talk about the hitboxes in a minute. Valve. What is that about? Тэгвэрий чи ингээ за би ойлголоо шүү дээ. Яас их бичтiin. Тэгвэрий чи шиг болиё гэж. At least staying competitive. Could have definitely run away from them, but a successful retake. Өөрийгөө хэлээд байна уу? Өөрийгөө рекламдаад байна уу? First on the board for G2. Амар эст гар байгаа маа гэдэг. Өөрийгөө рекламдаж байна үгүй л дээ. За Navi Echo. Navi үзээд ч матсан юм байхгүй шүү. Би тэгтээ G2-ыг гарчаасаа гэж бодоод байгаа. Түрүүн шалтгаанаа хэлсэн тийм ээ. He can't invest in anything. Doesn't get to treat himself. Yeah, Electronic gets to get a Tech 9. Boomage is a couple nades. Perfecto's probably like, but I could have a Deagle right now. You know, thinking he could try and find a frag or two, but it's for the greater good. За нэг зөсөн DJ байгаагүй. Have you seen Hot Fuzz? I have, yeah. За Hunter J pop flasher явах гэнэ. За Jax тэр хоёр ирсэн мэдчих хэвээр Jax. За Smoke-ноос гарсан. За зүйл тоглолтоо яг тэгвэл. So space and pressure applied to Ivy. Smoke толж учраас нөхөж трейд хийх хүн байхгүйсэн. Save тоглосон зү. Муу байт гэдэг нь бол мэдчих гадарлаж явах хэвээр. He's just looking back at you. Yeah, just constant eye contact. The Mona Lisa always looking at you. Now you ганц Tech 9 4 клок юм шиг. За. Энэ ямар амар Tech 9 харснаас тэр. Хүний царай мэрэд госч штэ. Neither can Jax and Nico. This is actually not a bad positionally from Navi.
little bit of a damage inflicted, but nothing to get too excited За about. Jax 2 хасах Nico 3. Triple kill on Easy Nico. peasy байлаа. Anything more than the Glocks. Nico гэж ямар тайван байна. Сандарч мандахгүй зүгээр үнэхээр тайван биш. Even pegging right now for G2. Ихнийсээ байлцгүй газ гүцээж байгаа үз. Явуулахгүй. Nico with 9. Амин муудахсан мэдж байгаа учраас тэр яг энэ дэр тийм газ гүцээгээд хоёр талын тэгэлээ. Тэгээ хөлийн сайн харж байгаа шүү дээ. Дахиж урагшлсан гэж хөлийн хараад байгаагүй тэгээ урагшлаад байна. Ихнүү арморгүй тэгээд ирсэн гаргуйс нь мэдзүүчлээс бол эко гэдгийг нь ойлгоод тэгээ шууд дараагийн үнтэй зөрөгтэй болж байгаа байхгүй Nico. Армортойсэн бол тэгж хурдуунахгүй те 3 сум. So here it is again. 5 and E-Box will land, flashes over the top. Nico's taken pop. Эй, simple сумаалцсан. That's a huge scalp. That is a huge scalp. Эйс нь авахгүй шүү дээ Nico. Эйс нь аваад мэн on the pop dog floor. Ooh. Taking an aggressive line. За Jax туслах хэрэгтэй юм чи. He's actually dropped his smoke to retreat. And Electronics not been able to punish him too Яа, much. ямар амар молон Floor, дээ. but a good circle strafe gets him out of dodge. За Kenny электроникийг алаа ажиллаа шүү дээ. Kenny what the fuck. Actually, I'm not sure how Электроник смок мооло дундуур нь гүцсэн бах та. something. Just Оо, шунцсан байна. Ингээд 5-9-3 болчихж байгаа юм. totem drop. За хамтаа зэрэг буунал гэж юм да. Nico айл дээр зайлж шүү Didn't even do дээ. it properly either. So I think Na'Vi's chances in round number 9 might already be falling. Бараг сев очих юм шүү дээ. AWP. And this is one of those Na'Vi rounds where гас. you do see the classic Na'Vi save. Тэгтээ харж That's лээ. just yeah, okay. 4-9-ийг хоёрыг бараг авах гэсэн шүү дээ дөрөв. Let's just hold on to the guns we have. Give it another crack in the Энийг next. яаж юм. Ямар тач нэг хүн унгаа бол тоглоно л доо. Нэг хүн унгааж чадахгүй бараг сев очих. Яг бол дараагийн раунд дээр It'll be any dreamier for G2 fans. 3-3 севлэн чиж бас. Round 9 through, 2 opening frags against a fully bought up Na'Vi, to excuse me. Nico ч бол гоё байл дээр андаа санаж. Keep the AK. I say that as of course Nico. Илүү пик хийггүйгээр ерөөсө гарч ирсэн хараад те. Илүү Илүү болчих. Гэтэн сейф. defense on train. Ойлгомжтой. Дараагийн раунд нь бүүми ч галаар нэрж бөөг болов. I guess this is dissuading the chase, showing G2 that there's at least a little bit of a chance they might go down. Money really starting to build now. The win bonus of this will get stacked on top. Kenny's going to find himself with that 10k mark. Yeah, he's hovering around 8 to 9. So really good amount of cash to be working with. G2 going forward. Mount a respectable first half. Only 4 rounds posted against NIP, and that was throughout their run in the group stage here at IEM Beijing. And you can see we'll get that AWP back for Simple. He has 3Ks. That was the 2900 loss bonus. Electronic in with the Tech 9. Flamey's just got a deagle here, so they've been able to make this one work. And these are traditionally Na'Vi special rounds. If Simple can get them a kill or two, they're able to grind these through. But up against it, the bolstered firepower of G2 with Nico in the roster showing that he wants to lock down Pop, he wants to lock down main, and he can almost do it single-handedly. That's a great one. He's only one of the 3 save rifles. Дол арай л та нөгөө багууд нь Maybe through the floorboards and he could скиллэрээ бүр их өөрчлөлчлөө шүү дээ. too simple up over this, but that's exactly Арай л өөр төвшин. Тэгээд хуучин Монгол зийлт машин ган тий цогоо байсан. Тэнд чинь жишээл 51 тоглохгүй байгаа. Силк нэг үе тоглож байгаа хараад тий. So if Na'Vi are able to keep team main Активны бол тоглохгүй байгаа. at the same time as they go for some Ivy aggression, then they might be able to Нөгөө find багууд нь арай л ачим цаг хоорондоо тэгээд ирсэн асуусан. he's wasting his time. Тэгээ 1000 настаа гадж бол тоглож болно л доо болно нэг настаа буюу хөгшин гэж хэлж байгаа юм шиг. Нэг 20 эдтэй хилк 50 чинь 87 хаа. This is significant improvement from the CT setups. And you can see that Incendiary could not have been better timed. They've really got... Ой, Nico losing that jawbone does get awkward. Hunter would have to find a double on the drop. Ой. Finding one from the Ivy push. A second chance for Jax. He's holding the perfect off angle. Needs to deal with 2 different... Hey, Jax x-тэй хөөж гаргаж байгаа. Унгаалаа та. By Simple Zorp. Hunter in the pop position. Maybe he could deny the plant. Time is low. Ooh, Kenny. They're closing the gap. Boomich might want to try and plan. Jongleur ч шүү дээ Kenny. Time for Hunter to swing in. He's actually taken down Flame. За онцсон оноогүй. Ой, Hunter бүр хоёрыг хамаачлаа. 29-ийг нэг болчихлоо. Hunter тайминг гоё доодыг тайминг дээр нь гарах хэрэгтэй. Simple барьж ирсэн мэнэ. Simple яг зөв цагтаа ядж явах, зөв талаа барьж явах, нөгөө талаа барьсангүй те. Мэдрэгчтэй шүү.
They've got a big one. За хойдлоо алдсан байсан бол яах вэ те? Энд чинь бол нэг алдахгүй дээ энэ бодлыг бол. That is everything because you So can Jax now бол Simple's яг able to гарахын drive барьсан space, байсан. gets the kill onto Jax. That's what we're talking about. They need to make sure they activated all Kenny three of these Simple prongs сая гой hitting the тоглолт yard. лээ. At the Simple сая moment, G2, yeah, you're Ah, right. Their Kenny CT hold looks харж байгаа better, те. but they're actually Ah, having to Dimi function as a юу three-man хэлээ unit. гэж. It's not one hold pop, one hold main, one hold Ivy. It's where are you guys? Are you pushing in? Can you flash me? Can I assist you? They always need to be helping each other. And as soon as one of those links dies, falls down, that whole CT defense falls apart as well. Одоо ирээд гээд ёо амдаа минь явж гэнэ үгүй. Four-man lean towards yard in the early stages, and now Kenny's getting a move on back towards the За энэ B чи side. Mibber Big 2-ын 3 дахь map гарч байгаа. Looking for a nutmeg in За the тэгтээ smoke. тэр яах вэ? Энд чи алаан бол. Perfecto found an entry last time round. This time it's Гуруулаас уусгаалаа да. Smoke дээр гарсан. Үу перфекто. Улаалгаал хандаш. Ямар үнэтэй юу вэ? Нэвтэлчүүл чийгүү дээ. Яа улаалгасны үдж байгаа. Эй. Юу хантар армор. will have to back off, cannot hang Хүй around. Simple They тавьшир хүй. shot through the wall. Now sound that Simple is close and electronic with all the room. Ой. Kenny чинь зүгээр шүү дээ. Good Галаар. damage done. Now more attention drawn towards Ivy. Би ч амар жиөрийг бүр илт дэмжээд байна үгүй юу? Onyx does completely deter the info push. There might be a фlash after that. 80 даш тэгт бас дуртал да Right, дуртал. play next is playing retake right now. Yeah, but they are starting to have the same conversation as you, Chad. Look, 4 of them. Make it 3. Үу энэ нээд тэгэн барьсан байсан бэ. Аа дээшээ өрцсөн юм биш. Like it. When they've sold it, they've drawn all Ой, the бүгд rotations. бээр This is stack multiple хийж from байгаа юм Na'Vi. They уу? What won't the know that the fuck? side's clear. You can just walk through pop. Hunter's thinking about Тэгэхэд it. том руу гарч. Still walking out Ivy, and they've got all this space. What a round from Na'Vi with 25 seconds left. They've outbrained their opponent to the point where the site is wide open. Simple can peek for the info if he desires. Бомт Hunter's жомд spotted. илэрсэн. Хантар чигүүл андаа сайтны гол дээр Flame. They just have to save. I know they're having a look in right now, but they hope that Hunter finds one. Kenny maybe gets another one off the back of that, but on low HP. За үзэн дээ. Their money's А still Sale good гэж for байгаа юм buying уу the Sale? next, but they want to make sure Арай that this сэрдэг CT half is тудагчлаа. very Сая dangerous. чи өөрхөн гамбл хийсэн л дээ яг буруудахгүй. Зарим үед ийм их риск гаргаж явах зүгээр. Гэтэ CJ-тай map шүү дээ. 6-4, 7-4 болж байна. Чирвар талаас уур раунд зөвлөглөө шүү Na'Vi маань. We need to see them Болж байна. get. Considering their T half, we didn't even see it the other day against the Ninjas. There was nothing. Got 4 rounds of it. Yeah. Precisely. So I think to give themselves a bit more to work with if it's just the pistol loss, and then they're able to get the gun rounds going Get in over my rounds 3 and 4. head. 6, 5 or 6, and that's a bare minimum right here for G2. Мөнгө хэрэг байна. The really cool Мөнгө thing is байгаад if G2 штэ are дөрвөн able боо. to have a couple of good executes, get out some space and put their rifles in key positions like on top of main train behind За Na'Vi чинь map-ыг хожих шаардлагатай да. possible for Hunter and Nico to take with the Жиж AKs. 3 дахь map гарна. Хожигдсан тэмцээн мулт үстэй Now манайхаа. 7-4 Na'Vi looking to run away with a couple more here. They win this one. Money really in question for G2. The loss bonus is building. Have some residual cash, but we need to see some bite out of them, and they will have to start going for retakes as this half tapers on. Round number 12. Химэн дээр Now it appears they're going back for that B set piece. Electronic towards Ivy. Ooh, Just need. this nade is great. Oh, харта перфекто хагас амин аваа Time илж. and time again. This time on Яг доорн down дэлбэрсэн. to half HP. The smoke. They're going out high ramp. They've changed this up. Kenny дээдлэл алдахгүй ихнийх үнэ. Flashes to deter him, but Цав цагаа. Ямар гоё флаш үү тэр. Next хоёроо хийлээ. Kenny ягаад энэ байрлалаас алдаад байна? posted up as you describe. Focusing За on бараг the save as дээ. well. This is Одоо great. He's Kenny улаа. play. Oh, Kenny nearly met his demise. Boomich holding the line. Өө тэгтээ Kenny хийж Leaks шүү. into it successfully. Simple did get tagged. as Энэ he чи hunted Flame down урагш. Nico, Чи but Flame нэлээд дэжгүй байрлал төрчих. doesn't look too favorable for the retake here. They're so set up for Сэлхэс success. урах. Kenny's just holding their own push. I think he'll just have to play. Kenny нэг будалд алдаад шүү тэр дээдлийн 2 удаа дээдлийнхэн будалд алдчихсан. 2 удаа. As we expected. Уул нь Kenny чинь алддаггүй дээ. So maybe the hunt might be sent out. Next-аас нэгийг л уул нь 2 дахь дээр алгах гэсэн. Гоё трейд хийжлээ л дээ Flame гэсэн. Taking away the M4 of Jax. G2's buy will be much weaker going into the next round of play. Looks like За Na'Vi ямар ч өөртөөх нь сонгосон. as well. Don't want to give away another orb. Could see the double come out at some point. With Amanek not in the server, I think the Матн дээр double 8 раунд really цуглаад starts болоод to тоглолоос. fall. НАТО Sincere гэдэг ч одоо We saw тэгээд. Jax on the Райжоны побеждать буюу төрөлхийн Doing the secondary orb he got төрөлхийн towards B. That's not something that I think I've ever said before. хожихын төлөө төрсөн. Coming into this, Хожихын төлөө this төрсөн. was gonna be a Райжоны tall task. I побеждать knew тийм. this was gonna be difficult. Хожихын төлөө This isn't one төрсөн. of their maps that's high up within the map pool by any means. Утгатай юм уу да? They'll have another crack at it. Орчуулал. They'll get the guns back out.
Need to find some impact here. So За G2 игүүтлээ шүү CG талаасаа. They've done this 3-man inner lane before, that's worked. 3 раунд дуу. Some Ivy aggression, some Ivy pressure. Голц дохорд ийсэн дээ. Өө Нико зүгээрстөө ямар ч тесрэлтэй тоглолт гаргахаагүй байж байгаа гинт тесрээд ороод ирлээ да Нави чин зүгээрстөө. Жакс ямар тааш нэгийг хулгая гэдээ авлаа. Франч спамлах үедээ аль аль нь. Smoke will fade. Who does it favor? Kenny's holding a very elevated position. Flame is ready За for Жакс ямар тааш электроник унгарчих юм бэ? Хэл дээр нөхөн байгаа мэдээлэрсэн. Жаксыг унгаасан. За simple илүү л тоглоод байна да. perhaps confirm Kenny's position. He wants to peek into him. Kenny нэрээ. Үнэн заяалга Kenny-г нэр үнэн тоглохгүй нэ simple нэрээ Kenny-г битүү контртж байна. Only Hunter. Хад чадахгүй л дээ. Despite Jax's Сэлхэс heroic. Хүү simple. It was Na'Vi who just took the side by. Kenny нэр үнэхээр ядуулж байна. It's funny how often Үнэхээр ядуулж битүү контрт болж simple зүгээр урч. Yeah, just take it out there for us. Deliver us. You know, you're not going to die with it. That's nice. And then throw Заанч it away. би көсий үтэй We feel like we might have to. It's probably the right play. Don't allow some of these guys like Boomish to have the bomb in too many occasions. He'll end up in CT spawn with it, I'm sure. I'm sure it probably took a couple of days practice. Like, okay, bombs on the safe one. Bombs on the guy that's often alive. I have a bit of a stat line for you right here. So Манайхан яг каст хийгээгүй штэ манайх хамтаа үзчихэж байгаа штэ тий. Every single opening duel. Out of those 4 opening duels, he has converted 3 and Хидэд байгаа. Эхний мапыг юу хийсэн? G2 хийсэн. So Perfecto Одоо kept it up. Navi багийн сонгосон байна. And this is what we were talking about the other day when he had his performance against the likes of Astralis. It was some of the best Counter-Strike I've seen Perfecto play against the top 20 team. I think it is the best Counter-Strike Perfecto. Simple оригинал орчин. Тэр нарда Kenny-гийн тайминг үнэн амжилтгүй. Against an Astralis in 2-16-9 back-to-back victories to put them in this semi-final right here. Дээрс Nico дээр бүр битүү. Smells like nuke. Plenty more rounds though, and of course G2 will be showing us what they are capable of on their T side shortly. But should this be 11, could be a brief stint on the attack. 2 smokes early, feeling like the similar early yard presence that just overwhelmed them and put the 9th on the board for Na'Vi. They do slip Perfecto out for info. But it's a widespread. Na'Vi have just got such a great kind of, what's the best way to describe it? Mantra. Нави ч ер нь бараг 10-аас илүү раундтай бараг гарчих боломжтой л шүү. 2 раунд авчих магадлалтай шүү. Одоо энэ раунд авах юм бол дараагийн раунд мөнгөхгүй шүү дээ. This kind of fits their slow play style as well. The fact that they're more than happy just to wait out all that early utility. And then they can strike. There's chance for Electronic to have his classic smoke gimmicks and timings. And the fact that they have a duo like Electronic and Simple who work Ivy together, I would hate to be an Ivy holder up against this. Just knowing that those two are the ones on the other side. Наа сая тоглолтын фейсийг ямар урдан сольчуу те. Мангар удаан тоглож байгаа гэсэн гинт эсрэлт орж Нико сая ерөөсөө хэлсэн мэл. Некса татхаас ураа. Татхаас ураа. Өөдөө шунжи шүү. Ой Некса. Ямар агрессив байна Некса. Ганц хүн явж байгааг. За Jax-ыг шалгана да. Simple Electronic are kept at bay at Ivy. Нико ч сэндэжлэх юм. Энэ Бумичиг. Бумич болон гоё өрлөлтөөр энэ голоо дахиад гарлаа. Нико нэг унгасан өөр цавцгаан. Jax чинь Simple-ийг жаргах хэрэгтэй. За завж байгаа манад. Хүү. Аюул дээр хамт болоод. Гэтэ G2 хангалтгүй CG-гээсээ үнэхээр хангалтгүй. That answer was Nico just you saw how previously he stuck around red and just got eventually getting Nico эдэн килтэй. people off Olof and Sandwich and the people from Nexus энэ ямар зөрөгтэй очив. Би буцаад татчих юм бол буцаад урагшлчлаа шүү. Агрессив тоглолцлоо. Уг харахгүй л яг ийм раундаас дутуу байгаа учраас урагшаа газ хүний давуу гарах шаардлагатай мэдсэн л дээ тийм учраас урагшлсан зөв шийдвэр. 11 кил Nexus лоо. Kenny 8. Flame is perfect. Бүүмич 4, Electronic 3, Simple 14 гэнэ. Йоо, Electronic bin хаачаа. Ани connector нэг wall bang гэж үзээд татсан. Kenny нуудад 6-гийн дээрс голыг харж байгаа юм сте. Scoped on in, sees nothing towards main right now. Perfecto and more of a passive hold. Nico tucked in towards Pop. He's going to be instrumental right now. Boomich and Flamey above him. Setting up some Molotovs here. And Kenny's in a great spot for a late hit onto the yard. Nico almost mollied out of position. Will smoke and go. Not only does that smoke save his life, makes that totem drop kind of pointless. Сонсноосоо Нико. Сонсог галан дээр нэг үтсэн сонсог. Expecting this space and pace because of his molly. His Boomich. Yeah, they can swing.
Main popped dog all threats. Nico found trying to pull the Никоос trigger on барьцсан. Perfecto. It's Юу ч damage, but it's чадахгүй. not a frag. The lethality's all not Kenny Kenny нэг- changes things. Сайд яа доо мэдээлэрсэн. Yeah, from Pop as well. This could be the perfect. Үгүй Nex ч бүр аим фланк нэр биш Nex. Заяа хайцсан бэ сая бол тасархаа фланк байсан ш Nex. Нэг эсрэг хоёроос юм бэл улаацсан. За. Ядч нэг 2 раунд авч байгаа юм байна. Лойрхон биш. Let's see how their T side goes on Navi's map pick. Та G2 дэмжижснээс Navi дэмжиж эхэллээ. Айл аль нь дэмжиж штэ. Гэтэ G2 хожоосоо гэж бодчих штэ тийм. Нүктээр байраач хутгалсан штэ тийм. Хутгалсан. Хоцсон тал нь байраа сонгох хэрэгтэй. Хоцсон тал нь байраа сонгох хэрэгтэй. Blocking out the sun beneath. Maybe we can change our stripes and colors. You're the only one I see. And I take it all or nothing at all. Driving through the night till I met your door. Go outside, stay up all night. And I take it all or nothing at all. Driving through the night till I met your door. Go outside, stay up all night. Sleep through the sunrise. За нөлч бисээс. Нэг юм өмөргөө. Тас даалц чинь да. Гар бууга авсан тал нь хэрв Navi гар бууга авах юм бол тэгтээ ер нь сая G2 сүүлийн 2 раунд авдаг нь ерөөхдөө өөрсөндөө тоглолтыг иргэн ирэх боломжийг бас олголоо. Тэгэхгүй бол 11 4-өөр байраас өссөн бол бараг л Navi-ийн л мап байлаа да сая. Big юу болж байна? Харин Big бүр самруулж байна нэрээ. Хөөх Santaris чи самраачсан шүү дээ. Ой Santaris. Йоо яг харахад л Santaris бүр хятаа ичих юм. Компьютер юу? Америкас бүх партууд нисгэж байгаа шүү дээ. Маска бүгд зүгөөд гараа байнга ариутгаарай гэж нь яг зүг. Зүг. Харин яг зүг. Гарахаар бол маска угаа, бэлэтээр малгай өмс үсэн дээр бас тогтдог гэсэн корона. Тэгэхээр малгай өмсөөрөө гэртээ гараа байнга угаа, ариутга. Гэртээ байнга арцуу, арц салаажуу гадаа зарж байгаа тий. Сайхан халаагаа дуучих. Чацган уу витамин С хэрэгэл. Тэгээ хоол болгондоо царимс хэрэгэлтэй. Эсэргүүцлээс яаж. Энэ корона чинь зүгээр нэг юу ханиадны төрлийн өвчин гэсэн шүү дээ манайх тусгад амархан. Тэгэхээр үгсүг үгээр эсэргүүцэл их байх тусам ерөөхдөө тусах магадлал баг гэсэн үг. Тэгэхээр бүгдээрээ саяны хэлсэнчлэн бүх эсэргүүцлийн юм хэлээ. Корона маа цаашаа гэлжээ манайхаа тий. Окей. Тэгэхээр манайхан сайн шаардлагагүй бол битийних гараарай залуучтай. Шаардлагагүй бол битий гараар. Окей. Бүгдээрээ сайхан урт удаан амьдэрч сайхан e-спорт дэлхийд гаргая л да. Тийм үстэй Монголынхаа e-спортыг. За бүр connect. Ooh, яа. Flame бүүмч. За DJ гүйцэндээ.
Яа, Electronic 57 энэ чи тарихт бол гизүү шүү дээ. Jax мэдээ shoulder pick дээр яа галаар наадж инда ингэж пик өө тэгтээ Electronic-ийг унгацсан. Одоо буцаа Б тоглолт орчлоо шүү. Яа, эвгүй раунд болж ш 4-2. Хөөе, Jax. And to do so convincingly these next couple of rounds. They're in the wrong place, the wrong. Jackson төр зүгээр тогтоож байгаа 2 тамирчтай. Энд чинь барьж байгаа 2 тамирч байхгүй тий. Энд чинь зүгээр барайл байж хүүрэхтэй. Энэ хоёрыг. Хантер тийч авах гэсэн юм байна. Jackson бэйтлэл байгаа бол та хантер. Ой, Jax шалдгүй энэ перфекто алдгүй. Ой, Бүүми. За, Нико. За, одоо сонголт сонирхолтой болж байгаа шүү. Дараагийн эког авна. Бараг форс хийх хаа гэхдээ Нави. Харин. To the conversion of this one. It's not been a slouch from G2, but we do have very low expectations. Electronic-ийн тоглолтын дээр явдаггүй. Бараг форс юм. Тэгээ форс их хэвээр. Раундын давыг нөгж болохгүй, ойртуулах боломж өгж болохгүй. Electronic минь яага вэ? Бүхэл бүтэн нэг хагас дөрөвхөн килтэй явж байгаа чи. What the fuck Electronic? Бүксрүүний морц юм аашаа. Тоглож чадахгүй гэдэг юм аашаа. Ooh, nice boost шүү дээ. Энд чи хард нөгөө юуны дамар дээр гардыг харж байна. Татж байгаа. За. Pop dog-оор бууж байгааг мэдээл харж байгаа. Санийх бол алан гэж байхгүй тийм мэдээл харж байгаа. За simple бүр амар мэдээлэн дээр тоглож байна да. За Бүүми чи бүр тулцсан явж байгаа чинь диглэр. Чимээ гарахгүй татж байгаа юм гэж байгаа тийм. Ямар ч мэдээлэл байхгүй. Аль аль чухал раунд л да. Аль аль талд нь чухал. Flamage. Pick-in. Бүрэн pick хийсэнгүй. White pick хийх юм бол хүч магадгүй гэдэг юм жиж учраас зүгээр shoulder pick-ин дээр тоглож байгаа. Өөр дээр тулж байгаа. За connector smoke. За ялаа 3 гүхэнд. Тэгтээ чи main-ийн smoke хийсэн болохоор main smoke-ыг дуусгахыг хүлээж байгаа бол тоо. Нико. Аха, чи саунд гаргасаал бар аргашаа гүйж байгаа саунд гарсан гол тулсныг бол мэдж байгаа. Nico is going to be setting up some util as well. Hunter and Makarov. Яа. Hunter with a Mac 10 should be the first to speak in. За олон хүн байна гэж хамлаа штэ. Flame сум дуусчихмасаа Flame. Дахиад нэг сумтай байсан бол аллаа. Йоо, Бүүми ч сая нэгийг алаад. За Electronic-ийн чалах үлгүүд Electronic тэглгүй байх уу. За тэгтээ нөхцөн. Hunter минь гав ганцаараа үлдчихлээ штэ. Бомб нь хаана байгаа юм бэ? Бомб дээр унтсан. Улаа HP-тэй нөхөл тоглосон л доо. 8 секунд. Йоо, Нави сая Flame ямар их юм ивэ бомма. Кино. За энэ юу болж байна? Толсоо та. Оо, спайго. Хүлж байгаа юм шүү. Леоны ч ихэд айцсан шүү. Big бүр савуулж байна. Frustration. As G2 now down 10-7. Na'Vi will buy up. They get that AK. They carry it through. Flamey onto a scout. MP9's M4 is looking good against the force buy of G2 with that saved AK on Hunter. They need him to crack open some skulls here. Out main, cops some nade damage, forced forward, and there it is. Flamey on the scout just tags him up. Yes, it's good. Insane how quickly hope can dissipate. Nico box system мөртлөөс нэг бүүм speed гэнтэр агуу харин тийм ээ. Харин тийм Никоста амар. За, G2 гар бугаа авсан ч гэсэн Navi. Өстө гонжин Жош үл гэж сая. За бүр DJ 2 тулчлаа. Никог нь дийгчдэг та сая л тал да. Сая хэрэг Electronic main дээрээс дүгэл алдсан бол тэгэл ер нь G2-ийн талд байх байсан. Ганцхан киллэн дээр л давуу гаргаад байл л да. За энэ перфект бүр оруулаад авцаар да. Эког нь мэдж байгаа учраас бол Vertex-нээс тоглоё гэдэг. Аха, Simple Scout явцсан байгаа юм шиг түрүүний. Өндөр Scout Simple авсан байсан. Ой, нэг гусаал. За харсан уу сая? Ухарж явахдаа ингэж поплоо шиддэг байх нь шүү дээ манайхаа. Тоглолт үзэх бас юм гоё юмтай. Ийм сурна. За Кэни уулгаа ихжсэн бүүмж ирсэн. За Бэро очрыг тавьж яхад нь Simple юу яриад чи ой хутга шүү хийсэн.
Simple. Тэгээ бэйсэн бомбын тавилчлаа шүү дээ Simple. Илүү юм их юм. Тэ? Миний талаас зүгээр алах ёстой. Яг л сая алаа юу яг хуу алахгүй байсан ч гэсэн юу бомб тавиагүйсэн ч гэсэн энэ раунд авах байсан. Бомб тавиаг юм уу сая? Тавьсан мэт. Guys, би сая ойлгосонгүй. Энэ гаруу сая форс хийсэн байсан уу? Тэр энийг алдах юм сая. Арай л илүүллээ л даа Simple. Гагаалтаа. Тэгтээ яг буу хаягдана л та. Сая форс хийсэн юм байна те. Сая эко байсан гэж бодсон. Дээрээс бомб тавьсан шүү дээ. What the fuck? Guys, юу вэ? That's the reason G2 are 1-0 up. 50 хэмжээг юм уу? The action, don't fear. I fear you might get, or I imagine you might be seeing a full third here. Deep smoke is going to slow them down. 50 хэмжээг байсан. Би гайхсан юм. Тавих шиг болчих яагаад юм мөнгөтэй байгаад ингээ гайхсан. За энэ навигаас 3 ичнэ. 2 ичнэ. За ингэж бигийн офанглаар барих бас гоё л доо. Маш гарч ирэх нь барьдаг англи. Хантрыг бүхий дайч. За энэ чи хамлаа Simple. Simple хогоо шидэж яхад нь тайминг нь таарч те таарч. Kenny бомбо тавьж ирсэнгүй Nico хасах нэг. За Nico Juan Digo нөө байсангүй. Forces the rebuy on 2 CTs. Juan Digo recovered. Nice juggling from Simple as he's on 18. Yep, impact player for sure. Just making sure that bomb plant doesn't go down. They deny it, and G2's lead, or rather, тавхаас өмнө алцсан юм. За би сая тавьчлаа гэж анзаарсан. Na'Vi looking very convincing here, and the org, I love an org. Perfect job for Electronic to be whipping out the scope rifle. I love how Flame is just still rocking. A couple kills so far. I'm just going to keep this bad boy. I could upgrade into a rifle, but nah. And Perfecto's got so much faith instilled in him. He's regularly solo inner to start. За чухал раунд. G2-ийн хувьд бол маш чухал раунд. Proven that the fast inner play is a threat. Enables Na'Vi to go for setups like this. So this Ivy default has done a good job of baiting out some early utility, but it looks like Na'Vi wants some space. And Electronic taking down Nico, falling again. Another opening death for Nico. He's had a bunch this game. Wasn't expecting such a wide swing. And Electronic, who didn't have the greatest of first halves, is now doubled his score. За юу болчих вэ? ADR. That's not an Electronic scoreline, and if we do make it to nuke, which is looking very, very likely, he is part of that outside duo with Simple on their CT defense. He needs to come alive on that. Nico хаана унч? Let's see if we get there first. 4-on-5. Na'Vi have a great number advantage. They've also got main again. There's a molly. Boomich has a smoke, so they're going to be held back from main until roughly 25-30 seconds. Ер нь энэ map-ыг Hunter wants a room. Na'Vi авцсан харагдаад байна л тэр. Electronic just gets to hold everything. Na'Vi ер нь авчиж гол энэ Pushes main, he holds the high V push. The org enables that shot to be clean as hell, taken out, and basically putting G2 into this awkward T-spawn save. Yeah. What are they meant to do? Урт map юу болчих жоол лээ. They're only operating with 2 smokes. They have no map. Save орж They don't even have main. Тэ сейвлж байгаа юм шиг тий. The T's get to main first. They don't even have control of that. They've been pushed back from Na'Vi, who have a clear indication on these. Би тайлбарлахгүй байгаа шүү дээ манайхаа. Тэг дээрэс нь намайг бүтэн тавьчих юм бол тайлбарлаж ин гэж бодоод намайг харин яачихаа. Гам том өрөөнд нөө би жижиг өрөөг үзчихсэн тий. You want to go towards B where you need to slow down. Тайлбарлаж ин гэж намайг нөгөө YouTube дээр блок хийчих гэж бодсон. Өмнө тэгжсэн байхгүй. Тийм болохоор зүгээр нөгөө намайг зүгээр үдчихэж байгаа гэж харах гэж бодож. Яг л бүтнээр нь тавиад та нарт үдчихэж байгаа ч харагдах гэсэн нөгөө намайг тайлбарлаж ин гэж ойлгоод намайг блок хийчих болно. А одоо ингэж тавих юм бол зүгээр үдчихэж байгаа юм байна гэж бол харах гэж үзэж байна л да. Can't blame him. And you can see the punishing outcome of the save for the 3. Nico's gone all in, and so will Hunter. It will be util and pistols around the 3 rifles. This is it. Sorry guys, Sink or swim. G2 have to find a round here. Otherwise, Na'Vi's train conversion is just a formality. Jack's getting across on the main push. Simple, different postures. Oh no. Catches Nexer on the peak. Brilliant stuff from Simple. And тоглолтын темп ер нь нэг л Na'Vi л болж байна. Одоо бөмж аргагүй 2 раунд дараалж тимийн агрессив дайрч хэлсэн юм чи дахиад эслэх гэж орж энэ удаа харин Jax шийтгэхээ л дээ. Trying to punish that solo perfecto B player. Simple гэдэг ийм агрессив. How far is Simple going to go? He's got 19 kills, 111. Эстинг сэндвич тавьсан. Гэтэ нөхөлтийн бараг бараад хүн баг.
Зүгээр бүхшийг барьсан баг шүү Real дээ. gaps, and Хейлэн they're operating at a weapon disadvantage. The Electronic utility needs to be used. Nagu flame Perfect right now as Ivy vision will be Smoker obscured. and That smoker and Molotov shoot not them going to do a lot. харин бэтлэн перфектгийн баг лоф англ. Electronic up behind Good. that. If they go for the inner hit here, it's perfect. And this is great till. I'm just going to hear these pins get pulled, so they have to be quite careful on the timing of this. He might even live forward. 45 seconds left. He's the only one who can go for real info. Smokes are heard. That call's going to come through. Rotation's Доогоороо coming бүөх юм бол now, but it перфект looks чи like a түүхээ. fake. Feels like a fake. And yeah, two men. Simple нэгийн зулгаа авсан. Энэ фейк байсан мэдрэгдсэн юм. Тэр simple DJ. Simple is just having a field day. 3 kills already. Тоглолтод бүр өрөөс орох Two болчих. very different ends of the map. Ерөөс Electronic бариулчлаа. has got such a perfect weapon for the job. Especially against Яалтчгүй тренер сонгосон. does recover an Наавил юм AK-47 да. but 14. За Нико Magic хийхгүй бол тэгээд Нико гайхамшигтай Pushing up хийхгүй behind him, бол Perfecto тэгээд just confirming he hasn't escaped up the ladder. бүгд гямдагаа ороод цаарч байгаа. Гэхдээ электроник тийч тайминг амир электроник харц. He's not. That's the answer right there, and he's lucky he went Electronic down. дээр because he жоохон wouldn't have зөрчсөн got бол the тэгээд max бас loss bonus of эвгүй 3400 coming into his bank balance. But that's too little, too late. 14 now for Hey, now. чи бэдэр үжсэн чи гол дэрэг. One out and Simple in the right place at the right time. Сая дээрээс нь давхурдаж алах боломж байсан юм шүү дээ. Making sure that fake could not get any legs Engage whatsoever, болсон. and G2 are taking some timeouts. The first here. Давхурдаж алхаар л That is байсан баг. surprising, all things considered. This is a map where we knew that they would have a tough time. One where we had in question their CT half. We knew it wasn't going to be the easiest of T halves either. Got absolutely obliterated on this just the other day. And it's comfortable for Na'Vi, a map that they have been. Хантер ер нь нэг реакц баг үзүүлдэг юм шиг санагдсан тий. Кениус бол айхтар. Хантер хоцсон ч гэсэн их амар реакц үзүүлэхгүй байна. Going into the last map, it just becomes the best of one at this point. And Nuke, well, we got the knife round for sides. It could be Би anybody's энэ game. хөвчтэй болмоор энэ The логик. knife round will hold weight. Манай хаан хөвчтэй нийт. And the winner of this semi-final will be our first locked in for the grand finals. And that grand final, not only will it be a best of 5, it will be for a ticket to final global challenge, final event of the year for Counter-Strike. Best 8 teams in the world. Бэм гэдэг чинь тэгээд Directed нэг by юм former олон давтаж чадна Avaya гэж Beijing Europe. хэлж байгаа шүү дээ. Тэнийг гэж тэгээс спам гэсэн үг байна. Тэгж хэлэхээр таадаага тэнийг гэх шүү Now they need to look for some heads. камера чва smoking break guys. Ой. Ой. That's two. Maybe Jax is done. Хоёрыг авсан шууд эргүүлээд өөрсдөө тэнцвүүлчлээ. Scattered shots are doing За чи флейм амьдрах хэрэгтэй дээ. Яа. Hunter's overwhelmed him. Хантар ямар чухал хийлж байна. Гэтэ хоёр эсрэгээр бооны даваатай. But they've made a round out of this. Нэг эсрэг нэг болсон. Йоо. Перфекто нэр сүрүүд формс перфектогийн нэр ковид яасан бол нэрээ. Squad 15 Na'Vi. One round away from taking us to Nuke. За матч point авсан. Перфекто чинь ковид туссан гэтэргэлсэн. We've seen G2 find one more T round. Имчилсэн баг. That's true. Well's the pistol. So it's a step in the right direction. It has definitely got to be a very exposed, very public gap in G2's map pool at the moment. Yeah, they having a tough time here. I know that they were experimenting with coming out of the play break, but that's with Amanek and Jax within the roster. Maybe they'll try to move into that now that they have someone who is very like Overpass, but that's for the future of G2. The G2 right here, right now, they do not have that experience. And looks like they're just going for a B hit. That's being called. Flamey's rotated over. Манайхан тамхи залуучууд дүүнэр тамхитдаг бол хай ямар ч хэрэг байхгүй. He loves a good play like that. Yeah, he likes to take the Миний үед л амар модны байсан. window and flip that coin even if the Ахнаар амар тамхитдаг амар кул юм шиг санагдал тамхитдаг байсан ч одоо. Одоо л харин тамхитдаг залууч өмхий юу шүү дээ. Муухай. Онцгой. Жи. Ардны чи ой. Ой. Jax чин гал нь юм нэрчнэ хайшин. Сүүлийн 2 раунд яагаад хэдээд эхэлчихв. Томроо ногч. Jackson чинь энэ чинь барьчих юм байна л да. Тэт идэг simple бас аюул шүү аюул. За Jax аюулыг ямар тааж үл электроник татсан. Simple and electronic versus Hunter and Nico. За нөгөө гайх Hunter. The two of them. За багийн ахмад үстэй. They want to finish this right here right now. Hunter thrust into a clutch situation for survival. Никогийн cousin. За Никогийн cousin Никогийн юм бэ нөө. Нэг эсрэг хоёр. Electronic simple хоёр эсрэг. Ам бол байна. За нэг эсрэг нэг болсон. Мэдээлэл ирсэн. Эстэй дэлхийн номер 1 тамирчны эсрэг. Хантра cousin байна. Cousin бэ шүү. Би камерыг өгсөн шүү дээ. Хантер ямар гоё клатчиг авчваа багтаа хэрэгтэй л клатч авчихсан. Яалчгүй Никогийн cousin юм да.
Цус гений юм байна. Энд ихтэй Jackson энтерний тусгайсан. Тэр. Тэр Flaming ямар утсан. Никогийн цус удны юм байна тий. Никод коучуд тий. Кузенууд, каснууд, уйлууд. Цусны юм биш үү? За Jax entry дээр үсрэлтэй алах юм. Салгаа. Та хантер. Тэгтээ дахиад өгсөн. Хэдэн удаа барбекюд ч баа. Хэдэн молдоо нууч 2 хүн ч усаа. За тэгтээ 3-3. Хоёр кузенууд хоёулаа гэрлэг барьсан унтж байгаа. Хэвчсэн. За одоо нэг Франц, 2 Франц, нэг Nexa ч ханах хүлээ Серб билүү. Oh, and guess who's coming? Of course. Here he comes. Олон Jax гайгүй буудаад байгаа да. It is going to be solo simple though. Тийм Серб биз дээ энэ. Словако. Fuck, I don't know this like. And then floating towards upper, he is actively Guardian чин Словак шүү дээ. Assault here on B. Chico Guardian хоёр чин Словак шүү дээ. Словени. Ой, энэ simple юм бодолд алдахгүй дээ. Jax сарын сүүлийн хэдэн тоглолтод ямар амар бодоод эхэлж бай. Сэй орж ирэндээ. Энд чи сэй орж ирнэ. Энэ хоёр сэй орж ирэхээс өөр. Рисклээ тэрэггүй. Раунд нь илүүтэй байгаа юм чи тий. Сэй орж ирэхтэй. Okay. And now we're talking. Хантер тэгтээ сайн ажиллаа хийлээ. Дижитал өөр унсан ч гэсэн нэг нь дуурал гарлаа. We might even have a real game on our hands here, but any positive lights we see going forward is going to be doing wonders for their confidence. They know they're up against it. This is great. They're having to act as a unit here, believing in one another to be getting back to this juncture. They're getting more confident. Sending him in first, getting them some very important kills. It's not just down to the clutch cousins. Both around that Kenny, Nexa, and Jax all had to find some contributions, at least with their bodies. 15-9. Money not good for Na'Vi. Will not be able to justify a buy. Happy to operate with Famises and maybe a UMP over towards that B bomb site for Perfecto. Томруулж ярина болохгүй наа guys, sorry. Томруулж болохгүй. Томруулчих юм бол харин дахиад нөгөө YouTube-ээ блоклуулж энэ одоо бичлэгээ блоклуулчихгүй намайг тайлбарлаж гин гэж зөвхөөрөлгүй тайлбарлаж гин гэж бодоод блоклуулчихгүй. Тийм учраас би ягаад вебкам ингэж өгөөд жижигээр ингэж нөгөө бичлэгийг өгчөөд байгаа гэхлээр нөгөө намайг зөвхөн үдчихэж байгаа гэж ойлгох гэж бодож байгаа юм. За энэ чи нэг ирсэн. За Нико. Сэлсэн хүний давгаа талсаар. Никонсон дагуур 3. Sends Nico down. Jackson ч бол амьдарч явах үүрэгтэй. Kennedy жагсах нэг исэн. За. За чи юу ирч харин одоо баг тэнцүүлчих боломжийн харагдаад байна шүү. Ягаад гэвэл одоо нөгөө залуучууд нөгөө хожигдчихсэн гэсэн сүүлийн хэд раунд дээрээс нь Hunter-ын клатчаас болоод нэг жоохон сэргэлт авчлаа гэж миний хувьд бол харж байна тийм. Тамирчид G2-ийн тамирчид. Тэгээ дээрээс нь Jackson буудалтууд энтринүүд амар дажгүй орж ирээд сүүлийн 3 раунд дээр. Тэгээ баг тэнцэж магадгүй харагдсан. Яг л энэ раундыг хэрэг G2 авах юм бол дараагийн раунд эко орж ирнэ 15 13-аас тоглоод ороод ирнэ 13 дахь раундны бай дээр л амар чухал та. Чулууг байна. За тэр энэ simple сонссон байгаа. Дайрж байгаагийн сонсонгот за энэ чарта дайраад ороод ирсэн бол гэж сайн моло бэлдсэн бөгөөд урагшлын сонсон бол молоогоор тагласан. Дэргүүлээ молоо одоо смок хийж тэнгуү simple дээгүүр агрессив гэж юм. За бээр шооч ихэнд бид хоёр энэ нээдтэй. Бүүм. За тэгтээ тийм ч амар өндөр дамжиг бол үзүүлсэнгүй. Яа, хогч хийжсэн Jax ямар гоё. Энэ Jax ямар амар хийж байна. Тулцсан байгаа мэдээлэл ирсэн чи Perfecto ганцыг хийлээд өшөө мэж чадсангүй. Jax what the fuck би Jax зүгээр сугны үс гэж бодож ирсэн чи уучлаарай Jax чи бас дэжгүй юм биш үү? Jackie Chan. Jax гэхдээ ямар чухлын тэр гэж байна сайн тэр. 3 шүдэр retake гэж үзүүн Na'Vi-ийнхаа одоо үзэн. Бүүм ич унс одоо ийг үтэн шүү. Электроник дор нөхрөхтэй ёой. Хэлсэн биз. Одоо дараагийн раунд эко. Эко их юм байна. Force их юм. Яг тэгвэл дараагийн раунд та хийх double echo хийх учраас. Ёо энэ энтри амар чухал энтри байлаа. Seen the tide change.
And at this point, right, if Na'Vi limped in with this half Jax investment and pistols, maybe on some fire. utility, see Boomich going onto a Zeus Jax right there. галдэр. You look at it next round, it's going to be round number 20. За тийглүүд 2000-аас дээш мөнгө They үлдээгээд don't save guns. Na'Vi-гийн Loss залуучууд. bonus again. It's going to be 15-13. За одоо ер нь тоглолтын темп ер нь G2-ийн талд ороод ирлээ шүү. The last 4. Put it this way, they get 2 more gun rounds. Na'Vi have Сая 2 more real cracks. дээрээс нь simple ямар ч флашгүй тавьгаад ороод ирлээ. They've already let 5 За chances. Boomich Say энэ 5, that's assuming this хийх гарч doesn't жагаад fly up the ladder and take a fully bought up. нэг нь заплах гэдэг нь яах гэдэг нь. Mix. Тэн явах гэдэг шүү. Please, man, Эй please. Nice cheeky play Boomich. Харган бондгорцсан. There's always a player like that. There's personality in Boomich's decision making. I think that's the best way to describe He's it. sassy, За isn't he? Б сектор Well, араа the same way that цэвэрлэж Simple байгаа just held W шүү. through Ivy. Алдаж болохгүйг мэдж байгаа учраас маш нэг тоглож энэ өөрийнх нь зөв. True. I'll go Дээдлээ finish this цэвэрлээг myself. учраас ноол болж байгаа. За Хантер ялан дээрс нэг юм гарсан. Alright, well, За Хантерыг одоо агнах гэж үзсэн л дээ. Гэхдээ Хантер энэ барьсан байна барьсан couple тий. of frags, electronic Хантерыг balls. Джонсон мэдж байгаа учраас энэ агнах гэж буун гарах гэж This ирсэн. is an AK-47, Chad. I've been to the future. I've seen it. Give me it. За тэнгуут эргүүлээд аварчлаа л да нэг. It's a weapon. Хантерын буун дээр л Saying л одоо anything specific about it. токонда. Оо, перфекто, nice shot. Shot and a half. Perfect. Perfecto. Just another. Yeah, take down Kenny S. We might actually. Эс өгж болохгүй шүү. За. Yeah, Kenny's calling his bluff. Perfecto's thinking no one's pushing. Ай, алдчих байна. Манайхан цус гарч штэ Here we энэ. go. So this is one of the real last chances for Na'Vi in this. I Said they know- got 2, right? This is one of them. Yeah, so it'll be Covid doesn't buy perfecto. here. If they don't save, it'll be another partial, and the last round of play will be another full buy. So in these rounds, it will be very important that they get all their goodies up and they don't take any risks because they'll be able to get the orb. They're able to get the full utility, the orgs, the diffuse kits, everything they want. I don't think I'm ready to tell За энэ баял их чухал та эхэлж чухал. a 15 to 6 or 7 lead. Me either. I think it's over here. I'm going to call good night. За гол банк дээр Boomich-тэй өмнөх раундууд дээр CG-гээр нэлээд агрессив дарагдсныг нь мэдээд байгаа учраас Simple мухтаа ороод дайрах нь барьж ин. Гэхдээ Simple Nico. Not much has changed, but they live on the За Navi Бэдэр G2-ийнх нэлээд ороод ирсэн учраас Simple-ийг бүр ороод ирсэн байна. Энэ бас зөв л дөө. Яг тэгвэл Simple-ийг бас тоглохгүй байна л дээ G2-ийнх. Simple өмнө амар чөлөөтэй энэ тэн тавих гэдсэн шүү дээ, тий. Don't know how I feel about that. За дахиад Jax бумаадах юм шүү дээ. Getting out of main. Хайсангүй. Controlling the Jackson CT Nico-го aggression, гаргаж that's enough. G2 happy. Smoke deep. Simple-ийг хардаа чөлөөтэй тоглохгүй ерөөс нэг талд нь бариулж байгаа. Энэ харин G2-д бол ашигтай. Ягаад гэвэл энэ дими тэнийж тоглохгүй байна. Has a lot of unanswered questions. Нэг талд нь бариулж байгаа нь ерөөхдөө G2-д бол ашигтай. Simple ч бас агрессив снайпер шүү дээ. Урагшлаа дээрч. Flame me over as well. He can play in rotation from that bomb. Тэгж дээрээс нь шийдвэр засууж байсан дот болохоор Бэдэр тоглож байгаа юм байна. Дахиад Б execute орчих юм дээ. За G2-ийн алдах хэрэггүй дээ, алдах хэрэггүй. Доош смок. Мол ойно. Эй, Simple ямар буудалд алдаж байна. Strafe upon the descent. Perfecto. Will they find him? Trying to За энэ чи Perfect-ийн байрал мэдгдсэн шүү дээ. looking good on the swing. За, үй Simple Lateral from Simple, 1 bullet, 2 kills. ойлор дайрцсан. Бомб унтсан байгаа юм байна. Now versus 3. Navi want to finish this. Simple's collateral's taking a big step in the right direction. Where did his health just go? I think Kenny legged him. Clips the Йоо, wings. тийч гараад ирлээ шүү дээ. Ямар юм алдчих юм бэ? Jax одоо чи хийлээ. Looking to clutch up. Jax To хүү? keep G2 in it. Нэг эсрэг хоёр болцсон. Ард нь нэг ирж байгаа юм шүү дээ. 9 секунд Jax. Nice try. Simple нэг шумаа хоёрыг. Йоо. Ойрхон байлаа. Тун аюултай л. Йоо. Simple ямар ихний сумаа алдаад саний буудалд алдахгүй буудалд алдчихлаа гэсэн чинь. What the fuck? Нэг сумаар хоёрыг алаад тэгэл хямруулчлаа. Ядчих бомб унтчих юм тийч тий. За энд юу болж байна? Яа, хэлж байгаа юм шүү. Map 3 юу гэж бодож байна? Ай. Миний бодлоор ч G2 map 3 дээр авах хаа. Яг тэгвэл G2-ийн нэлээд дэж үү шүү дээ. Тэгж хэдүүл харъя. Оо, энэ ард 2 баг хоёулаа адилхан юм шүү. Sorry guys, хараа. 2 баг хоёулаа одоо жишээлбэл хэн G2 15 удаа нүктээр тоглоод 67% win rate тагаа юм байна. Navi 16 map тоглоод 62% юу тагаа юм байна. Win rate тагаа юм байна. Тэгэхээр энэ 2 багийн хожигдол нь ер нь тун ойрхон байгаа юм биш.
Микутер тоглосон байна уу? Нави 16-13-аар 6 сарын 20-нд очиж ирсэн юм биш үү? Энд чинь Нави дахиад гэдэг энэ бүр хаа байсан 3 сар ч юм байна. 16-нд 4-д ч ийсэн юм шүү дээ. Катович дээр гэхдээ энэ бүр хаа байсан 3 сар ч юм өвөл юм. Дуусчихмаар их юм гисэн. Амтчмаар их юм. Манайх юу гэж бодож байна? Юу гэж бодож байна? Яа, алдчихна. Нави Астралсыг тэгэндээ гинэ. Астралсыг үгүй 2-0 шүү дээ. Өөр пас тэгээд юу л манайхаа нөгөөх нь. Өөр пас нь нөгөөх нь пас. Инферноос шиг санаж байна. За энд юу болж байна? Бүр хож хооцсон нэлээ хэцүү багч. Биг саяхан явсан байна те. Энэ бол Кайто энэ Верчиг өдөр болно юуны эсрэг үлээ бүр уурсан шүү дээ. Нип штэ тийм нипи эсрэг штэ тийм нипи эсрэг сая open дээр болно уурсан шүү. Тэгсэн энэ дээр яасан муу тоглож байна. Энэ эког авчихгүй л үү. Тосгол ээж нэт унтраа нэг нэ. Тэгээд дуусчихлаа унтгийг гэж бодож шүү дээ. Map 3 дээр юу гэж бодож байна? Таныг даглаа гинэ. Map 3 дээр бид ихтэй хэлэхэд хэвчээ бид ихтэй чи хоёрыг хожих хаа гэж бодож байна. Чи хоёрыг хожих хаа гэж бодож байна. Гэтээ мэдгүй сая сүүл хэрүү Кениас тренийнхэн тилтнээс гарч чадвал нюктер бол хожих магадлал өндөр. Яг гэвэл Кениасыг симпл ерөөсө тоглоосонгүй шүү дээ. Чирор талаасаа тайминг дээр нь Кениасын талд ерөөсө байсангүй. Гэтээ миний бодлоор чи хоёр хожих. Дараагийн мэд бас жоохон цаг аваа. So I've still got all my nails left. I didn't need to eat them during that one. It wasn't as much of a nail biter as it could have been, but that was as we expected to. You kind of prophesized, Chad. You let us down easy. You prepared us for the potential of a Na'Vi dominance, and even in fact, specifying that Dust 2 was a must-have for G2 who wanted 3. Yeah, and I think here with the scoreline, if you reflect on this later and you go back, you watch the VOD, you watch the demo, you go, oh, well, this did look like a close game, but it felt like it was in control for Na'Vi the entire time. Once they finally went, okay, we'll get the AWP out, we'll fully invest in utility. A simple 1-2, buckle my shoe, away we go. They picked it up, and I think that their ability to play on the fly, especially on their T sides, is one of the keys for Na'Vi. So I actually wanted to dive into a skybox here to show an example of this. Now, we have highlighted one of their executes before on this show with how they hit the B bomb site. We're going to start playing this one through, and I can actually fast forward it a bit. So you're just going to highlight a couple things. Early simple, looking for the high ramp push. You're going to get Flamey. He's going to throw a Molotov towards that same position before they go for their next maneuver, which is taking low ramp control. But that's not the detail here that I want to be looking for. As this moves forward, I want you to keep your eyes on the Kenny S smoke. So what's happening right now is they're just getting the standard box holes control as we're expected, and we'll fast forward this. Don't worry about that flying AK. Ignore that. Now what's happening right now is they've retooled and they've got everybody ready for this B hit. Now the smokes are normally, there's one here, there's one, there's some mollies that come into play as well, and they push down this lane and wrap into the bomb site, right? That's what we have, 2 players going down there. Perfecto normally comes late here. Simple oversees things with the AWP to cover off against Orpus on the other side, and Flamey will throw out some utility through high ramp and then come here into the site. But watch this Kenny S smoke. So we'll clear off my drawings right there. Kenny S's smoke lands just as they're about to execute, right? Smoke's landed and they've gone, okay, screw it. We're still going to go for this. They're going to go out the high ramp and they make this work. So the nades are going to come flying in, same position, same places, but instead of going through Kenny's smoke, they're actually going to come out high ramp and still make it work. Kenny's looking towards high ramp. Nexus still worried about it as well. But as soon as they get their trades, they don't have to worry about any of these players. But this is what G2 are prepared for.
So they lose those fights, Kenny's going to get pushed back, and all in all, once they take the site, it's the same solution, it's just through the different avenue, and that wouldn't have been their intention. It would be the low ramp play, but Kenny has to smoke it, changed the tactic, they were able to make it work, and this was a big round, I think, for Na'Vi to win right here. And once again, Simple with a beast mode performance, so it's good to see. Yeah, I mean, we saw elements of him, that beast mode getting the better of him at times, but I mean, he's not going to win every duel he takes. Yeah. Jax was definitely catching a couple of those towards the tail end of that, which did make the score look, as you suggest, more convincing than perhaps it was for G2. Na'Vi definitely holding firm control of that. But when we take a look back at some of the highlights, I mean, you'll look at some of the Epic's GG players we highlighted, which was Simple, which was Nico, and well, Simple and Nico both were having their own individual moments, and you'll take a look at this. It's both with AK and AWP. Great prowess from him. Yeah, and they need Simple for Nuke, the final map, and Nico, I suppose, for the G2 side of things. We're going to get his highlights any moment right now. I just spoke a lot about Simple, and you saw his impact throughout this game, saving weapons, Perfecto dropping him AWPs, keeping him activated, and you need to with a star player like that. But Nico actually on that CT side, this cheeky bugger. Now, on that CT side from Nico, he got handled in 3 out of 4 rounds, with Perfecto getting opening kills on him. Still had a lot of frags, but he had some opening deaths towards close main that were problematic in the game. Yeah, no, definitely, and I think that's also just a big +1 thumbs to Mr. Perfecto as well, continuing to build upon his performances, and that was the Gimp knife. Didn't come back to haunt him, fortunately, didn't get the Simple revenge, but the battle is not done yet. But you can see, as you look at the scoreboard, that 15-7, the gap got closed significantly, but Simple closing in on his 30 all the same. He is right there with ZywOo at the moment statistically in 2020, so keeping these performances going. In what I consider, I was thinking about this the other night, Chad, I think he's having his own personal battle where every day he's got like 2 bookmarks. It's his HLTV page, it's ZywOo's, and every day just clicks on ZywOo's, clicks on his, hits the F5, sees who's winning that race. Honestly, Simple's just trying to put up the on their train pick, and so it has to be determined on our third. We'll see you on Nuke. A ramp to start things off here, but the flash comes in. Can they find anything? It's going to be Surson actually. And they know where Lucas is. He's behind this box. Can he get anything done? The answer is no. And Surson just cleans them all up. Surson dream shoot there. And it's just as Big look to close this. Big орог хоцхон болж байгаа юм шүү дээ. Мөнгөгүй болцсон. Just TRK is able to get one, but still such a tall order. This may be the death knell for MIBR on Vertigo. TRK trying to clutch. He's got a kit. He needs an ace. Нас үдэж нь 32 одоо 33 хүрнэ. Even go for it. Picks up the AK, but perhaps not. He will not survive, I don't think. Maybe he will if he can catch this. And Номер 1 опо. Well, Big will make it to 14. That was an utter deletion. However, ZywOo юм уу да. Тийм ZywOo л амар шүү дээ. Дээрс нь клач бас амар авж байгаа тийм мэдчихэж байгаа сая. Юуны эсрэг тоглолоо. Сая Heroic эсрэг те. Нилээн сайн тоглосон шүү дээ. За AC илүүсэнгүй. За Big очичоос. Prioritize taking the weapon away as well. And look at the situation for MIBR. Well, you'll see it shortly on your screens. We can see it on ours, and it's not good. Big Mibris үнэхээр муу тоглож байна уу? MIBR will be using their final timeout in this game. Энэ 3 дахь shot бол nice. An excellent display from Surson, handling all of those aggressing players so well. And Tabson at the end to even take that op away from MIBR. There's really no win condition to speak of. This half, Tabson is 16-5 and has managed to win all but 1 round. Huge impact from the in-game leader of Big. Thorn called him in the bumper one of the hero, or actually was it Thorn? I'm sorry. It was one of the people. Сайн яа юм Rasmus тоглоод нь контра тоглож. The German scene though, and I still believe that, regardless of who said it. But good nade coming out from Tizian, as he's able to accomplish some damage, and these anti-ecos have been so clean. Let's see if Tizian's able to keep it up. He only gets 2, and this is actually a 3v3 situation, so there's a chance for MIBR in this one. I was wondering if Centaurus would just shoot the AK off the end of the wall into the ether. Maybe they will look for an
MIBR player to try to collect this rifle. It would be very handy. Zantaris-ийн өнцөг цэвэрлж байгааг нь хардаа. Үнэн тасархаа өнцөг цэвэрлж байгаа. Stay round the back. I mean, the deagle's good enough for him anyway. That molly is more or less for his position. За тэр Zantaris гэж шүү дээ. From Zantares, they За чи Лео ирсэн байгаа юм байна да тэгтээ. Leo creating some space for himself, trying to delay the bomb plants as well. All of Big R here. Got to be careful about that spray as he swings from left to right. KNG trying to run distraction. On the right, but a crouch from Zantares. KNG to fall one way or another. Тэгмээрсэн дээ ч одоо Mibri эсрэг ингэж яана гэж юу ах вэ? At least MIBR have money for this final round, but Big have really cleaned things up here on the T side, winning 6 of the last 7 rounds. And doing so with taking minimal casualties. So even if MIBR are able to pull this one off, Big should still have a bye going into round number 30. But энэ коуч нэр үнэн том үстэй. Ингэж PNG, Og for VSM. And it's do or die time for MIBR here if they want to secure themselves an upper seed finish moving into the playoffs. Do or die time for MIBR. VSM alone on the B-bomb site. Just patiently waiting. Be very careful. Now the boost is coming through. KNG has won the смокны ардаа цолцсон байна те. За энэ чи бүүст нь харагдах уу? Харагдах юм байна толгойн. Nice. За тэгтээ сольсон шууд шахна шүү дээ. Шахас өөрөө. Carrying the bomb towards B. Look at the rotation from MIBR on the radar. Тэнийг одоо колодын самд өдөр смокны цанаар ямар амар бэйлж байсан смокнаар дөөрөө харагдангуудаа Zantares нь байна. Tizian хэрэггүй дээ. Kite байсан бол. Ямар муу флаш вэ? За Zantares авна шүү дээ. So it's a 2v1 nade lands right on him. That is so chunky. Just down to 36 HP. He will be able to recover this bomb if he pushes on forward, but KNG just goes for the swing, and he will take him down. MIBR survive with 2 alive, and will extend it to a 3. We're going the full distance here in map number 3. The narrowest of victories. You really got to keep your cool in if you are MIBR or both these teams, but we can see the shortcomings again. Big have got so much money, it's a full buy from them. Тавлагдаад тэгээд сайхан гэр зуурл байлаа. Тийм карантинлэгдэл. За хутгнууд чи юу болж байна? Хутг очсон тал нь их шиг үү шүү дээ. Яа чи. За CG талаас хожно. Хутг авсан баг нь ер нь хожих магадлал өндөр дөө ер нь. Ялангуяа энэ юун дээр overperformance from multiple players, but there's still more work to be done. Нүктэр. Just grouping up towards this A ramp. Zantares looking to face. За big хожих нь. Change the smoke there as well. Yeah, gives him a little bit more space to work with. За бадаг молыг нь out. I think it's going to land behind him. It pushes him forward. The flash is there right in his face. Lucas is covering his eyes, but a great support Molotov actually to protect Lucas in this position. That's well done by MIBR. And now they're able to smoke the angle off as well. This is looking desperate. Zantares минь юу гэж нэ? The other players towards A are able to find a couple of kills. So Lucas нь дуулаацсан байна. On an island, and he has to do it all. Oh my god, Kito's position, he's so deep, he's fighting in CT spawn, and down TRK goes. This is going to be a real problem now. VSM 1 versus 3. He has a kit, he's got a smoke to try and bring him. Array. Big nere array. Simple. Okay, this is a little bit different. Yeah, but a flash and a smoke on the vent, that certainly would be perfect to get down. And they're going for it. On the pistol now, that has definitely been the sound cue. Electronic has the bomb, he's going elsewhere after they force Jax out of ramp. So they got a lot of space to work with here. Jax or smoke one way. Right now, Marooned on the top side. Ямар илүү PK Jax. Overstep. Now Kenny's got a lot of work bouncing. USP from Simple. Bomb down lower. Round practically won. They'll have to come down secret, coming down as loud as they are. Was that the Jax kid at ramp? Oh, it could have been. Yeah. He was on ramp unarmed. Oh, yes. Yeah, it boost does reveal where 2 of them are hiding, but I don't know if they fancy their chances here.
Тэдний рамп тонцсон юм шүү дээ. Sorry, G2, this one's За very байлж болохгүй юм байгаа юм да. Энд чинь Navi-гийн үед бол тэг ялцахгүй бол Kit бүр рамп онцсон. Яагаад бөөслөөд байгаа юм бэ энэ Boomich? Йоо, simple чухал kill хийлээ дээ. За зэн чачч. Good shooting. Oh, nearly finished off Simple. Actually brings him down to just 6, but that's a triple kill Jax from the шал man. утаа юм иж байгаа хгүй тийм дайрахсгүй. Look how cool he was. He took his hands off the keyboard. Cool, calm, not even stressed, not even a wiggle of his mouth. Easy one kick нэ. Юун дээр as we get this one underway, G2 of course. Юун дээр нэг couch цолуулаа. Forced by coming out of them. Kenny will be dropped. Баяр үргэ. Nice. And you can have Kevlar working with that. So some selfless teammates here on the G2 Esports squadron. Deagles are plenty, 4 of which, couple of smoke grenades and a HE in the mix up against, sorry, Electronic, what is that? That? Oh, it looks like it's an ancient relic, Alex. No, it looks like his SMG's got some sort of rare disease. It's misshapen. Well, it sounds a bit off too, maybe it's sick. I think we've got a weird audio bug. His SMG sounds silenced. It's not an every day of the week SMG just there, ladies and gentlemen. It's not so often you see the old MP5. The Danger Zone special at this stage. Yeah, Rushley's getting a bit of a quiver in his loins. Every bullet that's fired from the MP5. Oh, Nico. Hello, Nico on yard. There is an AK in play, so if Simple was to lose his life, things get awkward for Na'Vi. But Boomich just died as one of the most... And he could peek this. Oh, he spotted him, I think. He's holding warehouse. Yeah, he did. Gander. So now Nico is going to get Molotov'd out. They really want to force this fight. Nico still survives. It's a big yard biff. Not giving it to them, though. G2 are making them work for these frags, and this is it. Electronics... Electronic ямар гоо Perfect. Oh, Jax! Jax! Good catch from Rushley. Has walked through Secret and knocked the head off of another. Into main. Simple's working on Electronic on the flank, and this is a hard shot for Kenny to hit. How is he supposed to deal with this? Electronic is working that heaven flank. Nexa supposed to deal with both of them simultaneously. It's not the weapon for the job, though. This is great timing. Yeah, he evades the nade. Ooh, I say that. It actually dunked him down to 15. Looked like he'd gone far enough. Ooh. Nexa's actually dealt with it. If he hits the other, okay, Electronic. Oh. And now Flamey fills the feed. They have a 2-on-2 on the bomb. Now loose thanks to Kenny's hard work, trying to... Electronic ганцаар цоолуулсан юм Gets behind it. What a shot from Electronic. The MP5 legit. За Jax just doesn't have the health now because of that grenade. Electronic down to 40. A Deagle bullet would work into the belly button. It's who clicks first. Jax can wait. He has the kit. Oh, but the timing from Electronic is flawless. Triple kill on the pistol from Simple. Quadra kill. Тэр хантрыг алдаг хин Flame юм хаа Minecraft тэр л амар чухал хэлээ да. Does make things a little less scary. Though it was close, unfortunately, puts G2 into an eco all the same. Yeah, the CT side, we've spoken about this many a time. They do not want to reinvest right here. Sure, it seems threatening. Sure, you make it very, very costly. But all in all, you're only operating with 2,400, and that doesn't go very far on the CT side. If you were to force in again, your economy is going to start falling apart. And at that point onwards, Na'Vi could really take over this game. They've opted in with a couple of pistols. No armor behind it, no nades. Hunter only with the USP. Kenny with the CZ, the rest onto Deagles. Look at this stack. Holding the off angle there. They just strike. Simple falls. Another big scalp to take in the early stages here as Jax continues to find form. Hey, Simple time it with the Boomich backup. A little bit of a Go TV lag there. Don't fear. It's not your streams. That's us, not you. Just your sets. All right, well, space taken from Electronic here, and they're working with a lot of room because there's nobody right now towards the lower bomb site. If they all want to go yard and try and cross towards Secret, they have smokes to do so, so this would be the right call. Electronic. За маргааш устна гэрээ цэвэрлж дуусгана. Тэгэл нэг стрим мэдээ манайхаа нэг сайхан тогтоод тоглоо те. It actually looks like they want to go through Squeaky, so it could be the vent drop to lower. Very pivotal. And this is what I talk about with Na'Vi in that Skybox clip before, being able to stay on their feet, adapt on the fly. They always seem to have an answer. Nico's single chance with the headshot onto Boomich is denied. And so, rest of the round is going to peter out. Mags are found all over the shop. Hunter's Descent met by a Mag 10.
Яагаад So we have learned some things early here, one of which is they're well aware of what Boomich does on their default round. So you will see Na'Vi, when they take yard control, Boomich is actually the silo player, and when he jumps on top of main as Electronic mops up another, he always plays behind that little air conditioning vent on top of main. Right. So if that's prepared for, if Nico's ready for that pick, or so is Kenny, they could punish Boomich with a couple of free picks. But Complexity, when playing against Na'Vi the other day, it looked like they had them figured out, and then Boomich, as soon as he went down the first time, just started dropping off before he would pivot into his normal duels, and just adapted that way. It was quite simple, quite a quick change around for Boomich there, but these are the type of duels and fights that we need to keep our eyes on. For G2, we know that their CT side defense is Kenny and Nico towards yard. It's going to be Nexa and Hunter locking down that top side, and Jax over towards ramp, playing all of those cheeky off angles. And that's what Na'Vi will have been able to find out with their demo. Jax харин яасан дэжгүй We're бодоод about to get underway with the gun round. So what Сая has train G2 дээр prepared for this one? They're comfortable on nuke. That's not how this team started back when they mixed the French with the international players. It was communication problems. It was lobby pushes. We actually got to cast their first game on nuke, I believe it was. Back away we go. So holding on to that MAC-10 will be Flamey. Ooh, a miss molly there from Hunter. Not going to cost him, thankfully. Now, this is an intriguing exchange. Nico holding yard against Electronics solo adventures. And you can see his pivot. He plans to mantle and look for Nico. Nothing found. He's advanced. Once again, lower control. And that smoke denies the main hole. That's all they need to use. They don't have to invest a full wall into that. Means there's more utility. Oh, they're forced forward. Or the fight. Nico's taken down Flamey on Squeak. Boomich, as you highlighted, will be on that main roof. Ooh, Kenny. Kenny. On his way yard as well. Na'Vi can go anywhere here. It's going to be down to Kenny S and how proactive he chooses to be here that determines how well held yard is. Kenny, he doesn't realize there's a timer on this. If he can find Perfecto, he's going to swing. Surely he has a look. Oh, this is going to be tough. It's likely traded one way or the other. Perfecto is mantling heaven. He's remained silent. They just nade heaven? I think they did. So they're aware this position is open right here. Perfecto's element of surprise is gone. Hunter's even looking in this direction. And he's 30 seconds now. Perfecto has to make a move. He's the only one in a position to do so. Off the ladder, finding the AWPer. Now, blood drawn. Jax is going to have to turn around and deal with him. Perfecto calls it ramp clear as Jax does emerge and reveal himself, forcing Perfecto even further. Jax Lower as well, there's nobody home. Wow, Na'Vi on for the 3v5, and it's off the back of Perfecto. G2 can't afford to let this one slip away. This is supposed to be their first weapon round. This is supposed to be them showing they're here to play. Yeah, just sitting there waiting for the sound cue. He wasn't even ready for Nexa, but he still stabilizes into a 7th frag at 7-1. Nico just going to save what he can. Kenny's AWP is downhill. He's actually going to get a bit of an audio cue that Simple wanted to hunt. Doesn't have the time though, so back towards the AWP's location. And RV4, G2 0. Perfecto. They knew where he was, Chad, as you highlighted. Yeah. Yes, despite that though, G2 didn't have all of their ducks in a row, and the pressure onto Jax was enough. Yeah, they both lost each other for a moment there. Initially, Perfecto didn't see Jax, and then it must have been called from the teammate, and then Jax wasn't aware that there was so much pressure. Like the fact he's circle jumping like that with a knife out, he was actually just trying to get away. So all in all, well handled here from Perfecto. Those are impact frags. We've been highlighting his confidence and his fragging contributions to this team. Very important, integral member. As the scoreline now 4-0. Kenny will be gifted that AWP. That's nice, Nestor. Pistols. Congrats. Out again for G2 here. And they need a bit of a special round right now. Hit a couple of bangers. Kenny searching towards ramp. He's going. Jack's just behind him here. So the combo going for the standard play. They might be able to catch a couple of Na'Vi players sleeping, but they're onto the top side. Boomich. Jax's lobby flank does stabilize. Damn, G2. They're individuals. That accuracy on that one bullet from Jax's Deagle is enough to put another body in the ground, and they're not done yet. That smoke enables Jax to linger. Stick around trophy. Look who it is. Electronic and Simple though. 2-on-4. Simple. That's that for Nexa. Simple finding his second. He persistent. They'll recover an AK for their troubles. It's Nico, Jax, all with some credit. Apparently only Deagles is
is the recipe for success so far. Yeah, and we do talk about G2 with three ямар их individual tactical aimers of exceptional value. Jax, Nico, and Hunter. AK-47s in their hands, very deadly. Deagle's the same. Just lopping off heads with those bad boys, and it's forced Na'Vi to take a timeout right here. Electronic boasting that 7-2 scoreline will be able to drop straight WP and we get back underway with regular programming, but Na'Vi won't be operating with full rifles. It'll be a Galil for Boomich, you can already see that. They're going to make these purchases work. Looks like Simple wants to operate with an AK here. Not going to be going in with the AWP in the early stages, so they might want to keep their pace a little bit quicker, be a little bit more mobile, get to Secret, keep that pressure on towards Yard. Don't let Nico get away with any of his little tricks. Keep Kenny's AWP at bay. If they play a more of a slow, pick-heavy style, that means that there'll be more gaps for Kenny to try and exploit within these mid-round scenarios. UMP for Flamey here, and away we go. Let's see what type of approach they want to opt for. They do have all the utility they require, and you can see Simple even with the decoy. They've been throwing out that to bait out the Molotovs from the Yard defense. He hasn't used it this time round as they've set up the smokes. Nobody home towards Yard to deal with that. Nico's already dropped towards lower, so he'll call Secret clear within these early stages. A big, crucial nugget of info. But if this is a fast and top pop, Nexa, oh, he's so perfectly flashed as he takes the look. Hunter from CT Ven in the flames. Yeah, he does well to find one, and Na'Vi, they just don't turn pace G2 were unprepared for. So quick into the site. You saw the flashbangs from Nexa's POV. It's either just stand in the flames, walk through them while flashed, or get shot in the head. Really perfect stuff. I'd love to, I mean, I know it's not going to make much sense. Can you slow stuff down in Skybox as well? Yeah, I can. Could we just see that full top take slowly? Sure, let me just set up some camera angles and stuff. I just want to kind of understand, because that felt so suffocating for the Nexa POV we were in. It looks like Nico's actually going to potentially be hunted down by Electronic here. Ooh. Oh, there we go. Tap in at one head, but quickly found, so that AK will not see another round of play. Jax does look like he'll be maintaining the AWP at least. All right, so what we'll do is we'll start the camera off in Yard for you, Alex, and we'll show the smokes, and then we'll go towards top site, and I'll slow it down for everybody at home. Now, we can start talking about this. I'll start playing it out. You're going to see these smokes toward Yard land. I won't do any drawing right here. We'll just operate with the camera. So this is misdirection. Nico's already towards lower. Kenny has to worry about this smoke wall as well. You can see him up towards heaven. And now it's going to be 2 players towards top. So next is just dealing with the hot molly. They think that a player could have dropped Ven. So we're going to pause this out right here. I'm going to slow mollies in the sky right now. This is 3 mollies top site in the first slow it down 20 seconds. You can't, that's fine. That's the flash. It actually comes through the skylights. Right onto Nexa's toes. Another molly landing on backside. Their options are so limited. And don't forget, Hunter gets mollied. There's one that's in the air right now. I think I can point at it on my screen. It just landed. I can change the camera angle here. So if you're a CT, you're either hut, backside, CT vent. You've already perhaps been looking main, now smoked off. Yeah. I mean, god damn, your options are so minimal. And by the time that first frag's occurred, with the extra space, they molly Jax out of heaven. I mean, the top site take, it works perfectly when executed to this level of perfection. Yeah, and not only that, take a look. So Kenny's just rotating in now to try and help top site, but he's been kept at bay by that utility. Jax is stranded over towards ramp, and even if we were to pivot down towards the lower side of things, Nico went down to play Secret. You can see he's rotating in. Nex is already dead. He had to deal with 2 Molotovs top hut, and now they just have to kill Hunter, and they already have control, right? So Hunter goes down. Nobody else is able to rotate in. Even Flamey from the vent kills Kenny Heaven. Did they molly hut that round? They molly top hut twice. Yeah. So I mean, sorry, I meant the CTs. Did they do a stop molly? At the start, yeah. So at the start, they waited it out, but of course they're doing all their Yard posturing, so it doesn't matter. Precisely. So isolating 2 players with a 2-on-5 on top side, and Kenny gets absolutely destroyed. Now we can get this one back underway. And how kind of them to take a timeout for us. That was perfect. Thanks, guys. Appreciate it. 5-1 to score. Final map. We are looking to lock in our first grand finalist of IEM Beijing, and well, Na'Vi have made a very strong case to start us off. 5 T rounds, 1 with only Deagles from G2. We haven't seen them win with weapons in their hand. It has to change. It has to change now. 2 smokes outside, flying through the sky very early. A CT1 to counter the aggression, and it is Nico going for an outlandish look towards the sides. There's a lot of action Yard. This is an important frag. He's taken the jewel, and Boomich has won it. Knocks the Kovac on his bottom. And now Kenny filling the gap. Once he gets into that position, he can drop his util. He's even dropped off, not interested. They've got the bomb down lower already. Electronics there, Simple's there. Jax has to respond. Yeah, well, right now, with all the Yard control that they have, rotations are covered off. They can just go lower with the utility. Flamey just holding lobby. As soon as he gets any contact, he can call this. But they need to get past Hunter. He's tucked on in towards lower with Jax. They boost for this angle, or
They just walk it loudly into Hunter. Tested, and he's not willing to commit to that. He knows that his survival is integral. They might want to pivot out of this. Boomich has found an opening. Big frag from Jax. Oh, big opportunity. Simple hiding in the smoke. He hasn't moved a muscle. Hasn't flinched. And now Jax has another chance baited in. Simple's pushing the site. He's got 13 bullets left to work with. The incendiary's enough. Simple's head visible. And he hits the shot. That's going to relieve a lot of pressure now. The from the vents, though, makes things difficult. Perfecto's hunting, trying to find the trade kill. And he has successfully done it. Na'Vi are a menace, and they can pivot wherever they want. Simple's planting lower. Kenny was all heading towards the top site. Wait, I think he was going top because he thought that came from Perfecto, yeah. Kenny, you got anything for me? Simple's in the off angle. He's managed to catch him off guard. There's a chance and a really big one now, especially with the smoke kit. Perfecto, where are you? Decon door. Will he check close left? He actually closes it. This is huge. He'll get a sound cue. Perfecto, though. Just as Kenny takes a cursory glance. Flickshot në quickscope në bargel. God, I love some counter like that. And he is quick. You can see just the reactions there. That's Perfecto. Just, you know, you're visualizing what your opponent's doing, and if you've closed the door, манайхан байж аргал Facebook that's 1 second to look window, and that's when Perfecto is no longer. Really cool stuff. G2 have some the money is okay. They could go for a purchase. They could justify it with the amount that they're working with, but it won't be full. Jax did a great job here with 2 kills. Playing that lower rotation, never easy. But Монголын хамгийн новшин интернет бол Sky Media юм гинэ. Takes him out of the equation, and once they have that bomb down, Sky Media дээрс ping завгүй өсөд forth, maybe even trying to cut them off at the pass if they went vet to top, but was not to be. And you can see унтах юмсан ядраад штэ guys. They need to start working on adding a few more to the tally here. Scoreline 6-1. Na'Vi really running away with things, and it will be. Маргаш 3,400 in the next round. They're just going to purchase to roughly 2k left over. Kenny wants to leave more for the AWP, but you can see how threatening this buy still is. So it's obviously not just pistol upgrades. We've got a shotgun on Jax, which he plays really, really well off angles on ramp. We have Hunter on a UMP, seems to be a bit of a him. And Deagles, which is where they found success. The only round that they found success was through these Deagles. Let's see if they can replicate. Nico lost his duel last time. Гэтэ ер нь Na'Vi нэлээд гоё темп. Дээрээс нь тэр Агийн товтлогоо үнэхээр тасархай байна уу. Next өнөөдрөөс бууцсангүй шүү. Na'Vi looking very well drilled here. Got a real point. Hunter л байж болоо. Никоны ганц хоёр флашыг хийлүү тэгээд яг үүнд бол тоглолт марахгүй л. Okay, they're going to push ramp right now. A bit of a late lobby crunch. Flamey's just spamming away. He's going to get company any moment. Hunter can push the heart. You're going to have a couple coming through ramp. Perfecto's here to help things out. Returning to lobby. This is about to be an absolute brawl in lobby. This is going to get messy. All right, let's go. Horse race casting probably necessary. Fortunately, Nexa maybe slows it all down. He's actually caught Boomich. And they park it. This gamble on the Deagles is working out. They do try and hide the rifle, but it may not be. He's throwing the AWP away. 4 on 4. Hunter's lost his life. They do throw the top side util. Do they just walk in? Ooh, Nexa! So perfect from Simple. Doesn't lose a point of health on that exchange, and now they have the numbers. Safe top side plant. Flamey intermittently checking his. Jax, doom. Oh, the timing, good stuff. Jax. Oh, Simple ямар амар хийж байна. It was dangerous for a second there, but as soon as they get those kills on towards that top site and find out G2's hold, you can see them scrambling for position on the map. I would have liked it if they'd just taken the fight to Na'Vi and kept it real messy in towards lobby, but they weren't to know. They thought they had lost control over towards yard, which they had, but Na'Vi opted to go back through the lobby. And they may as well continue to operate here with the 5 AK-47s. That's when they've looked the most dangerous. Simple isn't necessarily needed on the AWP on a map like Nuke. And Nico trying his luck there, seeing if he can pick up the AK. Perfecto denies, and here we go, 7-1. This has to stop now. G2 cannot continue to get absolutely beat down like this. Simple ямар гоё reaction Take you back to the start of the year, Katowice, the grand final. Nuke was one of the key maps. It was a 16-4 victory for Na'Vi, and that was with them starting on the CT. Starting on the CT side. They managed a 14-1 first half on the CT side of Nuke.
They're doing just as Слог well тийм here on үү the шүү дээ. Тийм T-half. слог тийм Nexa. As now the guns will come back up for Oi, G2. oi, oi. Take space, gets 2.5 Hunter. kills. The dink on the Flamey is good. The trade comes through. Nexa wants more. But Perfecto silences him. Okay, that's quite the way to start it off. CT's try and throw their bodies at them, but it's not translated successfully. That flash is so Molly good. Ronza. Kenny's responded well. Yeah, but he's dropped into the side. That left swing is too good. Na'Vi are looking so drilled. Энэ бол зүгээр шүү дээ. GG болж Perfecto's байна. double is the one to equalize alongside Flamey. Зүгээр л наадч шүү дээ Na'Vi. Everyone's having their moment in the spotlight. And yeah, Flamey will make it 3. Сайхан амраараа унттай Wi-Fi саллаа шүү. Баяртай сайхан амраараа. Би өөрөө энийг дуусгачаал унтъя гэж бодож байна. Анна. Semi-final. This is where it was going to culminate in a best of one bare-knuckled brawl between some of the very best to hold a mouse. Дээрс нь Virtus.pro-с юу хоёр тоглох гэдэг юм. Has so far been unable to meet expectations, at least from the G2 camp. Na'Vi looking so fierce on this T side, and all the different looks, they've all been so rigid and so well thought out. There hasn't been many room for G2 maneuvers. Nico's trying some in here. Yeah, they might need to go for more of this yard control. Get involved in the game. Start fighting, but oh, it's not even going to get up there. Boom. Oh, not enough. Look at that. Electronic's so aware. When you're talking about players who look very comfortable in those yard smokes, Nico is normally one of those, but Electronic is as well. They both play the same position on the CT side, have the same role to fulfill, and right now Electronic is getting the better of Nico. This duel will continue once we get over towards that T-half for G2, but they might not have any rounds to work with. As how quickly this one's falling apart. Hello, Hunter. That's a gun for the job. Fantastic. Oh. Possible weapon for the job, and now Nexus Deagle loses its tarnish too. You guys will have been spitting at them from that distance. Probably been more disrespectful than the CZ. Хооч нэг чинь энэ ардаар ордог шүү дээ гоё. And he Нэг зургаагийнх tойроод the low side Hunter perhaps Хооч нэг гоё шүү нэг зураг. Битүү нэгтэлдэг те. Заагүй нэгтлээс зүгээр л зүгээр нэг хайрцгаар хийсэн мапнаас. Зүгээр л хайрцгаар хийсэн мапнаас хаашаал нэвтлэл бол хаашаал нэвтэлж болдог мап. Зүгээр барилгууд нь хайрцгаар өрч юм уу яасан. Хооч 1.6-гийн нэг. Доороос дээш нэвтэлж мэдчихэв. Нэгний майндаас дээш 10 нэвтэлж энэ төр. Зүгээр л кардоноор хийсэн вашин гол шиг. Заагүй set the scene for quite a grand final. In terms of best of 5, G2 have clearly indicated that they're not fully developed in a 5. Нэр нэг G Pro толмоор байна. S2 маус пэдэн дээр нэг мөнгө нэмж байгаа G Pro мөнгө нэмж байгаа at this moment in time. G Pro they definitely have got the depth and understandably so much longer standing roster than what G2 have got here. Integrating not only Nico into the roster, but fluctuating between both Jax and Amanek. Here we go. This is what you wanted to see, Chad. Yard aggression. Not a single T-AWP though. Maybe I think the flash, he's been spotted. They're trying to close the gap as fast as they can. An elevated position. He flicks, burns down it. It's I think Kenny will take it considering how poor he's fared on the yard area. There's two more aggressing, using the smoke as best they can. The Kovac Cousins hold the line, Simple to cross. And Plumage peeks out with timing. His teammate Simple wants to get set up the roof. They are a threat every time they go for these yard biffs. And look how fast Simple's taken space. So much pressure on right now. Jax is having to push lobby. And Flamey's usually there. Look, Flamey always just late arrival back to sweep into lobby. They're so considerate of the CT reactions. There's so many options right now for G2 as well. They can go anywhere. Yeah, they have to worry about everything. It's like, can they be behind us? Yeah, Jax has to move. Can they come up ladder? Yep. Okay, well, we've lost Laura as well. Hunter's down there. They have to consider the entire map given up. Hunter's got one chance to do a lot. Oh, okay. It's only going to be the 1-for-1. He wasn't clean into the first. He couldn't adjust to Boomich in time, which does seem to spell trouble. Jackson Yeah, Jax. Yeah. Oh, Simple. He wants a knife kill. No. Yeah, it was about to get a bit awkward. So pulls the trigger, executes Jax, and the low side plan is going to... Ер нь Na'Vi хожиж байгаа юм байна да. This is a drubbing. Yeah, I want to try and paint the picture of hope here, but it's difficult to do so. You mentioned it before, the only round that G2 have is with those Deagles. Otherwise, there's been a couple of threatening moments. It's been close but no cigar. Наа тоглолтоо хаяа $60,000 савууллаа. Гэдэг одоо яг та манайхан та өөртөө рискийг мэдчихэл мэдчихэл яасан шүү дээ. Бэдтэйсэн шүү дээ. Тийм ээ манайхан.
Хиндэ орлох үү те. Риск мэдчихэл бед дээрсэн юм ч удаа. Swings in. Nexa gets another. Game So he's been able time. to bolster his score with 2 frags here, but he eventually falls. Юу вэ? Genji нэрээ exist энэ төр орч явж ирсэн үү? Everybody's being kept quiet. Nexa on 6, Jax on 6, 4 for Kenny. And I think 6 for most of those Nico. have just been like those Deagles, CZs. Yeah. It's been nothing. Тэгээ VP ч бас гоё Nothing to convince байна. us. Ихэндар Let's сүлээд just амар use сайн Nexa as the болоод байгаа. example. Nexa got 2 exit kills there, and he only has 6 frags. So you take those exit kills out of his score tally, he only has 4 frags. So this олоод could юу not be болоод going байгаа better шүү for It was Na'Vi. hyped as hell as well, just to see such dominance out of Na'Vi. Everyone is playing their part. Everyone is fulfilling their role. There's only like 3, maybe I'm exaggerating. Хантер 4 frags 7, separating Nico top from 6, bottom. Kenny гэсэн бэ. Юу ч хийхгүй шүү дээ. Юу ч Team хийхгүй. effort from Na'Vi, and again, look at the yard space. Electronic demands. Hunter's already lost his life. Boomich is down the vents. How do they have so much control so often, so quick? Kenny. Trying to deny it. He's been caught by Flamey on the hunt. They got low sight. It's just horrible. The comms would be so stressful if you're G2. Boomich has even spotted you out. A molly from Perfecto likely, or even a bullet. GG болжээ. Wow, put them out of their misery, it feels at this Honestly, yeah, they are just yelping. Манту ээстэй байгаа юм. Манту монголоор шууд манту гэдэгтэй. Манту биш, манту. Мантутай шилээд гэдэг чинь манту. Манту ээстэй байгаа юм. Na'Vi want to keep us on schedule because they know Vitality Oh, complexities Alexi next. They Vitality. know that there's a lot of fans. Энд ч C9 They want to make sure they keep the down schedule. C9 Have EG Chaos to close out the day. Нийсэн C9 надад явахгүй ростер юм шиг санагдаад байна. We let map 2 drag on a little. We won't do the same here on map number 3. I mean, Perfecto might actually finish this half with 3 deaths. That's unheard of. Okay, G2, the best they can muster now is 4 rounds. So let's start looking and painting a picture if they want to get into this one. Close utility usage coming out from Na'Vi as well. Towards the red box, I believe that landed. There's a middle throw. Fast. Got a lineup for that. So they're ready to harass. There we go, Kenny. Finally, Electronic is sent packing from his secret descent. He's been completely uncontested there. Jax is bringing a little bit of ramp aggression to us, and Perfecto's the one to stare him down upon the nutmeg. So this favors Jax slightly, right? I think so. Jax should be pre-aiming this. Oh. He take the frag he needed to. Oh, Swinging in to Kenny's AWP is Flamey. Here we go. Бүхэл бүтэн 10 раунд зүрх. За одоо инмэрсэн дээ. Round, and all they have to do is just do that again. Yeah, all right. Right? All right, 10 HP, simple Nico 1 on 4. If he was full HP, I might get excited. Okay, hold up a second. He evades the nade. Дахиад алчаач. Oh, yay. Just kept lining up. They did. Heads And popping Kenny's into AWP his isn't going to be crosshair. saved, so they won't Oh. actually get to have an AWP for round 14. And that was instrumental. That frag from Simple has actually had ramifications. Oh no. They won't afford an AWP. Okay, well, And Kenny got 2 kills on 2 different sides of the map. Нико санийхыг He'll алж be чадахгүй using the байх round хэрэгтэй. fire. Спрей I think дээ. Na'Vi might just go for a bit of an uppercut here, just a finishing blow, something quite quick. Тэрний аашгээ тоглолтыг хийж магадгүй. Execute дахиад хийж магадгүй юм шиг They could get away санагдаж with it for sure. Very punishing. Even if they wanted to do misdirection towards ramp, they can still isolate defenders here. Looks like they're setting up. Най бол нэлээд мөнгө цуглуулсан байгаа Oh, ч. Тэг яг түрүүнийх нь аагаа Welcome ээж to шүү. Electronics Molotov tutorials. There it is. That's it. Center of the circly thing. Then aim at the isosceles triangle. Into the site. Flashed. Nex is hiding in his own smoke, and that's the Kenny. change up. That's the answer. You smoke on it. Doesn't get his early frag from Hut. And they have successfully weathered the storm of the initial util. And they dumped all their utils. Oh my lord, they got one flash. Хамаг хого I хэрэглэнээс. was wondering when we watched it in the skybox how you could counter it. Both teams are operating with very little right now. It's just 4 flashes left over for G2 and 1 on Simple. So this comes down to the duels. And so far, Na'Vi have been getting the better of them. They're not working with as much room right now. There's no presence towards Yard. But if they can isolate some fights and they're able to take down Hunter, who is that low HP player behind the vent, then they're back into this Na'Vi. And these mid-round situations where they play in flux, up and down the vent, they love the squeaky control. The bomber's down towards lobby, so Na'Vi are just looking for kills before they make any decisions. Yeah, I just want to let everyone know it's a 4v4 as well. Oh. Yeah, HUD neglecting to show you that. A boost. You don't see this one pay off all too often. And oh, he spots one. Didn't necessarily actually. But Nex's jiggle does reveal him. Kenny could be peeking in from heaven. Oh, they're hearing all of this. That CT vent position. 20 seconds. Walking in.
Simple does go down. The wallbang won't succeed. Electronic wrapping into Yard does win his duel. 15 seconds though as Jax is pushing the lobby and they don't even have the bomb. So this will be a G2 third. 3 дахь раунд авж байгаа юм байна да. Гэхдээ 3 дахь авсан ч гэсэн ажиллах юм их байна да, их байна. Foot off the gas in the final moments. The money's good. They will be able to buy going into the last round of play, so no worries there. 12-3 is much better than an 11-4. 11-4 is, according to Zonic, one of the most deceiving score lines that we have in all of Counter-Strike. Now, I think that would make sense if Na'Vi were on the CT side, and then G2 had a chance to do exactly what they're doing right now, back to them. But the fact that G2 are on the CT side, and the best that they can muster is 4 rounds, very, very problematic. 4 is not a bag whatsoever. You know the T sides can be good, but we're talking more like 9-6, 8-7. I don't know, man. 11-4. This is wild. Guaranteed 11. It could very well be 12 as nail into the G2 coffin. Одоо нөгөө ойр стрим гээгүй ирэхэд одохгүй daily stream хийнэ. And it will pay off. No. Oh, he had the line of sight just under the smoke. Simple, too damn good. 2 opening frags favor Na'Vi. Nico has got so much unanswered questions here in Yard. Are they going to arrive late? Electronic finds another as he lingers in the fading smoke. Nico couldn't spot him. Dances with Flamey. Flamey does execute. 12-3-3-аас барина гэж одоо. Of this half, you know Jax is the ramp player. Чанга шүү гэж. Энэ ямар гоо тайж вэ? Simple has missed. 16-9 for him. Ямар And дайжгүй. 12-3. G2 grand final dreams fading away with every passing Na'Vi round. They're 4 away from the grand finals. Strict инчээс нэг map авсан баг чинь. What the fuck? Юу overpass дээр шоглуулсан юм шүү дээ хаар. Нюк бол битүү Na'Vi л бол одоо сая бол яалтчихгүй. Үнэхээр сайн тоглож байна. Chaos ямар бүрэлдэхүүн төлөө. Энэ одоо бүгд нэг ийм мэргэлдэг болчих бах. Энэ ямар юм бол Change одоо exist-ийг оруулж ирж IGL-ээр оруулж ирсэн юм баг та. Нөгөөдхийн хэм байлаа? Thank you very much, Yumi. We will indeed be seeing Mirage coming up in our first Gingy round of this series. But before we do that, we've got to take a quick recap of our Pinnacle predictions leaderboards. I think everybody Bintent man нэг жоо явахгүй багтал орчлоо. Уулан гайгүй явжсэн тэгээд. Everybody picked up big, but Alan, man, you got to be pretty smug sitting up there. Бараг өвөө олно оруулж өгөр юм байна да. Гэтэ сом тэнд байгаа юм чинь. I really thought they were out of it when it went on to T side of Vertigo there, but we're holding strong here. Hopefully VP can bring home the bacon and I can stay in the lead. Well, unfortunately, Alan, there's no prize for the winner of this. There's just only a forfeit for the loser, and the loser at the moment, it's still James Hawker. I don't even see how he can come back into this unless he does like a huge play for an underdog. But that's kind of it, right? Everybody's going to be ahead of him, surely. That's what he has to do. I think he has saved all his points for Increase if I remember correctly. So he gets like a 2x on this one. Maybe I can pretend to imagine a world in which James can come back, but I'm really Simon. Yeah, well, let's get into that. Let's see exactly what you've been predicting for this next one. Gentlemen, who have you been siding with? Because we were saying it coming into it, it could potentially be a pretty even matchup. Are you viewing it that way? I do think it's a fairly even matchup. With the odds we had last night, I was siding towards VP. If the odds had been slightly OG, so these are last night's odds. If it's been more like something like 2.5 OG, I probably would have taken it in the series. I think it is. Куст ч бол нээсдэг үстэй. Автоматик төрөн нээсдэгсэн. Энд куст нь. Сом нь хайчсан. Сом нь ус гарсан юм уу? Сом давс хоёр гарсан юм уу? GG. So I think they do have mistakes that could be exploited. Maybe won't see that in this series, maybe see it later in the tournament, but хөөх юм манай бинтэнцтэй. Дампуурлан багт. Are you thinking along the same vein? Who did you decide to go with for this one?
Yeah, I went with VP as well. I think that there are arguments to be made both ways. For the VP side of it, I just think the fact they haven't played against EU competition in a while could either benefit them or it could either go against them. I could see it going either way. Яг 1:30 гээл яг л тоглолт тарах юм байна те. The only EU teams they really played were kind of in this qualifier for Flashpoint, basically. They played a couple of games against Godsent and Endpoint. Before that, you have to go back to June when they last played against EU competition. That's a while ago. And I just think the especially if we see that slow to react OG. So for that reason, I went with VP. I think it is going to be... За. Out it. The odds are in favor of Na'Vi. The score is 12. Boomich, he's got a hate. Even throw it into 3 of them. I'm not gonna love this. When do you do it, Boomich? Drop it. That would be nice. The flash has screwed him. It's way too late, and now he's caught. Okay, well, Jax is low, a 4-on-4. Bombs dicing it out. He's actually dumped on Jax with the nade. It still works. Okay, well, 3 rounds away from a grand final and are looking like the better team. Are we allowed to do that, or are we going to get taken down? I think that was enough. I think that we're allowed 6. That was 5 seconds. Okay. I have no idea. And it was the problem is it was so perfect as well. It sounds exactly like it. Yeah, well, I've been really working on my... You know, things are effed up though when CS music kits will get your Twitch clips DMCA'd. Yeah, bloody Nora. That's... Do everything on silent mode, guys. Yeah, turn off your music kits. Wouldn't want to lose your career. We're going to make the sounds for this one for you guys in this round, just in case. How is your clock sound? Audio, can we lower gun sounds, please? Chad's offered to give us his Glock. Brilliant. Wait, hold up. I need to get one more Glock shot. I'm just trying to mimic the get it sounds right perfectly. Anders man. No, that doesn't work. No, that's not the right way to make that sound effect. Is it a put? I don't know. Can you shoot it for us, mate? Okay, well, we heard the death sound. Yeah. My org is really good. Yeah, Wait. give me your org. Oh, it's really good. I've got a great org. I don't have a Glock. I can do the pitter-patter of footsteps. You got the MP9? Yep. That's solid. Thanks. Good work on that one. RV. A quick anti-eco. No one loses anything. Everyone gets $600. Thank you, Audio, for playing with us. I appreciate you. The acoustics are quite nice in here. I've never scripted? No. No, let's get it, man. I don't know. These are just words I see people type. A word that because I've been watching lots of videos. I think the kids are calling them the TikToks these days. Not watching them, are you? Well, apparently what I am watching is TikTok. Watching recycled TikToks. It's on other forms of social media. It's like you go on 9gag and think you found an original meme. Well, I heard some Australians, they were doing a bit of a gag on this girl called Dallas Squeezer. And I remember that back when I was a kid. What's a squeezer? Like a juice squeezer? No, you're just like, even you're a bit of a twat, you're a squeezer. All right. Oh, solid bloody squeezer. Oh no. Katowice flashbacks. As well. This is GG. An utter murder. Honestly, think some of the things that we're doing to G2 here aren't illegal in several states. Oh dear. Their bonus round does not get more bonusy than that, Chadney. Bonus round. Bonus they'll be limping into the final round to play here. Operating with very little, maybe some balloons. Mac 10s, give it a top rush, boys. Give it a crack. You don't have anything else to work with. Maybe go yard smoke straight down secret. See if you can pull a fast one on them. But this is looking a lot like that Katowice grand final. They've done it from the T-Half. Just the better of G2 on a map like Nuke. Smokes go out. Hopes are dim. And Org boosted up outside to confirm any info. The flashes are actually good enough alongside with the smokes to keep Simple guessing. And Boomich can't control his spray. Neither can Perfecto. Just about pulls it across into Hunter. So 3-on-3. Simple trying to tidy things up and run and hide. Found himself a Jax. There's only 2 tracks separating Na'Vi from the finals. Just make it 1 and Nexa is gone. Na'Vi, they have just... And doing well. It's really lethal. And watching him go toe-to-toe with Mantu, for instance, it was automatic versus Mantu last time around, and I think Mantu came out heavily on top eventually in that fight.
But yeah, I think there's a lot to look forward to in this particular game. So I just think it's going to be a fun game almost no matter what. I hope OG will continue with the same level of focus that we saw last time around, and hopefully Lexi doing the calling. There's no one else interrupt him. Just let him run that game. Let him run the show. Yeah. And get everyone else in there, because that's the kind of OG that seems to be working better at the moment than anything else. We had that kind of OG yesterday with Mantu just go in beast mode. They really do rely heavily on him, it seems. Yeah. When he is in there hitting his shots, you can see that Alexi B life gets a whole lot easier. He's got some firepower to fall back on, and the shot calling, you know, it just makes life so much easier when you actually have your star player actually performing at their level. So curious to see if Monster's Vitality call гэж тэгээд Navi call-х юм шүү дээ. He was a monster. What's so strange though, I really feel like I didn't learn much about what kind of a team OG was from the first time they played Gen.G, and the second time they did it, I feel like I didn't learn that much either, because again, Gen.G were also playing much worse than they were earlier in the tournament. So it's like, I don't even have like a really good read. It's like all of the data that you have surrounding this OG team, at least in Flashpoint, it's just sort of misleading in some strange way. I'm wondering, well, yeah, cool, like, you know, they win some, lose some, but you never really actually know where they stand. So this could be the first legitimate test. I really hope it will be. I hope it's going to be exciting to see him playing up against VP here, starting on the CT side and OG on the T side of Mirage. A big welcome. It's a best of 3 that's just now. And yeah, I think in terms of, I would say, mental fortitude, I think VP are going to be way stronger than OG. I think OG are going to be more liable to crumble if things start to get a little bit rough here. I've seen it. Issa with the Issa's also been popping off in pistols. It's worth mentioning. Yesterday he was just annihilating. He was getting all the kills. So there you go. Already, he was prepared for Buster and the push into Palace. And now that is key. Virtus Pro now going to have to push to top mid to try and get information. And guess what? Felda's waiting for him here, or he was. He's back off to go and pick up that bomb. And if he is stomping around here, that might be good enough for Yakinder. This is a big opportunity now for Yakinder. A lot of risk getting taken, but they need the info. VP need to pull off some kind of weird play. Unfortunately for him, it doesn't work out. Valda's going to take his head off. He got spotted by MBK, and MBK called it into Valda, and that was really quick communication. Super, super important that they managed to relay that information. Otherwise, I mean, still from Yakinder, what a great move. He saw that opportunity and just went for it. That was just him making that call on his own, but definitely a good job. And now they're going to gamble stack towards the A side, and I don't really mind that from VP's point of view. You really have to do something. 45 seconds, and if they, I mean, all they need is maybe like one strong USP kill to start this off with, and they're right back in the round. It's going to be smokes, but those are all going to land behind where most of these players are holding at the moment. 30 seconds. Oh man, this is going to be brutal for OG. The shots should be on point for Virtus Pro. They're going to get within the smoke radius. They see it coming now. Flash in. Opportunity is here now. OG need to hit the ground running, and nothing but shots coming through. They spot out Kickert as well. Sanji only going to pick up the 1 kill, and despite all 4 players for Virtus Pro being present on the A site, OG just ran right over him. Yeah, and I mean, what I guess the problem really for VP there was, like I said, you need that one strong early kill to slow things down, but when nothing is slowed down, they're just going to keep coming, right? They essentially just run so far into the bomb site that you can't stop them anymore. So that was just OG not getting slowed down, and the smokes never really came to play all that much. Great round to start off with, at least. It's a tough one. You know, it's almost comical when you look at Sanji's position as well, where he's probably thinking, "Oh, I'm being so sneaky on the edge of the smoke." But from the guy shooting at him, you can just clearly tell that it's like legs sticking out the bottom of the edge of that smoke. Like, not sneaky at all. Not sneaky at all. We see you coming from a mile away. Well, that is the strong start that OG were hoping for, at least in the pistol round. They've got that bomb that can rotate through underpass as well. Currently making a little bit of noise exactly Velda over here towards B. The rest of OG, they're trying to take advantage of these rifles that they've gone ahead and purchased this round. Really setting themselves up to take over short quickly. They know that there's a man holding close. MBK going to open it up, takes the first kill. Buster is out of it. Sanji trying to trade, and he takes a deagle shot. NBK out of it. But with 4 players alive, bomb about to get planted on B. Things are looking up here for OG. Yeah, that was a very decisive call being made there. Once they had the catwalk, they just decided to go for it instead of messing around, which avoids at least one of the pitfalls you can have in those second rounds if you start to get into long, drawn-out battles against deals and scouts and all the rest of it. But yeah, they avoided that. The danger of doing it really is if you run into a stack all of a sudden, but
But once you have the AKs and the Ghillios, you want to keep it for sure. Wow, and they even go for another one. Yeah, so OG really leaning hard into the next round and leaning hard into building a bank. That's what the name of the game is here for OG. So 3 AKs, 2 Ghillios. OG not skimping on the support, but James gets a body shot on Mantu, barely survives with 4 health. It's looking like a bit of a rinse-repeat sort of situation here for OG. Virtus.pro are trying to play into this, though. They've got 4 players ready on that B site. If OG were to run the same strategy, it would not go as easily. Yeah, they've got a lot more cover in the B bomb side, and it is a strange coin flip when you're on the VP side here. I mean, you can't really know where they're going to end up. So they're just stacking and hoping that it's going to be working out. OG, on the other hand, are doing their best to sort of check out exactly what's going on. You could see Alexi was up there before the smoke went down, hoping to take a look into the A-bomb side. They haven't felt any more force in middle either, so, you know, grenades will help out a bit. Sanji still burning, trying to see if he can escape. They would have heard a little bit of running. They still have a minute left. They actually don't have to come here. They felt... Again, I imagine, especially because they've been... I think MBK's been in the middle in that ladder room for a long time, and he just hasn't heard or seen anyone, which in itself is a little bit suspicious. I don't want to... Wait a minute, if they're not in B and they're not... Or if they're not in middle and they're not really fighting us from the A-bomb side or anything, maybe, you know, maybe there's something cheeky going on. Yeah, Lexi still has nobody in connector. The problem... The slower they go, though, OG... You can see the rotation coming now from Virtus.pro. They're going to get in position. MBK's now going to be caught in a sandwich. Stuck here in the ladder room, and if there was anybody in jungle, he'd be a dead man. Luckily for him, that's not the case. He is still getting whittled down, and Virtus.pro, they picked up a rifle. Yakinder's got a gun to work with. Mantu finds the headshot on him, though. Takes that out of the picture. So a 4-on-4 take of the A site. Bomb just gets planted with 15 seconds left. And, well, that was clever. NBK still surviving here. Oh, Buster, he really wants him. He's jumping for it. Oh, man. Do we get the Callies? Oh, he's thinking about it so bad. He finally gets his reward. He's been hunting him for a long time. Now he's going to try and go straight through the window, and Mantu will catch him. So, in spite of what turned into a very, very dangerous round, they're so low on health on the VP side that actually getting through and defusing the bomb just will not be easy. Although that Molotov is real interesting. They don't have a kit, obviously, so the defuse is going to be a long, long time. There's a good kill there, but James has to retreat. No time, even if he got the last kill here. So that is so expensive for VP. It's a very well-played round, and I think you're absolutely right. They did just go just slow enough that VP could catch up to them. Yeah, that was weird. За энэ раундыг үзээд унтлаа. If you were calling the rotate, you'd be decisive. Гэтэ амар үнэтэй раунд байлаа. The teams mirrored each other rather perfectly, and well, obviously Virtus.pro got the firepower even with pistols. They'll get kills if you give them the chance. So that turned into more of an expensive round for OG than they've signed up for, of course. And unfortunately for them, they were really looking to build that bank, keeping those rifles alive. Now they've tapped a lot of that bank, having to rebuy on everybody. So a little bit of a stumble here at the start for OG, but still 3 rounds on the board here at the beginning of the T side of Mirage. Mantu's fast enough to hit these shots. Miss chance. Heroic чин хэддэр ч гэсэн чинь нэлийн дээгүүр байгаа шүү дээ. 2 тон нэгт байна уу? Тийм 2 нэгт байгаа 2 л үзчихин гэдэг чинь call хэддэр байгаа шүү. Тэгээд дэрсэн Zaivu Мицутагийн тоглолт орохгүй бол Nivera-г 2 дахь мапаар оруулаадсан тийм. Мицута Nivera 2-ыг нэг мапаар сэтгэлээ миний бодлоор call-чны юу Flame-F, JK center байгаа ч гэсэн яг call-ч нарыг ингээд харьцуулаад харахаар миний бодлоор бол Vitality хүсээгүй илүү болчиход байгаа юм да. Jane with a nice return though, and we're under a minute, so trading. Although Buster comes in with no real backup, I don't think he was even flashed in there. Call-с Poison-ыг сайн чигсэн Zaivu Poison-оос бол хав илүү шүү дээ. And this is actually a great call at the Flame-F сайн IGL чигсэн. IGL нахцуулах юм бол мэдээч Apex Flame-F бол илүү юу буудалт сайтай IGL гэхдээ Apex илүү туршлагатай. OG now with 30 seconds left. They're going to be hard pressed to get in here scot-free. A flash, we saw that flash come through. Just slow walking. Perfect shot. And these are just terrible situations here for OG. Walking in one after another as an AWP.
Гэтэ ерөнхийдөө яг ингээд тулаа харьцуулах юм бол хоёр дөрөв илүү туслахтай. Гэтэ RPK сайн боддог шүү дээ. Shocks. Epic сайрнаад жоохон. Гэтэ рейтинг нь нэгтэй because the reason reason why this is so late is Капитан he was distracting over at A, he was throwing a smoke and a Molotov into jungle. But there was no one there to hear it, so VP couldn't even. They had already rotated into the B bomb site, which actually, you know, again mirroring the early rotations and the gambles they've been doing so far. This is something that's so worth knowing about VP if you're playing him in the future, is if they have a tendency to over-rotate, which so far has been working out great, but if you know, then you can absolutely abuse that in a big way. So far, this is really good. And OG, I mean, I think matches at the moment are quite happy to rotate quickly to a bomb site. At the same time, OG are slow once they feel like they have the opening. You can tell they keep slowing it down a bit. Those things are working out against OG for the minute at least. Well, they have the money for a buy. Alexi B doing a good bit of talking there during the timeout as well. Makes me wonder if it's too many cooks in the kitchen again for OG, or if they need to tighten up their comms a little bit here. We're going to find out, of course, as we progress. It's so hard to say because sometimes going slowly to a bomb site also makes sense, right? Because, you know, theoretically VP quickly rotate to the bomb site and then it's another 20 seconds before someone shows up. That can also make you doubt and start to say, wait, hold on, like maybe we've got this wrong, they're not showing up yet. So it's really hard to read from the outside, I guess. But I'd be interested to see if they have a sense of how quickly VP are just gravitating or leaving a bomb site alone. Again, with the middle of the org, going to be taking down Alexi. It's a real problem because everyone else is on this side, and this is so well defended. There should be no way into this bomb site right now if you're on the OG side. Oh no, he body blocked his teammate's smoke. That was 2 smokes going in. Weird stuff there. Miscommunication perhaps on the VP side, or fresh smoke going down, but that is not perfect. It leaves a gap for NBK to work with. Unfortunately, LXCP, he died in mid. So NBK's got a ways to go before he gets a gun in his hands. All he's got is the deagle. And it's looking like after a moment of hesitation there from OG, perhaps they wanted to wrap out, it is just going to be them committing to the A side. Skill гэдэг нь яг ямар skill I'm not liking all this shuffling back and forth business at all. Look at how far up they are with the B hallways as well. VP already know that this is very likely going to be an A-type execute. They should know by now. They should have a quick rotation to shoot someone in the back as well. If the bomb ever goes down here, really well defended in the bomb. 35 seconds. James, a little bit of a missed opportunity there. Could have been a straight kill. They're waiting for someone else to show up, but in the meantime, again, Yakindar is right behind them, and he's seconds away from just wrecking this round in favor of VP. And he's actually just waiting for his teammates. It's a very disciplined play at the moment for him. Nice couple of double kills there coming in from Kickard, meaning just man 2 left, and he's just being toyed with in the corner. That's okay, guys. All right. Энэ хоёр бол алцгал юм. За тэгэж ямар ч өнөөдрийн стрим хамт үзсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Хай ах үдшим нэг яг хай гэж яхад тэгээд би гарлаа гэж шүү дээ. 9 ор анхил туршлагаараа анхил буудалтаараа үгүй туршлагаараа өсөө ер нь юмараа л өссөн юм доо. Анхилч нэг гол флаш тоглолт гаргадаг ч гэсэн миний бодлоор юу 9 хамаагүй л баг гэж бодож байна. За тэг нэг иймэрхүү юу би нэг автофокус боловсрох юм байна. Тэр нь яаж болов юм бол камер дээр. Иймэрхүү ерөөхдөө стримүүд хийвэл ямар нэг тоглолт хамтаа үзээд нэг жоохон ярилцаа саналуудлаа хийлцээд ерөөхдөө таалагдсан байх гэж бодож байна. Өнөөдөр ерөөхдөө нэг өөрөө геймплей бол хийсэнгүү. Гэхдээ хамтаа бүгдээрээ гоё тоглолт үзлээ. Дажгүй тоглолтуудыг ч үзлээ. Тэгээд өнөөдөр ч зөндөл юм илээ. Байшлаа соллоо, грэцээ өрлөө, маргааш үргэлжлүүлнэ. Маргааш сайхан грэцээ үргэлж дуусчаа тэгээд дуусангуудаа маргааш геймплей хий гэж бодож байна тий. За тэгээд бүгдээрээ сайхан амсгаагаараа бет тавьсан хүмүүс тавьж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Хожоорой гэж амжилт хүсье чинь сэтгэлээсээ. Тэгээд бүгдээрээ сайхан амсгаагаараа дахин хэлэхэд бүгдээрээ гарах шаардлагатай үедээ маск зүү
малгай өмсөөрөө коронавирус үсэн дээр тогтдог гэсэн бэйлийн өмсөөрөө гарахгүй үедээ гэр байхдаа чацхан заавалуугаараа арт сайн хэрэглээрээ өдөрт витамин С заавал хэрэглэж явах ёстой, витамин С хэрэглэх ёстой. Мөн дээрээс нь хэрэгж байгаа хоол болгондоо саримс хэрэглээрэй манайхаа. Саримстай адууны шүл ерөөхдөө идэх юм бол ер нь нэлээд сайн гэж хэлсэн шүү тийм. Энэ нь юу гэж хэлж байгаа гэхээр та бүхний дархлааг чинь сайжруулна. Та бүхний дархлаа сайжирснаар ковидд маа цаашаа гэж хэлэх боломжтой гэж ойлгож байна. Та нарт хэлээгүй шүү тийм. Ерөөхдөө ковидд бол ерөөхдөө ханиадны талын л өвчин гэсэн. Тэгээд мэдээж эрүүл Монгол гэдэг шиг эрүүл та нар мань байгаасай бүгдээрээ сайхан эрүүл байцгаая. Энэхүү аюултай балиар өвчнөөс солхон байцгаая. Өшөө ирээдүйн монголчуудаа үр ачаа үлдээцгээе. Ирээдүйд Монголын e-спортын тамирчдыг Аз дэлхийд гарахыг ноёхыг хэдүүлээ харцгаая те үзэх нь зөндөө шүү дээ. Тийм болохоор guys stay safe, stay home. Гарах шаардлагатай бол малгай, маск, бэлээ өмсөрөө. Нэг олон хүмүүс явж байгаа зараа бити яваарай. Тэгээд нэг бити бас стресс дээр хэдүүлээ хамтдаа нэг иймэрхүү одоо өөрсөн карантины нэг стримүүд өдрөлгөө хийгээд хөгжилтэй байцгаая, стресснээсээ салаад нэг өөр бодолт хийгээд хамтдаа сайхан ирүүл ацгаая. За тэгээд сайн амарч зур бүгдээрэнд үнэхээр хайртай шүү. See you tomorrow guys. Bye.